Ayun na nga mga tropa, welcome sa ating pangalawang araw on the second week of Cfs Ph Impact Summer 2025. Ako po si Ramon, kasama ko si Sneaky Frog. Kami ang magiging casters ninyo sa pinakaunang serye ng araw natin on Impact. Pero before ang lahat, gusto lang kamustahin ikaw, Sneaky. Kamusta ka naman pare? Doing fine. Finally, the season is in full swing pare. So, ayun nga, pretty ecstatic for more CF. As of this week kasi we already had an action-packed week already, no? The week before dito, pare. Ito nga eh. Ang dami nating nakita na even from Masters pa lang, parang na-layout na yung field na kung sino yung mga malalakas, kung sino yung mga kailangan mag-improve. At since second week pa lang dito lang naglalay down yung groundwork kung ano yung mga na-work on yung mga teams nung nakaraang linggo. So I think it's also safe to say na lahat ng community natin excited para sa kung ano yung mangyayari dito sa susunod nating mga events. Pero so far, I think it's also good na we look at kung ano yung naging overall overview ng buong tournament natin kasi Impact as a whole, it's a very, very exciting tournament lalo na sa mga teams na hindi nakakwalify sa Masters ngayon. Ang group stages na may 8 teams, single round robin, labanan in a best of 3 format kaya talagang do or die ang lahat ng mga kalaban nila dito habang ang pinaglalaban nila sa playoffs ay 4 teams, single elimination, pero mas duguan na best of 5 yon para sa napakalaking prize pool of $2,500. Yeah, 700 for the first place, 38k rin yun, so it's not too bad of a bag na makukuha niyo kung mapanalo nyo nga. Itong first place, second place 500, third place 400, and so on and so forth. So, ayun nga, not just that, they're also fighting for a chance na makapasok dito sa ating CFS regional finals potentially. Pero medyo matagal-tagal pa naman yan, pare. Oo nga eh. Medyo matagal-tagal pa. May time pa para ma-work through yung lahat ng kinks at saka yung lahat ng mga magiging komportable mga teams natin habang tumatagal yung ating tournament. Tumatagal yung makikita natin kung sino yung mas mag-i-improve at malalaman kung sino ang mga susunod dito sa ating local scene ng Crossfire nga naman, diba? So tingnan muna natin konti yung map pool and the next coming screen kasi feeling ko importante din to kasi may mga teams na komportable sa ilang mapa, yung iba akala nila komportable pero mas komportable pala yung kalaban nila. We have Subbase, Mexico 2 na I believe na hindi pa natin nakikita all throughout, Compound, Eagle Eye 2.0, Ankara, Black Widow, and Port. Ang dami na nating moments sa lahat ng maps na to, Sneaky pero what stands out to you so far? So far, yeah, just like how I said, increased preference ka ng compound natin. I'm glad to see a lot more teams willing to invest in itong Eagle Eye 2.0 as it is a very fun map to play. Obviously, we've had very eventful na sub-base, especially dito sa Impact. So, looking forward for more of that, no? That's for sure. Totoo. And especially sa kung gaano katagal pang magiging dominant na mapang sub-base sa mga Cebuano teams natin. Pero that's also a very big question up in the air na parang lagi nang sinasagot ng mga Cebuano teams natin all throughout. Compound, Eagle Eye 2.0, definitely maps that I really like to see na nakikita sa mga streams natin. Ankara being again one of the more popular map picks, which I gotta be honest, is probably gonna be one of the maps na paborito kong panoorin as a viewer, as a caster, na ang dami mga high-level teams na pinapick up ito katulad nga naman Ray 7, katulad nga naman ng Heroics back then as well. Pero malalaman natin yan pag nagtagal ang tournament ay baka may makikita tayong maganda mga performances from all the other teams in a lot of our map pools right now as we also show you yung mga participating teams natin all throughout the tournament as well. Very exciting teams, very exciting organizations. We have a Rise Gaming team, ALSOVEREIGN, Heroics, MATTJESS, Reyes 7, Ermita, Sunday Shrooms, Vengeance at saka ang Xypher Pro Team, pare. Yeah, I mean, some of these teams, obviously, we've already heard
yung kanilang praises coming in from last week, especially itong MATTJESS, Sunday Shrooms at R7, yung mga ibang teams natin in this list. Kailangan pang humabol ng onti, no, kagaya ng AGT and itong AL. So hopefully we do see some action galing sa kanila dito kasi yun nga, that obviously yung top 4 teams natin within the standings are really hitting the ground running dito sa Cfs Ph Impact, pare. Oh, medyo smooth nga yung transition eh. Kasi as you're talking about the standings, we get to look at how the group stage has been for everybody sa Impact. Pero medyo konting green up soft ang mga tropa kasi hindi pa tapos kasi ang week 2. Malalaman natin yung buong standings pagkatapos ng ating broadcast day for today. Pero so far, Reyes 7 Armita and MATTJESS gonna stand tall as your top 2 na makikita nyo. Baka mag-improve lalo ang MATTJESS lalo na't may laro sila today, as well as yung Vengeance na may opportunity din na makahabol lalo na against MATTJESS na I believe will be that premier matchup mamaya, pero siguro mamaya natin pag-usapan yun, di ba, Sneaky? Oh yeah, for sure, for sure. And it is a good matchup para nga dito sa MATTJESS and sa Vengeance, considering na this is probably that's probably gonna be yung what's gonna keep or at least what's gonna increase yung record dito ng Vengeance, possibly them entering itong top 2, maybe top 3. Para naman sa MATTJESS, no, they're chasing for that number 1 spot, pare. And I think they really need to end itong last series natin on a 2-0. But of course, we will shift focus dito sa Sunday Shrooms at Xypher Pro Team. Obviously, yung Xypher Pro Team, natalo sila 2-1 up against R7, pero granted yung series na yun ay was closer than expected. Yung nga, natalo ng XPT. Ang R7 sa compound port was a map that was also very close, pero R7 nung mapa na yun was also doing some magic, no, pagdating nga dito sa kanilang BL side. And nung Ankara, it wasn't really close. Pero para naman sa XPT, no, I don't expect them to, at least I don't expect them na matatalo lang basta-basta dito sa series na to. For sure, they're gonna be fighting, man. Totoo. I mean, what last week has proven to us na may slow start nga yung Xypher Pro Team, diba? Hindi sila yung super init na team. Napanalo nila yung game nila, yung first game sa Reyes 7 on compound, which I gotta be honest, naging impressive yung showing nila, pero up until that point medyo nag-digress na yung kanilang naging performance, which it's okay kasi first day lang din naman, and wala tayong possible idea ng mga power level ng mga teams natin, although we already knew that Reyes 7 Armita are coming into this na mas malakas yung Xypher Pro Team. May positives pa rin naman as a team, right? So may opportunity sila makapag-improve in the standings. It's not looking too good kasi medyo kailangan pang humabol, pero week 2 pa lang naman diba? So may time pa para makapag-improve as a team tong Xypher Pro Team ngayon. Yeah, I mean, plenty of weeks to practice and at least testings, no, pagdating dito sa officials. I think playoffs is still miles away, no? So para naman sa XPT, probably a mindset nila going into the day. For sure, a win would be nice, pare, but I think yung improvement is what they really need to chase, as it's a good testing ground, especially kalaban nyo dito yung Sunday Shrooms, another very, very solid team coming in dito sa Impact. And it's a good gauge, no, kung anong level pa talaga nilalaro dito ng Xypher Pro Team. Can they fight against the top 4, or are they gonna crumble, no, up against yung mga stronger teams natin, just like itong SS, who are, they have their spots na nagkakaroon din sila ng bad moments itong SS, but then magaling yung recovery nila because of the players that are willing to make plays happen, kagaya nga ni Kid from Hell. So it's gonna be interesting to see kung paano i-handle to ng XPT, pare. Oo, at wag natin kalimutan din si J Kim na minsan naging late bloomer din, pero nung dumating dun sa port nag-iba talaga yung kanyang talim sa buong game na yun, where he was picking up a lot of multi-frags pagdating sa anchoring positions. Napaka-init niya when he was using yung M4A1. Damang wall bangs lamang, tamang hanap lang ng timings, at talagang hindi sila makapasok nung kinalaban nila. Yung kalaban nila nung first peak, I believe it was against Heroics 2-1 sa panalo na yun. So a lot of things to be happy about dun sa roster nila. Mataas ang bubong kapag nasa form yung mga players. Pero ang masasabi ko nga ba dito is, will we see the same exact form, or makakita ba tayo ng mas mataas na consistency? Kasi 2-1, masasabi natin impressive yung panalo, pero masasabi ba natin na mas gusto ba natin sana na 2-0 considering na Sunday Shroom siya? Could be. Could be. I think 2-0 na yung hinahabol ng Sunday Shrooms, in all honesty. So
not gonna be an easy task para dito sa Zipto. But it is up to the map dito, pare. Titignan natin what the maps are about in this series. I'm most likely gonna see Black Widow dito. Yep, just like how I said it, Black Widow first map. Port map number 2, which is very interesting. And I like yung ginawa ng SS dito, man. They're just like, yeah, nakita namin yung compound against R7 last week. We're not gonna let you play it. Talo na din, di ba? So, Sunday Shrooms on Black Widow, again, one of the maps na nasabi natin komportable sa lahat. Alam na ng mga tao kung paano laruin yung mga default dito. Pero sometimes kasi may mga opportunities kasi ng mga teams na pwede mag-integrate ng sort of innovation. Sometimes maglalagay ng mas maganda nga or mas maayos at mas simple na execution. Baka yung Sunday Shrooms may mailalabas dito. I really liked yung performance ni Jacob at saka ni Kid from Hell in particular. This duo literally finding opportunities para makapasok sa site na mas maayos. I think Jaba is also somebody na kailangan din natin pag-usapan. Strong on the sniper. So on a map like Black Widow at saka Port, may napakalaking asset siya para sa team. Pero para sa Xypher Pro Team, meron din naman silang malalakas Si Hexa, napaka-flexible. Si Inverse, talaga masabi natin na malakas din as a sniper. May mga moments siya na maayos, lalo na dun sa game niya against Rhea 7. Pero sometimes we can't really predict yung may game form ng team na yun I kind of feel like it just comes down to that sort of execution at saka yung style na ilalabas nila ngayon sa broadcast natin. Judging from yung map picks nila from last week, no, I think pina-prioritize talaga ng XPT yung kanilang teamwork. Yun nga, nagkakaroon ng moments where it kind of just breaks down, especially when it comes to those mid-fights, no? Pero at least meron tayong nakikita galing dito sa XPT na they're actively trying to play as a team, play together pa din natin tawagin. At yung kanilang timings are actually very, 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 very good. Para sa team nila, there's trades happening all over the place dito sa mapa. Wala silang sinasayang na oras basically. Nagkakaroon lang talaga ng problema where what if alam ng kalaban nyo kung paano pigilan yung push no exactly how it is. Like even if it only takes one person, which also happened last week dun sa kanilang game. So they need to figure out yung tamang timpla siguro kung paano sila makakapasok ng sites kasi yun talaga yung pinakamalaking trouble nila man. They have good macro pero pagdating dun sa the whole actual site taking thing no, yung baka players natin that are in Impact, they are good enough to just hold it down and hindi sila magpapanic at all. Totoo. At dahil nabigyan na natin yung mga opinions, sa tingin natin yung magiging keys ng panahon team, ilagay na natin yung predictions natin for today's broadcast. Now, it's Sunday Shrooms versus Xypher Pro Team, I think it's fair to say that Sunday Shrooms have an advantage here. So, I'm gonna make it 2-1. Kasi yung Xypher Pro Team, may chance naman sila at feeling ko ay hindi ito magiging madali para sa kanila. What about you, Sneaky? Oh yeah, it's not gonna be easy para dito sa Xypher Pro Team. I'm gonna be a lot more paano ba sabihin to? A lot less positive siguro pagdating sa predictions ko pare. I'm gonna go Sunday Shrooms 2-0 in this series. I really feel like nung nawala yung compound siguro dito ng XPT, they don't really have anything to slow down yung team na to. But I'm willing to be surprised, no? I'm willing to be surprised para dito sa XPT. Okay. So 2-0 para sa'yo, 2-1 para sa akin. Pareho nating sinasabi na mananalo ang Sunday Shrooms. Pero Xypher Pro Team, for me, it feels like they will be a contender. So yun ang masabi nating predictions for today's games. Kung yun nga ba sa tingin nyo ang magiging predictions din nyo mga viewers syempre pwede din kayo makisali sa amin. Sabihin nyo lang kung 2-1 o kaya 2-0 o sabihin nyo lang kung sino yung mga teams na sinusuportahan nyo. Lagyan nyo lang sa comments. Sure ako na ma-appreciate na ng mga players at saka ng mga teams natin. So talagang pasok lang tayo dito sa Cfs Ph broadcast at sama-sama lang tayo makapasok dito sa ating first map of the day. At syempre Sneaky, I'm super excited kasi malalaman natin kung makakapag-improve nga ba ang Xypher Pro Team or kung makikip ba ng Sunday Shrooms ang momentum nila pagkatapos ng panalo nila on that first week. And yeah, lot of supporters in the chat galing nga dito sa Sunday Shrooms XPT having their fair share of supporters as well. Yun nga, quick shoutout dito kay RKH from the RKH Discord, always supporting yung SS team. Really has no choice in the matter pare kasi he's homies with us. So yun nga, shout out to all the XPT supporters as well in the chat pare. It's very, very nice to see a new-ish team also receiving support from the community. No? As we enter etong Black Widow, a Sunday Shrooms certified classic pare. And let's see how XPT handles this man.
kung maka-expect ba ni Ram to. He does actually, si Hexa. Spotted, kaya kailangan niyang bumalik, no? At sa gandang sitwasyon, pare, hindi mo ma-fault yung Sunday Shrooms na kumuha ng gantong aggression. You know? They kinda like to be the team na magsiset ng tempo at nagsimula na nga with J-Bice picking up first blood. That's the fellow sniper down. So talagang good pick na nga yun, pero kailangan nilang i-consider na sobrang low on HP nandun itong si Ram. Yeah, 45 sa start ng round. J-Bice, of course. Alam mo naman si J-Bice dito. He's also been rocking the sniper as of recent more often than some of these other players. And it has been working. Pero yun lang. Kid from Hell, gusto kong dumiretso dito sa short. Pero nakita siya ni Leo agad. And it is a 3v4. So, Sunday Shrooms starting to slowly choke out yung offense ng XPT sa loob ng base nila. Tignan mo naman yung map control. Bridge occupied, CP occupied, mid occupied, and the A site locked down by yung sniper dito ni Ram. Parang wala nang entrance para sa Xypher Pro Team, no? Tamang hintayin lamang, pero si Zern talagang tamang push na rin papunta dito kay Hexa. Naging 2v4 pa nga at because ina-attempt nilang i-push all the way from that ES. Binibigay nila yung sarili nila papunta dito sa Sunday Shrooms na at least may konting map control pa nga all the way from their default positions habang ang Xypher Pro Team is slowly walking up all the way to short. And Leo spots na itong si Ram, low on HP, kaya mabilis ang tap lamang papunta sa katawan. May time pa para mag-plant ng bomba pero may flashes kaya medyo madidelay yung pag-go ng objective dito, Sneaky. Yep, window A occupied dito ni J-Bice. Nate's gonna go through. Di masyadong mapapawasan. Zorin with the sniper on the outside. J-Bice getting information para sa team na dito sa short. Pero si Zorin nahulog na rin. Not good news para sa Sunday Shrooms. Kailangan mag-clutch dito ni Kim. Isa nasa triple box. Leo umangat na nga dito sa bintana. Nandito na sa kahon. Nate's gonna go through. Not gonna disturb too much. Pero wala ng flash. Wala ng nades dito si Kim. So it's all on the AK-47. Whether or not makikita niya at makukuha niya ang 1v2 na to. Crawling onto the site. Leo nasa baba pero hindi naspatan ni Kim. Turning around at the bad timing. 1-0 XPT. First round on the board para sa kanila dito. And a very nice 5k para kay Boss Leo dito, men. Wow, ang ganda ng simula no? 5k for Leo, a slow crawl sa ES at kita mo no, nung nagsimula pa lang na pinatay nila si Ram, akala ko exit frag lang yun para sa kanila, pero hindi nagsama-sama lang yung XPT, lalat nung nag-ES sa isang lumapasok yung Sunday Shrooms and eventually na-equalize nila yung numbers, napadali tuloy yung naging post-plant nila doon at medyo nagmalas pa nga na naiwan si J. Kim even though he was one of the clutch players nung last nilang game. Medyo naging overwhelming para sa kanya kasi medyo naghiwalay pa nga yung last two players ng Xypher Pro Team Yeah, would be nice kung second contact dun si J-Bice instead of being the first one out dito sa window. I think naghahanap lang yata siya na slight information at nakot siya unfortunately. And I think they kind of overthought na, meron tayong numbers advantage. We can be a bit reckless dito sa 3v2 natin. So, would have been nice if yung short players actually went on to contact yung site itself first and then pwede nang makiistorbo dito si Boss Gerald. Pero yun nga, back to the game. It's still the same mode hold para sa Sunday Shrooms. A lot more passive this time. No more forward pushes na nakita natin kanina. At most, it is gonna be Kid from Hell. At siya ay makukot dito. Yun lang. XPT holding on dito sa mapa natin. Nagiba yung ihip ng hangin na ngayon para sa Sunday Shrooms. Nag-slow down na yung tempo at hinahayaan na lang ang Xypher Pro Team na kumuha ng space para sa kanila. Si Hexa, masaspatan pa nga tong si Ram at mapapatay siya ng ganun-ganun lamang. 5v3, Sunday Shrooms sobrang low on HP. J-Bice and J. Kim, they played a passive game and they even triple up doon sa loob ng A-site habang kumuha na lang info kung saan manggagaling ang Xypher Pro Team habang meron pang presensya tong si Inverse. May tamang shot pa nga from the AWM pero still, fake lang yon para makapag-rotate ang Xypher Pro Team papunta sa kabilang side kung saan sobrang open ang B-side pero nakarotate na nga si J. Kim. Yeah, B-side hit is about to go through. J. Kim cannot get the first shot in pero meron pa naman daw na nasa loob ng pinto. Zorin nakakuha lang ng isa pero na-tradean agad dito ni Hexa. At J-Bice na lang natitira. Boss Gerald, what can you do with a sniper? Granted, may dalawang low player dito pero low na rin siya as he does get taken down. Grabe, XPT. Impressive BL so far dito sa Black Widow natin, men.
And honestly, I kind of wanted to see a little bit more out of the poke and prod na ginagawa kanina ng Xypher ng Sunday Shrooms, diba? Parang nakita mo from that first round pa lang, medyo perfect yung mga timings sa pag in and out nila para sa pressure. Pero sa second round, medyo nag-slow down na. Nagkaroon tuloy ng tempo ang XPT. May confidence na at medyo nakakuha pa ng mga early pickups nga nila dito. No? So sa triple push all the way from LA, you're kind of seeing a little bit more of that aggressiveness. May proactive na ulit yung Sunday Shrooms. Pero wala sila makuhang pick off. The only thing that they have is a little bit of chip damage dito kay Ephraim, pero baka okay lang yun sana sa kanila if they want to get a stable defense papunta dito sa may house B. Yeah, Ram, J Kim nasa loob ng B house. See what they can do. XPT gearing up for a potential push. Papasok na dito and then as they push in, Ram nakakuha ng tatlo out of nowhere! Pero buhay pa na buhay dito si J Kim, nakaalis pa kagaling dito sa B-house. C4 down, Kristan nasa labas at nahanap pa nga dito si Leo lurking with that sniper. Kristan, known entity inside of the B-house. Jakim taken down, nakuha na yung C4 pero tignan mo naman yung Sunday Shrooms surrounding the last player. Kristan spotted sa CB at ipupush na nga siya dito sa likod. Kid from Hell, just getting information para sa baka ibang mga kakampi niya at mag-aantay rin sila. Nalalabas yung ulo ni Kristan. Kristan trying to go for the spray. Zoren gonna miss the spray actually, pero si Post Gerald na pala bahala doon as a 2-1 Sunday Shrooms finally on the board dito sa game natin. At yun yung problematic, diba? Pushing through a smoke sa house B, you never expect somebody na play on the close angle. Si Ram na nga yung nakakuha ng triple at napadali pa nga yung trabaho niya considering sa sobrang lapit ng pag-entry ng Xypher Pro Team. So good start na, at least may run on the board. Balik ulit sa long A aggression na hinahayaan ni Kid from Hell na play around that smoke. Kristan daw gonna take that first blood. Si Ephraim makakuha pa nga ng palawa para sa Xypher Pro Team. At sobrang aggressive ng Sunday Shrooms ay madalian lang silang na-punish dito. Grabe, 3 players attempting to get a long control. J-Bice na pabalik na lang. Ephraim with some very nice shots on that M4. At papapaikot ulit yung XPT. They're keeping Sunday Shrooms guessing, no? Dito sa laruan natin. As we slowly enter itong A site. Wala na yung long presence now. All they can defend from is that window A at itong ilalim ng RS. Leo, first one to cross. Gusto niyang hanapin dito yung sniper, pero si Kristan papasok agad sa window A. Pero J-Bice, very nice recovery after a very surprising push. Problema nga lang, A site taken dito ng Zipto. Pero kailangan pa nila pumasok dito, men. Zip, XPT, still. Yun lang, J-Bice. I think they're playing maybe a bit too passive, man. Hindi sila willing na makipagsuntukan dito sa loob ng site. Ram, the only one left alive as he spots itong si Inverse. He's just not gonna mind, pare. Tatakbo nila lang. What's the point of fighting if there's a timer on the board, pare? So, papasok pa rin siya. Maybe get some chip damage done. Nakuha pa nga yung isa, Ephraim spotted. Medyo low na HP, so baka may time pa pero wala na nga. 2 seconds. Once the damage done, that's 2 kills papunta sa kanya. Pero in the end, it will be still yung Xypher Pro Team nakakuha pa rin ng panalo. So back to the reset, no? Parang after nilang po yung terrace rush, parang hindi nila kailangan i-commit yung pag-push nila all the way from LA. So you got the split push. You also got a bit more map control after those first 2 picks. And once na makuha ni Tristan tong si Zern, mas mapapadali yung split push nila dito once they want to get that mid-cypher free. Yeah. And I think hindi na willing kumuha ng long control itong Sunday Shrooms is probably bad spawn. Plus the fact na, kagaya ng sinabi ko sa start ng broadcast, man, XPT willing to play that team game para kumuha ng map control dito sa Black Widow at J-Bice with the sniper nasa loob ng smoke. We're waiting for anyone to turn the corner. Pero flash pa loob ng site. Good shot. Kali kay J-Bice. Kristan down. Pero papasok na ang lahat ng miyembro ng XPT. J-Bice, 20 HP na. Kuha pa ka ng isa dito kay Inverse. Pero Leo, Ephraim, pumasok na pa loob ng site. Kid from Hell, J-Kim na lang natitira. Short control not in the hands ng Sunday Shrooms. J-Kim trying to save this round. Pero napakahirap. Flash na lang ang nasa kanyang kamay dito. J-Kim lalagpas ng smoke. Pero ipitik na lang siya dito ni Leo. He gets the final kill, 4-1 XPT. Very impressive map number 1, pare. And sobrang surprising considering that a lot of these rounds are when Sunday Shrooms are the ones initiating yung paglapit. Sila yung mismong nagtatry ng mid-control pero agad-agad sila napapunish. Agad-agad sila nakakapag-expect ng long A push from them.
Kaya nagkakaroon tayo ng mga early man count advantages na nag-swing in the favor of XPT, tas napapadali tuloy yung pag-push nila all the way towards A. That's why you can kind of notice na si J-Bias tried to pull his leg up a little bit more sa performance na dito. He's been doing a really good job of being that anchor sniper na ina-expect natin sa kanya, pero kakakulangan sila ngayon gawa ng sa sobrang aggressive ng Xypher Pro Team ngayon eh. Yeah, and I think na-realize rin yata ng XPT na hindi na willing na kumuha ng long itong Sunday Shrooms. So most likely, it is a laid-back defense dito sa A site natin. As XPT just gonna wait for a bit dito sa kanilang base. Can't blame them honestly after what happened sa baka ibang grounds natin with Kid from Hell willing to push forward dito sa short. But it's just a game of inches dito sa Black Widow, pare. As Kid from Hell waiting for the trigger finger, pero nahanap na naman sa dito ni Kristan as they go back. And once again, they're gonna keep Sunday Shrooms guessing dito, pare. Mapapahula talaga sila. Yun yung improvement na hinaharap natin sa Xypher Pro Team. I think we saw yung slow tempo playstyle nila nung naglalaro sila against Rhea 7, especially on that compound map. We kind of noticed that they were playing yung parang slow tempo playstyle na 1-3-1 setup na mismong yung Rhea 7 yung nagiging parang masasabi kong impatient sa gantong nangyayari, no? And ginagawa nila ngayon sa Sunday Shrooms, sila pa nga yun ang papunish. Si Kid from Hell yung una at baka sumunod pa nga itong si J-Kim. So flash coming through, possibly could be the first one, pero J-Bison, J-Kim, the two hammers able to get themselves 2 kills sa Xypher Pro Team. Pasok na lang, pero napaka-narrow ng shot si J-Kim. Pumasok sa loob ng karayom si Ephraim. At least nakakuha ng entry onto the site, pero yun nga lang, Hexa he's gonna have to play that crossfire once the plants come through. Para dito sa Xypher Pro Team, 2 versus 3, 30 seconds para makapag-plant. Pero J-Kim with another shot, 1v3 this time for Hexa, pero mapapatay lang din siya ni Zern. The retake was perfect, and it was enough to get themselves a second round on the board. Yeah, 4-2 on the board. Finally, another round para sa Sunday Shrooms. They're starting to catch yung ginagawa dito ni Inverse on that long position. And hindi lang yun, better holds from the boys over at Sunday Shrooms. Maybe getting a bit more warmed up dito sa Black Widow map natin. As feeling ko meron na silang rough idea kung anong itsura ng default ng XPT, which is just to take long as a team. Kukunin na rin nila yung short. Maybe investigate dito sa B if you're also willing to open up yung option na yun, no? Pero Kristan, maghahanap ng isang player sa short. Hexa getting 1, Hexa getting 2. Leo, nakita na rin dito si Gerald. And ayun lang, Ram, the only one who can stop this long push. Meron pa naman dalawang tao papasok ng short. Ram, hindi siya makakabawas ng isa dito. J-Kim looking for an opportunity. Papapaikot dito sa window A. Good shot galing kay Ram. Leo, taken down. Meron pa namang low HP na player, that is itong si Hexa. Kim tried to make his presence known just to distract any other player, pero tignan mo, may paikot na. Hexa willing to play the risky. Inverse getting itong si J-Kim, pero si Ram mapapaakyat ng slope, and Inverse another good shot from him. 5-2. XPT, I mean, they're not gonna lose the lead before the half turns, pare, so that's good news para sa kanila dito. Yung mga good points sa post-plant, yun yung problema sa Sunday Shrooms ngayon eh. So yung parang willingness para makapag-rotate all the way from the mid-side after the post-plant is something that they can play as an insurance policy, habang ang Sunday Shrooms in that 2v3, napansin mo si Ram medyo in and out sa decision niya kung sasama ba siya dun sa may under o kaya i-wait na lang niya yung flank na dadating all the way from mid, pero naiisip na niyang wala ng time kaya hindi siya maka-decision ng ayos at na-overwhelm pa nga yung nag-iisang player all the way from A, which does leave him dead to rights in the 5-2 win right now for Xypher Pro Team. So a really good start so far para sa kanilang blacklist, no? And now they also got themselves the ALA control. Hanap pa nga tong si J-Bice, pero si Kid from Hell, yung pinakaunang first blood natin all the way from that ES position. Leo gonna try to spot him out, and J-Bice never expected that at all. Kristen and Inverse also exploding out of Xypher Pro Team, at si J-Kim na lang at sobrang layo ni Idol at makakuha pa siya ng dalawa at least to that 1v4. He started it at that, pero that becomes a doable 1v2. No pa naman si Inverse dito. He has to take him down first. That sniper is the biggest threat to this 1v2. Inverse missing the shot dito kay J-Kim. At si Kristan maghahanap rin. Kim! Can he get the ace clutch? Pero madedenay naman ni Kristan. 6-2. Kristan on fire dito sa Black Widow, as well as itong si Leo. As XPT, they enter the final round ng first half with a 4-point lead, potentially 5, pare.
Pero J-Vice, titigil na lang si Hexa at the start of the game. So, titignan natin if XPT can handle ditong last round natin. And it feels like Sunday Shrooms are a bit tired of being down dito sa game. Yeah, I mean, that proactiveness that was lost from them finally showing its true colors na ngayon. Long A push again from Kid from Hell, and then you also have that shot galing dito kay J-Vice. Magandang simula na agad. Medyo nagiging late from that first half, pero better late than never nga naman ang naging motto para dito sa Sunday Shrooms, as they could potentially be campaigning for a 6-3 half. Pero nakita na natin tong sitwasyon kahit the first round pa lang, Sneaky 2 versus 4. Tapos sama-sama pa rin sila sa parehong extremities habang ang si Inverse si Ephraim ay nakapasok na agad doon sa may RS. Zern gonna spot him out. Napatay pa nga si Inverse, si Ephraim na lang. Not really known to clutch all throughout, pero nasa-spot na nga siya agad ni J-Vice. That will be the third round na medyo na-expect na natin from Sunday Shrooms, pero sa overall half natin, expect ba natin na gantong magiging dominating ang BN ng Xypher Pro Team? Yeah, I mean, Xypher doing a very, very nice job pagdating dito sa kanilang BL, but I may be a bit worried dito sa kanilang GR as this is how they fell in their last game. Pero Inverse, great start to the round. Kid from Hell nawalan na agad ang buhay sa start. LA control na punta nga dito sa SS, but it costed them their entry fragger. So, Sunday Shrooms, medyo malayo-layo pa if ever they do want to get this round. Pero yun nga, XPT, that's a good start dito sa kanilang GR. If they can get a pick-off dito kay Kid from Hell, which is obviously a player though na hindi talaga pwedeng painitin kung ikaw yung XPT dito. Yun nga At parang yun na nga yung naging storya no? Para dito sa Black Widow nila. At parang sa tamang aggression ng Sunday Shrooms, na-expect na yun ng Xypher Pro Team. At yung playstyle nila is always finding timing sa kung saan masyado ng aggressive yung mga kalaban nila. And that's where J-Vice has to step up. So kapag nakakuha siya ng misposition player na si Inverse, katulad dun sa example na yun madalian lang siyang makakuha ng advantage dito. So 4v4, Leo, it's my mid-door. Spot na agad tong si Ram. Has to go back. But a flash in hand. And that also prompts tong si Hexa to play around this ES angle. Kasi may nakita siyang catwalk player. There will be a 50-50 chance na baka pumasok siya dun sa may ES from that jump pa lang Ayun nga. Kristan, very nice angle. Leads to stairs. J-Vice, maybe daring to peek. Papasok nga dito ng A-side. Pero sino yung mas mabilis dito? It seems like Kristan is the answer. As bit of a action happening dito sa B-side. Mapapaikot na rin dito si Hexa to try and surround whoever is here. Pero si Kim pala yung makahanap dito kay Hexa instead. Ram with a good shot dito kay Kristan. Hold on. Wait a minute. Na-turn around pa nila ang round. A 3v4 turns into a 3v2 in an instant pare. J. Kim, good find dito kay Hexa. Ram with a good shot. Leo spotted sa loob ng RS at mapapatay pa nga siya. J. Kim nakatambay pa rin sa short. And 6-4 Sunday Shrooms. What we thought was a lost round para sa kanila dito, pare, they claw it right back. Kailan ba natin may expect na mananalo nga ba yung mas lamang sa 4v2? Kasi parang pangatlong beses na silang nakapanalo sa ganyan. Yan nga lang, nasa kabilang side na yung nanalo dito. So Sunday Shrooms really needed an answer back sa Xypher Pro Team dito pa lang sa ating second half. And so far at least maganda yung simula as they walk into that 4-6 na sobrang lapit na sana. E mapapatay si Inverse ng ganong kabilis lamang. Still, may long A pressure coming through from Xypher Pro Team. You got so many people outside of House B. Doon sa Sunday Shrooms, J-Vice gonna get that first blood with the shot. Sobrang surprising yung naging head-to-head natin from the snipers no? Yeah, very, very nice shots galing dito kay J-Vice, and this is a very scary sentiment para dito sa XPT. Sunday Shrooms slowly heating up sa second half, and just like how I said, this is what I was worried about para sa XPT. That second half, yung mga GR halves nila hasn't been too impressive, and Ephraim is actually gonna fall down. A failed flash play galing sa XPT para kumuha ng bridge control at makakapasok na yung Sunday Shrooms. Meron pa silang presence sa mid, and the cherry on top, Leo does get itong si Ram Kid from Hell and si Zoren getting to. Last one left alive is Hexa, but he's a known entity, pare. 6-5 Sunday Shrooms erasing whatever lead there was nung first half natin, pare. And any doubt that we had so far sa comparison sa perform. J-Vice, what a shot! Papunta kay Inverse, kinailangan niya mag-rotate pataas doon sa may RS na hindi na-expect na agad na mapapatay lang siya.
Hit from hell, all the way from long A, but Kristan will get that lineup. Kristan will Oh! get that 4K. Sumabog sa LA. At nag-iisang si J. Kim para sa Sunday Shrooms. What a performance. And what an answer back from Xypher Pro Team na akala natin ay nagpa-falter at the finish line. Yun lang. That was probably a massive overheat para sa Sunday Shrooms. Lining up perfectly para kay Kristan in that long positions. Body's laying dito sa terrace. At si J. Kim na lang natitira. Familiar sight para sa kanya dito to try and go for a 1v3 clutch. Pero iba naman na kanyang posisyon. Hiwalay yung mga players dito ng XPT. So there's an opportunity to probably get something. Pero mapapasnipe muna si J. Kim. I mean, he's not a stranger sa baril ng sniper. And speaking of, nakuha niya na nga si Kristan dito. Switches quickly back to the AK. Pero gusto niya ata makahanap muna ng player na gusto na mag-flank galing dito sa alley. Pero he has a decision to make, man. Like, is he actually gonna commit dito sa A site? Or is it gonna be, you know, a full rotate pabalik ng B? Well, considering din na hindi naman nagkakalayo masyado yung Xypher Pro Team, no? At saka napakalapit lang nila sa pareho extremities sa map eh. Magiging maganda yung sagot sa kung ano man yung ibabato sa kanila ni JK. May time siya para mag-rotate, may time siya para i-commit yung long A angle. I think the rotate's also gonna be a possible choice for him kasi may time pa ba siya para doon? Maybe a mid-play possible to try to catch off guard yung short player natin. Pero with each dwindling second, mawawalan siya ng oras, mawawalan siya ng chance. At kaya kukomit na lang niya yung fight dito all the way from short. Pero si Ephraim ay expect na agad na doon manggagaling yung nag-iisa from Sunday Shrooms. So thanks to Kristan, naging 7-5 pa nga yung scoreline. So possible na pwede pa rin maklose out yung XPT na to. Pero medyo maaga pa para masabi to pare. Sure. Very, very early to tell, no pare. I mean, it's 5-7. Honestly, nakahabol na yung Sunday Shrooms up until the disaster of that LA push. Hindi ko talaga alam pa kung paano nangyari yun, honestly, na every single one of them just lined up perfectly para kay Kristan to get a 4K going. And I don't know, I really feel like ang ganda na ng momentum nila pare, no? Ang ganda na ng momentum pataas na, hey guys, we're making a comeback dito sa Black Widow, then you get smacked in the face with reality, pare. Is that gonna affect yung momentum dito ng Sunday Shrooms? Probably, pero titignan natin if they can still get back into the game, no? Pero para naman sa XPT, I mean, if Inverse is getting spotted out, maybe it's time for the other players para i-pick up yung sniper. Wouldn't be surprised if a double sniper setup actually comes out para sa XPT. So, yeah, we're gonna have to wait and see kung ano yung decision nila para i-counter kung ano ginagawa ng Sunday Shrooms. Kasi ang ganda na ng idea nung round 1 pa lang. Nakuha na nila si Kid from Hell. And then, you know, the rest of it just fell apart para sa kanila dito. It's just a clutch situation that happened. Pero I can see the vision para dito sa XPT, para dito sa kanilang defense. And at the same time as well, nakikita mo din yung demons nila, no? Medyo naka-haunt sila ng ghost na parang medyo nagiging inconsistent sila kapag tumatagal yung game, no? So, I think na-notice na yun ng Sunday Shrooms, and once they get the ball rolling, mas mahihirapan talaga yung may kalaban nila dito. I think it's a good time for J-Bice at saka J-Kim to actually rise to the occasion ngayon. And you're actually seeing a lot of good play as well for Zern, being really good sa kanyang timing, so kung kailan siya ipoposition yung sarili niya. So, I wonder kung maapektuhan nga ba yung magiging pace ng Sunday Shrooms dito, lalo na dun sa may long A aggression na paulit-ulit nating sinasabi at nire-reference. Activated na dun si Kristan, so I'm gonna be expecting him to do a lot more out of this one. Maybe, just maybe, the small chance that J-Kim was able to clutch that out kind of gave them a small lint of inspiration. Mali mo na motivate sila na baka sobrang lapit na yun makukuha pa sana nila yung round na yun. So we'll have to wait and see, since we are on a dead round so far. We're trying to fix things behind the scenes, so medyo konting pasensya lang Crossfire community. Before anything else, before tayo pumasok sa game, shoutout muna tayo sa ating mga tropa dito. Ang dami kong nakikita mga regulars sa CFS, sa CF community na nanonood ng stream ngayon. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko as well na nanonood. Napakalaking suporta nga pala sa community at saka sa broadcast as a whole. Nikki, ano ba yung nakaka-excite ngayon sa season? Kasi we're week 2 and medyo alam na natin kung sino yung malalakas pero same pa rin ba yung sentiment natin that this is gonna be the most competitive season of Crossfire yet?
Yeah, for sure, no? Parang similar sa nakikita natin sa Masters. I feel like all the teams have a chance to contend, no? To get possibly in the playoff spot. It's not just yung mga known teams natin. Obviously, we are seeing right now itong XPT competing against itong Sunday Shrooms. So, yun nga, very, very exciting times para dito sa 2025 for Crossfire in the Philippines, pare. Quick shoutout as well dito kay Ma'am Jeline. Yun nga, number one fan dito ni Kim, and no one else is gonna be the number one fan. I'm telling you that much, pare. Pero yun nga, Sunday Shrooms, man. The big catch-up needed para sa kanila dito. I think especially para kay Kid from Hell, that he was not getting the exact same opportunities na nakikita niya from yung kanilang prior series. It's a lot less comfortable para sa kanya dito kasi it's a lot tighter of a defense na ginagawa ng XPT kumpara sa, last team na kinalaban nila. So, let's see how they navigate through it, no? Kasi hindi naman sila strangers, no? Pagdating sa ganun na playstyle considering yung experience ng team na to, pare. Naman no. Shoutout nga din pala kay Sir Friedrichs na sabi niya, Ramo Frog in the house. That's a new one. Not gonna lie, actually. That's the first time I've ever heard something like that. Pero thank you so much sa suporta nyo sa Crossfire broadcast natin for today's video of Impact Summer. I'm pretty sure na naglalabasan na ng 100%, isang taong porsyentong lakas ang parehong teams natin, Xypher Pro Team at saka Sunday Shrooms. Update lang, it's 7-5 at nagpa-favor pa rin to sa XPT. Did you expect it to be like this? Kasi medyo nagugulat ako Di ba ito yung bread and butter ng Sunday Shrooms, man? Ano ba yung parang naging secret sauce dito? For sure. Pero I think yung I wouldn't say pinakamalaking weakness ng Sunday Shrooms, no? But I think one of their weak spots pagdating dito sa mapa ng Black Widow is yung kanilang pag-overplay ng kanilang kamay. Dito nga pagdating sa kanilang GR side, I think yung GR nila maybe a bit too aggressive, maybe not respecting siguro yung laruan dito ng XPT at first, and then they kind of peeled back. So feeling ko they couldn't get as much map control as they wanted, especially dito sa GR. That yung long A na hindi nila makuha because every single time na gusto mo kumuha ng long A, tatlo yung mga kalaban mo doon, and yun nga, it's a team game, pare, so it's kind of hard to do that on your own. Even if meron kami yung flash, there's still gonna be two players you have to deal with. So this really, really good positioning para sa XPT in all honesty, and para naman dito sa SS, just a lot less reckless play sana, pare. I mean, I want to see some nades used, I want to see some flash used, especially galing dito sa rampa, possibly to get maybe some semblance of stage control dito sa mapa na to, pero titignan pa natin, man. Yeah. And then, tapos na yung discussion natin kasi feeling ko ay init na maglaro ang pareho nating koponan as we're back into the game, 5-7. Just remind you guys, a 5-man stack sa LA para sa Sunday Shrooms. XPT are gonna be a little bit prepared for this. We have a double long setup na pwedeng may paglaban. Itong si Leo tsaka ni Kristan, flash ready. Ephraim also from the underpass. Pwede nang mga pag-push, pwede nang paglabanan. Pero si Kid from Hell, entry on down. Looks like the reset was good enough for him. Nakakuha ng double kill. At si Inverse na lang ang natitira. Ang Xypher Pro Team ay nawadlas. Nabigla dito sa ating matchup. A 6-7. Sunday Shrooms, ganun kabilis lamang. Ganun natapos lang din. Yeah, that's an El Clasico strat. Out of the timeout, pare. Let's just rush along and see what happens. And it happened very nice para dito sa Sunday Shrooms, pare. Isang puntos na lang yung pagitan ng dalawang teams natin. 3-man defense on that A site with one helping galing dito sa RS. Pero titignan pa natin, XPT. Actually, Kristan not looking at long at the right time. Kid from Hell, bawas na bawas. Ephraim will get itong si JDK. Pero si Kristan alam na alam dito sa triple. Zoren will get one. Pero Kristan na naman with another 2K. J-Bice trying to save whatever's left dito sa kanilang opensa. Ram, nakaakita ka dito sa metal box. He will get spotted. J-Bice na lang natitira. Gamit na kanya sniper. Getting inverse. Getting Hexa! Hold on, wait a minute. Magpapakitang gilas pa dito si Boss Gerald in this 1v1 up against Leo na naka M4. C4 is not in a bad spot and Leo has a decision to make. Babantayin niya ba yung C4 or iikutan niya ba dito si J-Bice? Daming time at ang daming pwedeng paglaruan nitong si Leo. A lot of HP, a lot of util as well. At pinag-iisipan pa ni J-Bice kung lalapitan ba nga niya yung mismong bomba, pero baka si Leo pa kayo lumapit para sa kanya Ine-expect pa man ito. Hinihintay niya yung angulo. I think rinig niya yung mga footsteps. So in this 1v1, I think J-Bice has superior positioning. Pero still, time is on the side of Xypher Pro Team.
Kaya hindi niya kailangan gumalaw. Dapat si J-Vice ang lalapit. Pero si J-Vice expected ang position ni Leo. Waiting for the perfect moment to strike. At naging 7-7 pa nga. Naka-equalize na ang Sunday Shrooms. Grabe, naririnig ko na yung boses dito ni Boss Gerald. Sinasabi niya, sabi ko sa'yo, ako na bahala. Ako na bahala dito. And let's see if they can keep the ball rolling. Kid from Hell getting itong si Christian Ephraim rightly up next dito sa menu. And it's a good spray galing kay Kid from Hell. At gusto niya tuloy-tuloy dito sa mid. Inverse around the corner. Scared for his life. No, napareload. Napareload si Kid from Hell. It was a very, very cool highlight up until that point. Inverse getting to J-Pies getting Hexa in return. And another fast round para sa SS men. They are slamming on the gas pedal pare at ayaw nilang pigilan. Namin, talagang nag-iba na yung form ng Sunday Shrooms. Kid from Hell. Kind of a wacky highlight nung kumuha siya ng double kill tapos nag-reload siya biglaan pero mukhang walang panahon para pag-usapan. Nakapasok na agad at makapasok siya mamatay. It's a 1-for-1. Spotted na si Ephraim. Nade coming down. J-Kim with another and it's all good. Inload para kay J-Kim. Sumabog sa loob ng B-site at nag-iisa na lang si Inverse. No sniper. Has to work through with this 1v2 na mukhang malapit na pang crossfire. Pero hindi pa naman nakaplant yung C4 so may time siya para makapag-play dito sa 1v2 natin. Pero still, J-Vice with the arm shot. And I believe that is also set point para sa Sunday Shrooms. Grabe. I mean, J-Vice a statement 8-0 and 2 as soon as we got back dito sa timeout natin. And they are gonna continue yung kanilang relentless na pace pagdating dito sa LA. J-Vice speaking around the corner. Full confidence from the sniper ng Sunday Shrooms. Nades are gonna start to fly dito sa A-side. Inverse spotting si Kid from Hell. Pero mapapabalik sila dito. Maybe just for a moment up until na may mag-peak. Pero yeah, I mean, finally a full push thwarted, no? Para dito sa XPT, pare. Tawa ako, man. Pagkatapos ng dead round, parang nag-playback ng ×2. Yung mga rounds natin, ang bilis ng pagpasok ni Kid from Hell. Pero sa ganung sitwasyon, risky din siya makamatay ng ganung kabilisan. Si Leo, mahanap na din tong si J-Vice. Finally, some damage done yet again. 2 for nothings coming through. And at least a little bit more of that confidence rising up para sa Xypher Pro Team. Especially with the double onset that they have. Stationing tong si Leo at saka si Inverse on both extremities. Habang si Ram, si Jacob at si Zern on Sunday Shrooms are waiting for the perfect moment to strike down laban dito kay Ephraim. Yeah, Ephraim in a good position para lang kumuha ng impormasyon dito. He just has to make sure that his head doesn't pop out at the wrong time. Zorin round the corner dito sa long. Pero Sunday Shrooms tamang hold muna sila dito looking for anyone to overextend. Galing sa depensa ng XPT. Pero isang minuto na lang natitira dito. A-site could start raining down nades if ever they choose to do so. White peak galing kay Ram. Doesn't hit the first shot. Pero alam ba nila na nandito si Ephraim? They probably know now. Thanks to Zorin. Zorin in a very nice position. Ram nakita dito si Leo. Pero Ephraim spotting out itong si Zorin. Ram in a 1v1. Nakapistol lang siya dito. Sniper in his hand. Good shot galing kay Ram. It's a 3v2. J-Kim gusto na tulungan ng kanyang teammate dito. Meron ng dalawang na manggagaling sa short. J-Kim out of nowhere does get no one actually. Pero si Ram yung makakuha ng isa pa. Ram, can he make it something? And it seems like it's gonna turn into nothing, pare. 9-8 but a good effort either way. Oh man, sobrang lapit, especially with how well they're able to bounce back in towards yung ace. At yung problema nga lang, they took a little bit of time para mapatay itong si Ephraim. And because of that, nakapag-respond din na agad yung iba pa mga players ng Xypher Pro Team. The short player also able to actually take down yung mga pumapasok doon sa site. Pero still, that mid-play. And Christian being the one to actually start off strong para hindi sila makapasok doon sa ES. Pero hayaan na lang silang pumasok doon. May depensa pa naman all the way from long A, pero I don't think this is a good timing for Leo, who actually gives up yung short angle natin, which will give an opportunity for Sunday Shrooms kung dun nga sila papasok. Not a fan of that angle, honestly, para kay Leo. There is better spots to be in, pero Inverse spotted sa bridge. I don't think you should make your presence known kung nandito si Inverse. They're probably gonna chase him down dito sa bridge. Pero hindi, they still want to go for the short push. Leo seeing right through that smoke, pare. Nade's flashes are gonna go through. Full stop push dito sa A-side. Ram, nakita na si Ephraim. Hindi na nila nakita si Ram na pumasok na agad sa loob ng site. 3K para kay SS Ram.
Inverse na lang natitira. Not much you can do, brother. You have an M4 pero tatlo ang kalaban mo dito, pare. 1 minute and 12 and you are surrounded sa stage. Hands up, pare, as it is over. Sunday Shrooms mounting a comeback sa Black Widow. 10-8. And the Black Widow of Sunday Shrooms continues to become their bread and butter. It took a while bago tayo dumalo dito sa ating naging panalo, pero Xypher Pro Team did not make it easy at all. They had to grind, or they had to make Sunday Shrooms grind for it, kasi nung nagsimula tayo dito, nagkaroon pa nga ng streak sana yung Xypher Pro Team bago pa man nagkaroon ng napagandang form yung mga riflers natin from Sunday Shrooms. And we gotta mention J-Bice as well. This guy, nung dumaloy tayo doon sa reset, he's hitting every single shot ever since the clutch niya round na yun. For sure, hindi pa naman nagfi-freeze, hindi pa naman nagfi-freeze yung kamay dito ni Boss Gerald. Kayang-kaya pa ng buto-buto niya na lumaban dito sa Impact, pare. That is for sure. And ayun nga, he just took matters into his own hands after nga ng technical timeout natin dito, pare. At the same time, very, very impressive stuff galing dito kay J. Kim before the timeout actually turned. Making sure na SS will hold on dito sa game natin. I also would love to compliment itong si Ram, no, as he did a very, very nice job of supporting yung kanyang mga teammates as the entry has started. So, ayun nga, maybe it is similar to a certain anime called One Piece, pare. Some character named Monkey D. Luffy, na may D yung kanyang pangalan. Similar siguro sa dugong Alde that is flowing through ito kay Ram. Maybe it's starting to activate slowly, no, as the game does go on, pare. You know what? At the end of the day, at least nakuha natin kung sino yung clear burner natin. Pero we gotta mention as well the grind that we got there, right? So, Xypher Pro Team, especially yung mga naging star moments sila dito. I like what I'm seeing from yung mga sniper players na lang, si Inverse at si Leo. Very reliable pagdating doon sa mga long range angles. Sa setup nila para sa kanila. Ephraim also very reliable on the anchoring positions as well. Di pa rin nakakalimutan yung 4K ni Kristan doon sa long A na mismong lumod ang lahat ng Sunday Shrooms by the end of it as well, right? So, mga masasabi natin, may potential sana sila na gawin tong map pick nila, pero again, when it came down to the absolute brilliance sa mga entries ng Sunday Shrooms, mismong wala na nagawa masyado ang Xypher Pro Team other than to try to play around the retake, pero wala na silang numbers to play the retake to begin with, pare. Yeah, for sure. I think yung maganda rin na ginawa dito ng Sunday Shrooms, which was their adaptation dito sa mga late rounds of them going short, or more committing to more short pushes, no, considering na feeling ko na-recognize sila na medyo mahina siguro yung depensa ng XPT in that short position, and they exploited that dito sa, last 3 or 4 rounds na nakita natin in this game. So it's very, very nice to see them adapting against itong XPT, but at the same time, yun nga, no, you can't help but give compliments dito sa XPT, pare, especially itong si Kristan, despite the comeback happening on screen. His team obviously probably losing their minds trying to get back into the game, pare, pero steady pa rin yung kanyang aim. So, props to XPT, Kristan, pare. You have a very bright future ahead of you, man. Yeah, and possibly good position para makapag-comeback dito sa ating series, kasi hindi pa naman tapos yung game natin, as we're gonna flash yung highlights dito sa screen natin at any given moment, kasi medyo maging mainit yun naging Black Widow natin para makalimutan as a whole. Yung surprising natin naging early game from Xypher Pro Team to what eventually became a comeback story para sa Sunday Shrooms. We kind of saw an uptick in performance, especially yung mga players natin katulad ng si J-Bice, katulad ng si Kid from Hell. Not the most reliable of starts para kay Kid from Hell in particular, pero we kind of knew him as a player that he don't want to warm up into. Pero once na nakapag-warm up na si pare, talagang umiinit yung mga entries at had na attempt na mas lumitinis every time na gumagawa siya ng attempt, pare. Yeah, for sure. I mean, just like how I said, man, XPT, ganda ng first half nila dito on their BL side. And just like how I mentioned as well, medyo worried ako para sa kanilang second half, because every time they lose dito sa kanilang laruan, it is on their subpar na GR, no? But it is big improvements dito sa kanilang GR side, which is pretty impressive na in a span of 5 or 6 or 4 days, pare, na ganito kalaki yung kanilang improvement on their defending side. But nga, it's still Sunday Shrooms at the end of the day, pare. Their offense relentless, their pace too much to handle, pare. And XPT na nalunod lang sila dito sa Black Widow, pare.
talagang ang gagandang panoorin yung mga games kapag ka nag-start sa Black Widow. Lalo na yung mga teams ay very comfortable kapag naglalaro sila sa ganung mapa. I want to see a little bit more out of Xypher Pro Team ngayon, pero kind of had a good showcase sa kung ano yung capabilities ng mga players natin. Special shout out dito sa mga flexible players natin, si Hexa and itong si Leo, na I believe they weren't on the top of the scoreboard, but they also were doing really good on how well they're able to support his teammates. Nga naman, sometimes you see itong si Leo actually doing pretty well on that sniper too, so it kind of influenced the speed of the rounds that honestly I think Sunday Shrooms are very dependent sa mga numbers advantages nila. So as we look into yung summaries natin pagkatapos ng mga highlights, I think it's a clear-cut story sa kung gaano ka-close yung naging game natin, sa kung gaano nag-perform yung pareho natin kupunan Yeah, and taking a look at yung set summary natin dito, pare, 2.10 KD, 1.17 kills per round para dito kay Boss J-Bice, and J-Kim as well. Another good performance para sa kanya dito with a 1.64 KD, 1 kill per round, 0.44 headshots per kill. Could be higher, pero yung 15 AP at the end of the day, pero it's still a really good performance overall para sa dalawang players natin dito. But on the other side though, you gotta give compliments dito kay Inverse at kay Kristan. I mean, Kristan especially, 0.89 kills per round in a losing game is still pretty crazy, pare. Medyo nice nga din yung headshots per kill niya no? So I think taas din ng magiging expectations natin sa parehong players natin from XPT. I wish I seen a lot more coming through from Hexa as well, pero hindi naman tayo magiging haters dito. We're gonna be supporters for our set MVP, si J-Bice, si Boss Gerald. Syempre, siya naman talaga yung main character natin para sa ating naging buong game. Napakainit when it came to the sniper. At nung panahon na kailangan niya mag-step up, hindi lang siya nag-step up, talagang nag-stand up si Idol at pina-sit down na yung mga kalaban niya dito. Grabe naman, Boss N9 smurfing in Impact, pare. As it's a good performance, and I really like this version dito ni J-Bice na he can just take matters into his own hands, because he really does trust his teammates a lot to do most of the heavy work, no? And he does like to sit back and lead the team. Pero pag kailangan na nila ng Xypher, pag kailangan na nila ng sniper, pare, naandyan naman si Boss J-Bice. So very, very nice performance galing sa kanya dito. Very good display of mental fortitude galing sa kanya, pare. Yeah, and I think it's also going to be a theme coming into this game. So since mainit na si J-Bice, he will be very reliable pagdating dito sa ating magiging second map. And I don't know if this is gonna be the same result as we're coming into this with a different mindset. Ngayon, ang Xypher Pro Team ang maglalaro sa map pick nila, I believe, Port, if I'm not mistaken. So, will this be a do-or-die situation para sa kanila, or will it be a very complicated situation para sa Sunday Shrooms? Malalaman natin yan pagbalik ng break. Ang Apla Sermon at saka ito si Sneaky, magbabalik ang Impact Summer.
Hindi na kami makapaghintay after ng break, so talagang babalik na tayo agad dito sa set number 2 ng Xypher Pro Team laban sa Sunday Shrooms, kung saan ang Sunday Shrooms ang napanalo ng kanilang first set all the way from that Black Widow map na hindi ginawang madali ng Xypher Pro Team. So parang we're heading into that port map kung saan medyo may map pick nga ito ng Xypher Pro Team, and they did actually have a good bounce back doon pa lang sa kanilang naging game against Rayo 7. Not on this map, pero they did show that they're capable of very long games, pare. So sa tingin mo ba, this is gonna be one of those affairs na matatapos agad ng Sunday Shrooms, or is this gonna be game number 3 on their hands mamaya? Kind of depends on how this first half goes, no? Especially pagdating sa mapa ng port where it is more skewed papunta nga dito sa GR side. I think if makakuha ng 3 at post 4 siguro itong XPT dito sa first half, maybe they can fight back pagdating nga nila dito sa kanilang depensa. Pero yun nga, no, knowing Sunday Shrooms, after what happened dito sa map number 1, they're not gonna let anything slip pagdating sa mapa ng port. And port is a very punishing map, no, para dito sa BL, especially pag magkakamali ka lang ng isang beses, all of a sudden 4 players are dead, then you are left in a unfortunate 1v3. So a lot more meticulous pa din nating tawagin dito ang BL side ng port kumpara nga dito sa last map natin, men. No. Teka lang pero medyo wait lang tayo sa pagiging seryoso. Ano lower thirds to, pare? Makahahabol o makalalayo SS versus XPT? I felt the struggle of you saying that, pare. Oo nga, medyo weird nga now that I realize it. Pero yun nga ba yung may istorya? Kung makahabol nga ba yung XPT, or will SS actually make it a little harder for them to actually catch up? Yun ba yung context nun, be? Sorry. Ayun na, they changed it for you. Makababawi ba ang XPT sa set number 2 labang SS? They adjusted just for you, Ramon. Pero yun nga mo, for XPT naman, I really feel like they shouldn't be too down on their dumps after ng map number 1. I think it's still a good showing para sa kanila dito. They really just need to keep locked in para dito sa port, in all honesty, pare. Kasi ayun nga, that BL side gonna be very punishing para sa kanila dito. It's a lot less space to work with. You have to fight tooth and nail para makakuha lang ng map control dito sa mapa na to. And from what I know dito sa SS, they're not gonna be willing to actually give itong CA for free, at least. And that's kind of where half the setups are happening para dito sa A side. Para naman dito sa B, just a good old solid defense siguro. Sometimes you can go for something aggressive dito sa LB, but ayun nga, the map can kind of just play itself pag nasa depensa kayo dito, pare. Huwag natin kalibutan din yung mga god box positionings, tapos minsan may lalaro dun sa glitch on top of the house as well, which actually is legal, tournament legal nga naman na nakikita natin all throughout. So yung mga setups na ganun something that whoever's gonna start on the BL side will have to expect that. So if this is gonna be the case para dito, sa pareho natin kupunan malalaman natin yan pagdating dito sa mismong game. Looking at it now, it will be Blacklist side on Xypher Pro Team, and they're the type to play a little bit more slowly. Kaya ayun, expect na natin na medyo play around yung clock ito, at saka mas siguro sabihin natin tamang download time lamang pag nagtagal yung game. Pero yun nga ba talaga kasi yung playstyle? Kasi what I noticed from Xypher Pro Team, at least in this game in particular, is that they played the slow game, and once they got a little bit too comfortable with it, doon pa lang nagiging aggressive yung Sunday Shrooms, at doon pa lang sila nakakaroon ng advantages. I don't know if that's gonna be the perfect scenario or the perfect game plan coming into the sport map, considering that kapag nakakuha kayo ng first pick, must nag-mean a lot considering how well structured yung map na to when it comes to that GR side. Oh yeah, for sure. May BL, feeling ko wala talagang choice yung XPT dito but to play slow. I think it's really gonna heavily rely on dito kay Inverse whether or not na makaka-perform siya dito sa Sniper, considering the Sniper is probably the most important gun in this entire map, para especially that is your entire defense dito sa A site unless may tutulong nga dito na Rifler. But most of the time, it is going to be the Sniper alone dito sa top A, holding against a whole lot of people trying to assault itong A site. Rest of yung Riflers are probably just gonna shift focus dito sa mid and or dito sa B site. So if magawa nga ng XPT na ma-take out itong si Gerald for like 2 or 3 or 4 rounds straight, then meron silang opportunity para gumawa dito sa mapa na to. But still, that's only one layer of the defense that you have to peel back, kasi ayun nga, yung mga mid players, as soon as they hear action in A, they're gonna rotate immediately dito, pare. So yeah, shots have to ring dito sa game natin, and I really feel like a lot rides on kay Kristan as well to hit the shots para dito sa XPT, kasi if he doesn't, then
Yun nga, they're just gonna get eaten alive. Dito sa port map natin, pare. Yeah, and I also remember then yung naging game ng XPT against Rhea 7. And now that pop-up, it really wasn't really strong defense from them. Kasi nung nag-start sila on their BL side, medyo natatapos sila agad ng Rhea 7. They ended 8-10 on that map in particular sa port. So siguro tinake nila yung linggo na yun para mapag-aralan yung pwedeng mapag-aralan at ma-improve pagdating dito sa ating susunod na set. So we're heading on into that port map. It will be XPT laban sa Sunday Shrooms. And Ray 7, last week, they were very aggressive sa lahat ng mga defenses nila. Iba na yung team na mga kalaban nila pero medyo aggressive din ito. Kailangan ma-expect ito ng XPT lalo na pag start sila on their BL side. Let's see. XPT on their BL. Bit of a B presence actually happening. Instant setup for a B hit para sa XPT. I like what I'm seeing. Pero Nade's gonna go through Jakin na dito sa gilid. One tap dito kay Ephraim. Kristan in the corner. 1 HP siya agad. Jakim possibly can get the third. Kristan, probably say goodbye to your life, brother. As that is a nade flying at you. Inverse will get itong si Kid from Hell, but a good wallbang galing dito kay Zoren. Nagkaubusan na nga dito sa B site. And J-Bice with the cherry on top dito sa kanilang defense on B. Tamang ikot lang. And this is what I was talking about, man. Magkamali ka lang ng isang beses dito sa BL, ubos agad ang buong team mo. Nahirap sadya. Si Jakim komportable naman dito sa Godbox. And despite the flashes, mukhang mas naapektado pa nga yung flash papunta doon sa loob ng mga players on house. Kaya hindi naka-entry na mas maayos. 3 kills for Jakim and everybody else able to dodge away from the threat as well, as it will be that split up towards the mid side ngayon. Lots of presence made, and J-Bice also starting strong kay Inverse. This sniper 1v1. J-Bice has always been getting the leg up so far eh. Medyo crazy yung A setup dito ng Sunday Shrooms. Kid from Hell will get the kill dito sa CA player. He might jump back in actually. Maghihingi lang siya ata siya ng flash. Galing dito kay J-Bice. Hexa spotted sa taas ng CA. Zoren spotted as well, maybe a bit too aggressive dito sa may bridge. And meron pang dalawang players na nasa loob ng CA. Bumaba na sila. They're not gonna take A anymore after what has happened. But an interesting A setup yung ginawa dito na Sunday Shrooms. So, one sniper dito sa top A. One sniper actually pushing forward dito sa LA. And one player inside of that CA jump. Pero si Ram, second floor ng B house. Krista, nakita niya kanyang paa dito. Hexa gonna try to turn around. Hexa, first one down. Ram getting two! What a nice spray galing dito kay Ram. Kid from Hell nearby. Leo spotted. Headshot para dito kay J. Kim. Sunday Shrooms in their comfort zone pagdating sa mapa ng port. Talaga nga naman. Balik sa port at mukhang mahanap ng mahasik laban dito sa XPT. Sunday Shrooms really on their setups. Finding an answer every time. J-Bice gonna get himself that first blood yet again. Si Krista na na-shutdown na naman. At hindi makahanap ng kahit anong sagot laban sa long A setup na talagang suportado ang sniper sa taas mismo. And Kid from Hell also willing to take the fight papunta doon. Mga players all the way from XPT. One shot, but Leo gonna get that first opening duel. But what a shot from Kid from Hell. Ain't no way he actually got that kill. Na nanonood dun ang teammate. Right there, man. I mean, the crosshair was on point. Kid from Hell was just a bit too fast. And Inverse spotted dito sa mid. Bawas agad. Zoren with the M4 wallbang as it is hurting them slowly. Leo getting itong si J-Kim pero mas magiging careful yata dito ang mga players na nasa mid. Oh, Hexa spotted. BR. Hexa half HP. Ram with the flank. He wants to keep going. Leo try to climb up dito sa CA to get a better angle. Hexa will take down itong si J-Bice pero Leo mahuhulog na rin. Hexa will get his second one on the board pero tignan mo naman yung HP ng last player ng XPT. A single bullet and he is gone, pare. Still, AK yung hawak niya. At may time pa siya para makuha yung bomb. Or maybe medyo optimistic lang masyado, Sneaky. Ako yun lang yung mahilig sa mga happy ending at the end of the day, diba? So, tamang kuha ng bomba. Maybe rotate pa doon sa may A since yun yung pinakamalapit sa kanya. Tapos ang layo pa ni Zern. So, 50-50 chance, 50-50 angle. Possibly, gotta play around this mid. Look at that movement! All the way towards that A site. Top talagang mukhang naging efficiency bossing natin si Zern. Kaya ang dami niyang time para makapag-post plant, makapag-position sa kung saan niya gusto. Ano ba yung mga optimized post plant positions na akin, Professor Sneaky?
plant it on top of the box, takbo ka ng LA and hope for the best. Kasi there's a lot of wooden boxes dito sa top A, and knowing na naka M4 dito si Zoren, it's not gonna be a fun time para kay Hexa whatsoever. Pero Hexa spotting itong si Zoren. No way. Zoren actually down to 1 HP. It's a really bad fight that he took. Oh, yun lang. Top A, it's so safe. Ulo lang ang kita. Actually, kalahati lang ng katawan ang kita dito kay Hexa. Hexa, why? 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 Why to stay top A, man? Nako po. I love you guys, but goddamn, that was not the smartest move galing kay Hexa, pare. 3-0 para sa Sunday Shrooms after a massive mistake. No, man. No, man. Yun yung tawag natin, masyadong naging patient, pare. No? Parang hindi na siya gumalaw kahit saan man niya gusto. Medyo naging confident na siya. Alam niyang low on HP na din yung kalaban niya. Pero siya na mismo yung nilagay yung sarili sa peligro. What a performance. Kala na yata umikot ng LA because of the fake footsteps dito ni Zoren. Oh, nga eh. Nah, what a beat. can't get caught What a like play. that. Ayun nga eh. At least, man. Still gonna be a 3-0. Sunday Shrooms starting strong. Again, doon sa kanang GR position. There's still gonna be a smoke coming through doon sa may bridge. At habang hinihintay nila yung papasok doon sa mismong smoke, kaya ang XPT na lang. Habang doon sa smoke, Zoren gonna take that first opening fight yet again. Talagang ang hirap talagang labanan yung mid-side dahil dito sa setup ng Sunday Shrooms so far. Got up to CA so quick, pare. And yun na nga, Kid from Hell, it's just gonna bounce back all the way back. Grabe, I mean, that mid pressure just to get itong si Leo, that's already a good opening pick. Ephraim spotted dito sa may ST, pero mapapabalik dito si Kid from Hell. Not the best fight to take, but might as well take it with the amount of confidence dito that the team has. But I feel like medyo sadya yata, Kid from Hell wanting to snipe on that top A position para mapagalaw dito si Gerald, as now there's a bit of presence happening dito sa LB. J Kim in a prime position for a highlight play. Dito sa B-side natin, headshot's gonna go through. That's one, that's two. Inverse spotted as well around the corner, pero Inverse finally getting the trade against dito kay J Kim. 2 players left para sa XPT, pare. A Terminator na naman, activated pa lang sa unang ng mga set ng rounds natin. J Kim able to knock down half of the numbers sa XPT, now slowly taking themselves back in towards that House B position, possibly to try to contest na agad. Bridge natin all the way towards RS, pare, habang si Inverse hawak niya yung bomba, so medyo risky making position na dito. Expected na agad ni J-Bice, pero he does lose out the fight. Ram also with another 1v1, pero left si Ephraim in a 1v3 scenario. Wala din sa kanya yung C4, pare, so medyo nagkalayo na bigla from XPT unless he gets the clutch of a lifetime. But 10 seconds, impossible task. He does kill off the secret from Hell, but in the end, it is still going to be Sunday Shrooms winning it out 4 rounds in a row. 4-0. Big lead para dito sa Sunday Shrooms. At the same time, something we expected considering yung mapa nga natin dito is port. So, good defense from the GR side so far. XPT a bit desperate to get the score on the board. Pero Zoren getting itong si Inverse somehow. I think nag-cross yata si Inverse, maybe missing a sniper shot. And unfortunately, para dito kay Inverse, Zoren is on point pagdating sa kanyang M4, and J-Bice looking to flash itong mid, maybe trying to regain mid control para dito kay Kid from Hell to reactivate. Pero tamang hold na muna dito yung Sunday Shrooms. Nothing too complicated, man. Yeah. Back to the basics we go nga naman, di ba? Para sa kanila so far. Zoren gonna have to pull his leg up right now. Kid from Hell. Doesn't even need support. He drops from heaven and he kills them off too. Hex and Kristan talagang nagulat. Galing sa mismong langit si Kid from Hell. At na-strike down siya na double kill doon sa may mid-side. Akala mo makakapasok sila ng GA, pare, pero talaga nga namang hindi sila binigyan ng opportunity. Jacob with the flank as well. A 1v5 para kay Ephraim na naman. Pero masaspatan lang siya ng isa at maniligwak lang ng ganong kabilis. It's a 5-0. Sunday Shrooms on a hot streak so far. Yun nga. Sunday Shrooms, fully comfortable dito sa mapa natin. It is looking a bit more pubby galing sa kanila dito, but I think it's fine since they do have this big lead. Kid from Hell, obviously dito sa mid, going down from CA. At tinamaan na matulis yung dalawang players natin dito. Pero si Rami una mahuhulog para sa Sunday Shrooms, at J-Bice out of nowhere in that long position. Bawas na bawas pa si Inverse. Pero alam ba nila na meron pa tao sa kanilang likod? Leo missing the spray, my man! Nakataligod na yung kalaban mo.
Pero di na pa natamaan, unfortunately. Inverse Kristan, last two left alive, Kid from Hell. And itong si Zoren, pero merong susugal galing sa XPT. And he has the C4. Kid from Hell could be the first one dead. Kristan down. Pero Inverse, gonna miss that shot actually. No hitting itong si Kid from Hell. Pero Zoren around the corner. Inverse, medyo alam na rin ni Zoren dito that Inverse did go for the full wraparound. Zoren, no way! He's alive! Itong si Inverse. Reload! A bit desperate on that Colt. Finally getting 7 bullets back in the chamber, pare. Zoren looking for the one shot. 11 HP on both members. 23 actually para dito kay Zoren, but he gets a bit too busy trying to get info. XPT, first round on the board finally para sa kanila dito. Hindi pa na-trust yung 2 bullets na meron siya on the chamber, pero still, you gotta give credit again para kay Kid from Hell. He really done a really good job sa pag-surprise nila all the way from that mid-side, pero XPT clawing it back, especially after the mid-fight was happening. Kristan able to get the first blood in, Kid from Hell down agad na agad, and nakahanap ng sagot, pero si Zoren nakakuha ng 1-for-1 trade-off. Kristan down as well, lots of damage done from the wall banks, prompting them to actually go for the rotate, but J-Bice pulled out and able to get tong si Leo, trying to rotate back in towards that B-side defense. Still a 3v4, and SS, they're happy to take this, especially na napatay pa nga tong si Hexa. Feeling ko dumaan lang yata dito si J-Bice to rotate all the way back to A side, and he got a bonus headshot gamit ang kanyang Colt Ram, getting itong si Ephraim, at Inverse na lang natitira. The final XPT member to try and claw this one back in their favor, pare. Pero napakahirap na yan. Ram medyo gumagalaw na dito sa mapa natin. Inverse spotted, possibly dito ni Zoren, as information is now starting to flow para sa SS. J-Bice looking, pero hindi niya mahanap na nasa ilalim niya pala lang dito si Inverse, as he does get the headshot with the Cold Graffiti, pare. 6-1 Sunday Shrooms, pure domination so far dito sa kanilang GR side, pare. And it's all balanced at the end of the day as well. The riflers really hitting their shots. Jakem, 9 kills, 7 kills on Zoren. Zoren's been on an uptick so far actually. Yung tumatagal yung ating serye, ay talagang naging active na yung player natin dito. Jakem, one shot para one shot! Pinatulog pa nga si Hexa! Pinatay pa nga si Leo! Tatlong pumasok sa house! At 4 silang bumagsak! 1v4 para kay Inverse, pero it's still going to be that one frag for him. Pero so much damage, so many bodies, ang daming nahanap na patay itong si Jakim. Jakim, man. Nako po, Lester Manoba. Nag-one tap na dito sa LB, no problem. With the AK-47, 3 bullets, 3 kills. Inverse, last one left alive. Always the sniper dito ng XPT, stunned at what happened. And if you are Inverse in this situation, pare, do you even want to peek into that B site at the risk of getting your head taken off? Pero grabe, I mean, 3 players on the C4 surrounded. Hindi na nila papalagpasin to. Hindi na nila ibibigay ng libre lang dito kay Inverse itong round. Minute left on the clock, pero Inverse gusto nang pumasok, as he does get instantly taken down. Doesn't hit the shot even. 7-1 Sunday Shrooms looking for the 8th. Hindi ko matanggal sa isip ko, man. Jakim, that was 3 kills, 3 bullets, as you mentioned. Siya lang yung nag-iisa dun sa position na yun, man. Walang ka-double pick, walang kasama. Talagang wala silang nagawa kung hindi bumagsak ng isa-isa. Back into long A, where they're not trying to contest against J-Bice, who does drop himself from top. And now prompting them to rotate back into bridge. Inverse, waiting for the flank. Now playing around the flank watch position as they try to go back, and GA already controlled by Krista. Napatay pa nga ulit tong si Kid from Hell, who really has been expected around that mid side, but Jakem, can't say the same for him. It's a 1-for-1 at naging trade-off pa nga sa pag-push nila on House B. Yeah, Jakem waiting around the corner, spotting itong si Hexa na nag-cross na papasok ng BR. So they're fully aware na meron ng player na nakapasok ng curve. Inverse around the corner, getting itong si Kim. So they do know where 2 players are in this situation, pare. Ram trying to get the flank going, Zoren getting itong si Leo. Pero meron pang B-site na pwedeng pasukan itong XPT, and I think pa-discover ni Hexa na walang tao nasa loob. Ephraim, naku po, nagkatikinan sila dito sa ST. Zoren looking for the angle, looking to catch him off guard, pero siya pala yung mamamatay dito. J-Bice the only one left alive in this 1v3, and the tables have turned para dito sa Sunday Shrooms. Now it's their sniper looking to make a 1v3 happen, pare.
Nako, at na-blind pa nga at the worst possible time para kay J-Bice. At least, may konting sagot sa pagtalo, sa pagtapos ng game na to, into the 7-2. Second half now starting, XPT gonna have to climb a mountain para lang makahabol dito sa Sunday Shrooms. Pero it's still possible naman. Comebacks can happen, nakita nga natin kanina, pero this is still the fourth map. Yung map pick ng Xypher Pro Team, so they have something to work on as they now fight with a 5-man setup ng Sunday Shrooms walking into what must be a playground para dito kay Inverse, pero hayaan na lang ng nade na lumaban para sa kanila. Triple nade setup, pinatay pa nga si Leo with a popcorn headshot through yet again from Jakem. The entry is perfect, especially nung sinayawan lang niya si Inverse. Everybody from XPT dropping down like flies. 8-2 para sa Sunday Shrooms, and also 5 people para sa Long A. Inverse may be a bit too fearful in peeking out dito sa LA, pare. That's usually a spot where the snipers do farm their highlights, pero unfortunately, para dito sa top A player, 3 nades later and his head gets taken off. A site has been taken, pare. And the sheer speed of Sunday Shrooms just blasting on through dito sa A site. Medyo na-caught off guard yata yung XPT on that timing. And let us see, Sunday Shrooms looking for another A hit, but a slower one this time. Si Kid from Hell nakakita ng CA. And is gonna try and see if he can distract yung mga A players natin dito. Pero Flash gonna go through. Hexa waiting sa top A. Ephraim around the corner. Hexa spotting ito si Kid from Hell as he gets back into CA. At maghahanap siya ng kill dito sa mid. As he does find itong si Kristan. Hold on. B-side could be possible. Good ninja galing dito kay Kid from Hell. Hindi niya nagulat dito si Ephraim. It's a 2... almost a 2K para sa kanya dito. 2 players low para sa XPT. And it could be another ninja attempt. Si Ram naman gusto umakyat dito sa CA. Leo looking for the opening. Nade's gonna go through. Double nade! Ooh. Ephraim gone! Leo desperadong maghanap ng kill dito sa mid, pero wala na ang Sunday Shrooms. Instead, nasa A site na sila. Nakitaan agad dito si Hexa. Inverse trying to fight back. Leo nandito sa loob ng bodega. Inverse nandito sa BR, second kill for him. Can they cross onto the site in time? J-Vice down to 1 HP. Nakaakit na ka si Inverse. J-Vice with a nice shot despite yung off-angle ni Inverse. Leo na lang natitira at alam nilang stuck siya sa bodega, pero stuck pa talaga sa dito. J-Vice the only one left alive. Repeak, wala pala. The wall bang on the M4. What a tense round. Grabe, 1 minute and 45 seconds of pure action, pare. You're seeing movement coming through dun sa Ninja. You're also seeing some long A trading left and right. Pero it's not gonna be the same case here as Hexa expected tong si Zora. And he does not expect Ram to come from heaven right now. 1 for 1. And they try their best to get themselves to put doon sa may CA. Pero still, XPT still pretty healthy by the end of it. And they're able to still catch themselves sa kung saan sila nagsimula on their default positions. Sunday Shrooms. Hindi mo masasabi yung same para sa kanila. Talagang they had to crawl through everything para lang maging buhay ang 4 para sa kanila dito. Yeah, a bit low though yung dalawang players ng Sunday Shrooms. Ram and Kid from Hell. HP bars not in their favor, pare. Pero J-Bice looking for the opening dito sa top A. Pero hindi patient muna sila dito. Not much presence sa B side para sa Sunday Shrooms. I assume na they're saving yung fast B hit for last round, so sasarado nila na mas maayos, pero titignan pa natin if they can pull through. Never mind. They're just gonna mosey on in dito sa B side. If they can find si Kristan instantly, this B side is cooked para sa XPT, pare. Kristan solo anchoring. Specs sa 1, pero pagkababa niya para mag-util, mapapatay siya agad ng kanong abilis ng Secret from Hell. TV4 expected now in towards the B-side plant. It's still gonna be a chance para dito sa XPT on the retake. There's an opportunity for the flank coming through, and that's where Ephraim's gonna have to shine. Pero waiting out the timing from Leo, and Inverse to crawl through the smoke. Pero napatay pa nga ng dalawa. It's all left down to Ephraim, pero also expected. At patay pa nga yung flank watch dito. So it will be a 9-3 scoreline. It is set point, series point para sa Sunday Shrooms. A very epic performance dito sa port natin. Yun lang na paghahalataan dito. Si Kim at si Ram, Shameless, Brightness, 0 players. Kristan, 2K para sa kanya as J Kim does get a quick trade going. Tap. Not gonna go through para dito kay Kim. Instead, he does get taken down dito kay Hexa. J-Bice at Zorin na lang natitiran. They try to soar on in dito sa B site very, very quickly. But Hexa peeking out into the sniper.
ni J-Bice at gusto nilang i-push yung issue actually dito sa LB. Pero Inverse, not seeing si Zoren dito sa gilid. Zoren missing the spray! Not the best shot galing dito kay Zoren, but he gets it anyways. Ayo with the deagle. Naupo Zoren! Why did you switch to your nade? 9-4, XPT. They are holding on dito sa game natin, but man, some uncharacteristic rookie mistakes galing dito sa SS, pare. Piniem nila ako, sabi nila, medyo i-cut natin yung ball by 30 seconds, but Inverse, what a shot. Very unfortunate. Napatay pa nga tong si Kid from Hell. That will be their opening pick-off. An attempt from that long A setup, but mukhang na-slow down pa nga yung progress para sa Sunday Shrooms. I feel like at this sort of scenario, I guess na-expect nila that XPD is gonna play the active game now, so baka bumalik sila kung saan sila komportable. That long A setup na-attempt nila from Kid from Hell, but it wasn't enough, and they were able to actually get themselves a stable defense on that A-top position. Let's see how Sunday Shrooms will work their way out of this situation, pare. Pero XPT, yung kanilang depensa, mas nagiging solid as the rounds do go on. Inverse already 12-11 dito sa game natin. As Zoren will try to look for a position dito sa may Z area natin as he does enter. And bit of mid-control para sa Sunday Shrooms. Not much in terms of taking the side itself. Pero titignan pa natin, J. Kim with the ninja. Actually getting itong si Hexa as makakalagpas sila papunta dito ng B-side. Hold on, choked yung XPT dito, but Leo bails them out just in time. J-Bice nag-presence galing sa long. Inverse bulag na bulag sa loob ng site. Nagtatago lang, pero nakita ni Zoren ang kanyang ulo, ang kanyang helmet. Dalawa na lang natitira. The U-turn, the detour para sa Sunday Shrooms. At Kristan, Leo, last two left alive to get another round on the board para kumapit pa sila dito, pero si J-Bice will get that first kill. Kristan spotted sa exit as he does get taken down. It's a 10-4 Sunday Shrooms, a 2-0 sweep. Just as you expected, man. It is Sunday Shrooms, the Tonda Kids na mismo naglagay ng statement sa ating naging top 3 na baka nakalimutan nila kung sino yung lumalaban dito si Impact. At talaga nga naman nag-announce na presence sila sa ating Impact Summer Season. What a performance from everybody across the board. Si Gerald, si J-Bice na talaga na-expect natin na magiging consistent. Si Kid from Hell na medyo nag-improve na pagdating dun sa second game natin. At si Ram na masasabi natin na naging stable force para sa kanila. Medyo may konting moments dun si Zoren, pero medyo yung kanya naging entry was also what actually got them on the uptick. Pero si J. Kim talaga, pare. Yung pag-hold niya dun sa House B, parang ilang beses natin siya nakikita na siya mismo yung single-handedly nagiging impactful player dun sa House B. What a performance from this guy and everybody across the board from Sunday Shrooms ngayon. Yeah, it's such a scary thing, no? Pag nakalaban mo si Kim and he has all the momentum on his side kasi he's just gonna start picking you at random times when he wants to. And he's probably gonna win every single time na he's gonna try to peek you, pare. So, a very confident Kim is a very scary Kim, pare, to go up against, no matter kung sino man ang makakalaban na dito. So, you gave him momentum, plus medyo tumulis dito si Kid from Hell. Medyo gumanda yung laruan din dito. Dito ni Ram especially. I think Ram performed really well today, actually. Sobrang I know medyo na-overshadow siya dito ni Kim at ni Gerald, pare, but I do want to give some flowers dito kay Ram and how well he played, how well he lurked as well. But yeah, overall, just a solid game para sa Sunday Shrooms from first half to second, pare. And kahit nung BL side, wala silang pinalagpas actually. I mean, that relentless push nung first round ng second half up until yun nga, yung tuloy-tuloy na pressure na nakikita natin galing sa kanila, men. And it's not because of nervous as well, diba? Kasi nakikita natin they're also trying. I think we gotta give credit as well to XPT, specifically si Inverse, yung sniper nila. Talagang finding opportunities to get the shots kahit nung mga first bloods nila na nako-convert na mabilisan because of the mid round. I think they tried their best to integrate the system kung saan countered sana yung mga aggressive teams, no? You saw that from Rhea 7's performance last week, and you also kind of saw that from Sunday Shrooms right now. Pero siguro pag tumagal yung weeks natin dito sa Impact Summer, medyo mahaba pa naman yung tournament baka mas ma-polish nila yung system na to kasi it's an interesting system against a lot of the teams here on Impact who really rely on the Griffin talaga. Yeah, for sure. I think etong si Kristan and etong si Inverse probably gonna get scouted, no? After, their not too bad performance up against itong SS. Yung nga, full credit to them for playing well this season, no? And hopefully,
ayun nga, no, if by the time na umiikot na kayong next season natin of Impact, yeah, maybe we're gonna find them on one of the higher tier teams dito para naman sa XPT overall, NT para sa kanila dito. I see the effort, kagaya nga na sinabi mo. I like na hindi sila nag-give up na gumawa ng sarili nilang play dito, no. They really tried to force their own kind of pace dito sa mapa na to, which, you know, granted hindi nga gumana, no, I still appreciate them not changing, not adjusting, or not playing at the pace that SS wants them to play, pare. Pero by the time na 6-1 na kasi yung score natin dito, man, I think this and every other Crossfire player would probably feel this. It comes to a point na you just know that you're gonna lose dito sa game na to. Nung pag 7-2 na siguro, they're just pushing you relentlessly dito sa long, napapatay na kayo sa BR. It's a hard thing to stop, pare, pagdating dito sa port, especially against a team like SS, man. Yeah. Sunday Shrooms really it took a bit of a while kasi medyo nagkaroon ako ng doubt kung magkakaroon sila ng closeout dun sa kanilang naging first set, pero second set, fourth, well, nung nakita ko si Jake playing around B and anchoring a lot of the times, then I really think all that doubt kind of like crossed my mind now. Wala na talaga. As in, nung nakita natin yung buong game na to, nagkaroon na ng napakamalupitan na performance na ang Sunday Shrooms, no? Let's take a look at yung set summary natin. 2.38 tong si Jake, pare. Kita mo kung gaano siya kalinis na performer ngayon dito sa part map. I do feel like this is their home. I do feel like any team na maglalaro or magpipick ng port against them, kailangan nila magdalawang isip, pre. Kasi parang it's kind of surprising that it is XPT that actually picked this, but kita mo naman yung naging stats natin for SS, pare. Yeah, I think knowing si Kim personally, no, he really loves the map of port kasi ang dami talagang pasikot-sikot, dami parkour na pwede mong magawa, and yung characteristic na talaga as a CF player is, you know, sobrang kulit, man. He's a hard target to hit in general, pare, and you add that with yung insane aim na meron siya dito, and it's a very, very deadly combination. But of course, you know, the man's weakness is he gets a bit emotional sometimes lang, pare. And you have to cheer him up midway if we are in a losing position. Pero it's a good combo, no? Kasi I really don't perform well dito sa mapa ng port, so it's nice na, you know, Kim does the work for me. Pero ayun nga, J-Pies, you really want to compliment him as well. Etong si Ram with 1.83 and 11 AP, the volume is absolutely crazy. As we take a look at the match result, Black Widow a lot more closer kumpara dito sa port. And di tayo mabot ng sub-base, which would have been very interesting, no, considering yung style dito ng Sunday Shrooms actually. Yeah, definitely, man. I think it's a good thing as well. Mamaya kung makikita natin yung team standings, kung saan magsastand nga ba ang Sunday Shrooms. Pero pagkatapos na siguro yun ng lahat ng mga games natin, para lang maging equal ang lahat ng teams natin. I'm sure that it is gonna be a really good result for Sunday Shrooms. We did predict them to say na dapat mag 2-0 ito para mas magiging malinis sila in their place, in their top 3. I think top 4, top 3 na sila ngayon because of this performance. That's depending on kung paano magpo-perform ang Vengeance today against MATTJESS, which will be yung second match natin mamaya, and I'm kind of excited for that since maalis ka na ng broadcast, Nikki. I think it's safe to say that this broadcast today has shown a lot of its favorites as we head on into our match MVP. Si Jake naman ang nagpakitang gilas na ngayon, si Idol na napakainit pagdating doon sa God Box, at kapag nalabas siya doon mas mainit siya, lalo na sa House B. Yun nga, Lester Manova in the flesh, pare, bilang match MVP natin. 1.36 kill per round. Crazy stat to have, no? And 2.38 KD, 21 attack points as well, pare. And it's crazy yung volume that he is doing dito sa game natin. So, once again, congratulations to Jakim, claiming his first MVP, I think. I think ikaw yata nagcast ng last, diba? I don't know. Second MVP already para kay Kim. It's a nice to see Kim being a lot more consistent pagdating dito sa Impact, pagdating dito sa CFS in general. Kasi yun yung naging problema ni Kim coming in from last year's stint dito sa XQ, where he is a good player but he's just wildly inconsistent, pare. But with this kind of a performance and the fact na back-to-back na pa nagawa na mag-MVP, it's a good direction to go on para sa kanya dito, man.
Yeah. So Port is his territory at talagang any team would fear having to play Port against him. So congratulations sa Sunday Shrooms. Ang mga Tondo kids natin are gonna be happy with taking this 2-0 pakatapos ng second day natin in the second week. And I'm sure that they will have a much better standing pakatapos dito. Pero speaking of standings, mga tropa, MATTJESS versus Vengeance naman ang susunod nating magiging BO3. And since aalis ka sa broadcast, Nikki, any thoughts on this matchup bago tayo dumali sa break natin? 2-0 para 2-0. kanino? MJ. MATTJESS? MJ? 2-0 MATTJESS, bro. I love the homies on the other side, pare, but MATTJESS is just too good, pare. Okay. Very short and sweet nga naman. And Sorry, chat. I think it will be a very, very good game pagdating dito. So medyo magpapahinga lang muna natin dito sa broadcast at i-join na tayo ng tropa kong si Salvatore as well. So wag kayong aalis mga kaibigan, ng Impact Summer 2025 ang magbabalik after a short break.
At muling nagbabalik ang Impact Summer 2025. Nandito tayo sa Week 2, Day 2 para sa ating broadcast. Sa Plus Ramon, kasama ko si Salvatore at kami naman ang magiging casters ninyo para sa susunod na serye, ang Vengeance versus MATTJESS, ang battle para makataas sa ating naging group standings kasi sobrang init ng race natin papunta sa top 1 natin, Salvatore. Tama ka dyan, Ramon. Actually, no, kung titignan sa perspective nilang dalawa, for sure naman tingin ng MATTJESS at ng Vengeance sa isa't isa ay isang harang patungo doon sa top 4 na yun, no? At isa to sa mga magiging mahalagang match considering na posible silang magtapat sa playoffs kasi nga may kakayahan ang Vengeance pati ang MATTJESS na umabot at tumungtong doon sa ganong klaseng labanan, especially doon sa binibigay talaga nilang performance recently dito sa Impact. Talaga nga naman no? It's kind of something that we kind of expected out of them considering na these are teams that have actually had history sa Impact natin and not just Impact. Talagang sa local mga tournaments natin, they're both, at least in my eyes, MATTJESS being one of the more, I guess, active in the CF community nga naman, diba? One of the Tito orgs na since 2018 ay napaka-active na maglalaro. We've also seen a bit of couple of roster changes coming into this season. Si Ninku nakagaling lang or actually na-promote from the MATTJESS B roster. Tapos si Zach na naglalaro pa lang since Impact 2024 na sinambak na dito sa roster natin over at MATTJESS. And we also have si Jason all the way from Gown Gaming. So this really is a combination of a lot of firepower mixed into MATTJESS na I believe has become a really good flavor considering yung naging performance na from week 1 pa lang Marami talagang nagulat, no, from last year considering na ito yung dalawang teams na sumalang din sa Impact. So hindi sila nagkakalayo sa kung ano yung nagiging experience nila pagdating sa ganitong klaseng play, and especially ito rin yung Vengeance na matches na hindi nagkakalayo when it comes to the matchup from last year up to this year. Ito, nare-retain pa rin ni Vengeance si Azan at saka ni Alrets, and MATTJESS na nakuha nga nila si Ninku dito, and especially with the addition of Relts na from a master's perspective, isasalang mo siya dito sa Impact, mas makikita talaga natin yung all-around experience niya bilang isang let's say top 3 sniper sa kabuuan ng Crossfire, no. So I believe with that amount of wealth sa kanilang roster, no, meron talagang ibubuga at angas itong matches na to. Pero not doubting Vengeance, no, actually, you know, they were really a tough team last year. Isa rin sila sa mga kinakahangaan talaga ng mga players and especially the community itself just because of their raw power at kung paano nga sila tumatalakay ng mga problema talaga when it comes to entering or even picking. Vengeance, maaasahan mo sila dyan. So, battle of the two styles. Actually, no, one goes aggressive and one goes very passive and enters mid-round na walang katakot-takot. So, I believe talagang magka-clash tong dalawang to sa mga bagay na hindi natin ine-expect. Yeah, and I think sa map veto natin, it will be a prime factor sa kung paano magpe-play out yung magiging serye natin as we take a look at kung ano yung mga na-pick. Black Widow, Compound, and Ankara as the active map pool. And considering the bans, since we don't really talk about the bans in particular, what do you think stands out to you? Okay, so really good pick here for Vengeance. Hindi na sila lalayo sa kung ano talaga yung paborito nila, which is either Black Widow or Compound, no? So I think the common ground here is going to be Compound for them with Ankara. Like I mentioned, it's one of the few maps rather na pinaprayo talaga ng mga teams that are based off the other regions, you know. And in this case is from NCR ang pinapabor talaga natin dito, no. And alam na alam yan ng SGJ pati ng MACTA, no, back the day is going to be Black Widow, Compound, and Ankara. Yun nga yung makikita natin dito. Pero because of the respect na binigay ng Vengeance sa sub-base, I believe it's going to be still a good map experience para sa matches kasi malalaro pa rin naman nila yung mapa na dinurog nila ang Arise Gaming team, which is going to be Compound. So, a lot of this will turn kung kaya nga ba solusyonan ngayon ni Alrets yung problema that is Relts doon pag pumasok tayo sa Compound. Pero for Vengeance, really nice pick, no? Tapos makukuha pa nila yung strong side ng Black Widow. So, feel like momentum is going to be heavily favored doon sa Vengeance squad.
Talaga nga naman no? Map pick, tapos strong side pa. So what more can you ask for? It's interesting that sub-base Eagle Eye 2.0 is a constant pa rin sa mga bands ng ating Vengeance. Nobody really likes to play yung Mexico 2 no? Sa rework map na ito, I was expecting that at least somebody would actually take it out as a pocket pick, but I guess sa sobrang recent lang din ng changes dito and nobody is willing to risk na mailabas to ng may nasalta na sila papunta dito sa ating season ng Cfs Ph. So I guess that's something that we're gonna watch out for in the later stages to come. Pero Black Widow Compound Ankara, as you mentioned, will be a very exciting series to become para sa pera nating koponan, considering that yun parang very similar na nga din yun sa map picks na nakuha natin from the previous series as well. So Black Widow as a starter, I think it's gonna be interesting how Vengeance and the rest of the squad will actually work throughout this, kasi I think they had a bit of a buckled start nung nag-start sila doon, and kaya lang sila nagkakaroon ng mga leg ups dahil sa mga clutches ni Alrets, sa mga magandang timings ni Azenit. So it will be a really good banger moving forward as we hang on into sa caster prediction natin. I think it will be a very hard game for both teams, but I will still respect MATTJESS, so it will be a 2-1 for me para sa kanila. What about you, Salvatore? I'm gonna be putting my vote on MATTJESS 2-0 actually, no. So this is going to be a MATTJESS that really knows how to counter most of the tactics na meron talaga binabato ang kalaban. This is also the same MATTJESS that really showed out during the match up against Arise Gaming team. So looking at it in a way na dun talaga tayo kukuha ng isang magandang sample na kung saan merong confidence si Jason pati si Ninkyu na makipaglaban. Si Rels hindi mo napipigilan basta may maganda siyang simula. Isa yun sa feel ko may hirapan ng Vengeance na itakal talaga, no. So like I mentioned, may makayang abutin ang Vengeance pero up to a certain point lang. When the ball goes rolling, ito ang MATTJESS na hindi mo talaga pwedeng pigilan sa kung saan mang angulo tignan, no? So especially in a map like Black Widow that really relies on entering and not lurking, no? Kasi nga during the mid rounds ka lang makakita ng mga late pushes from other teammates, and wala naman tayo nakikitang factor for Vengeance to do that certain tactic nga kasi they rely on numbers, and I feel like yun talaga yung mas mananaig dito for this matchup. MATTJESS being able to read the map is going to be really, really superior, so I'm kind of putting my vote MATTJESS 2-0 on that one. So yun yung sa amin dalawa ni Ramon. Para sa inyo naman, Crossfire Philippines, no, ano nga bang magiging boto nyo dyan sa comment section natin? Kung meron nga ba kayong boto sa MATTJESS, sabihin nyo lang, or sa Vengeance. Kayo nga ba, ano bang prediction nyo guys? Let us know in the comments below. Oh, sure din ako, nanonood din yung mga talents natin dito. Shoutout nga pala kay Sneaky tsaka sa iba pa mga talents ng Cfs Ph na pwedeng manood dito. I think nakikita ko si Joshwabe din dito. Shoutout nga pala kay Josh na nanonood kanina doon sa ating first series. At sure ako na inaabangan niya kung ano yung mangyayari dito sa series natin. It's one hell of a series that we have so far para dito sa ating second week. MATTJESS versus Vengeance. I think it's a good storyline na pinag-uusapan natin yung race towards yung top 3 natin no? And considering na medyo locked in na ang Reyes 7, I think if we go into game number 3, whatever happens, kung sino man mananalo, I think Reyes 7 will still come out on top dahil sa lahat ng mga games nila. I think sobrang hindi siya close hindi close yung mga games in my opinion, but kind of too early to tell in my opinion. Yeah, total week 2 pa lang naman na tayo, no? Mas tatagal pa tayo basically. So yun yung gusto ko sabihin. At alam natin na habang tumatagal mas lalong sumasarap ang competition dito sa Crossfire, no? Parang alak lang yan, Boss Ramon, no? Parang fine wine lang yan. Habang tumatagal tayo dito sa Ph Impact, mas lumalago yung competition at tumataas yung level ng galit nila sa isa't isa para makamit ang syempre kampiyon, and especially that fateful spot papuntang PH Regional Finals, no? So imagine being an Impact team qualifying as a regional team, tapos yung sa sobrang lupit mo bigla ka na lang nag-qualify bilang top 2 para mag-qualify sa CFS Grand Finals. Ganun nga kalupit, isang magandang kwento na pwedeng ma-achieve ng either Vengeance or MATTJESS ngayon, at sa mga ibang teams pa, no, na hindi pa natin nababagin. So kung ikaw na yun guys, kung ako sa inyo kung ako sa inyo gutumin nyo na yung sarili nyo sa mga aksyon ng Crossfire para mas lalo nyo pagbutihin, mag-practice at mag-ensayo, no, para talaga makuha nyo yung ganong klaseng pagkakataon. Kasi isang beses lang nangyayari yan sa isang taon, Ramon. Kung ako sa inyo, talagang magalit na kayo kung magalit. Oo. Ako medyo nagugutom na ako sa napakagandang CFS action, kaya magsimula na tayo sa pinakauna nating set para sa MATTJESS versus Vengeance. Starting on the BL side, Zach's gonna have to rotate back in towards ES at mukhang na-expect itong si Azenit, who does get him down for the first blood. Okay, so Rels is going to be on an off-roll na panandalian na muna, no, giving Zach
the boomstick dito sa ating panimula, no? So, good pick actually from MATTJESS being able to anticipate kagad yung mga tao doon sa ES. Isa yun sa mga magandang pwedeng pagtuunan ng pansin kasi nga may chances na yun ang gagawin ng Vengeance dito, no? So, here comes a push. Here at LA, Alrets and Suwa on a high-low, no? Pero sobrang blurry kagad ng smoke. Hindi ata sila makakapag-rotate kagad ng mabilisan. There goes Jason with a kill over to Suwa. Jason now pushing out the train. And Jason just clearing out the site. At ganun lang kadali nakuha ng MATTJESS ang site. Downloaded and ready, prepared para dito sa plant all the way from that A site itself. 35 seconds, it's gonna be a 2 versus 3. Kara with a shot all the way with that quick scope. Window way fully secured, pero still lots of work to be done. But still, Kara hitting some shots on his way towards an ace papunta dito. If he actually goes for that, 20 seconds has to push out from that window spot. Kara pulls out yung kanyang Colt at mukhang magiging ace pa nga. If papapatay na tong si Zach, it will be the ace para kay Kara. Sa pagsimula ng Vengeance ay nag-start na mabilisan laban sa MJ. Napakaganda nun by Kara, no? Nagawa niyang i-separate lahat ng kalaban gamit lang ang window A, no? Tapos ito namang si MATTJESS hindi makapag-antay na mag-play na lang sa site. Gusto talaga nilang kunin kagad yung sniper para mas papalago nila yung pwesto nila, no? But that was not the case. Napakahirap talaga nun, no? For Vengeance. Pero at the end, they pulled up a 2v4 plus ace pa para kay Kara. Yan ang magandang momentum at yan ang magandang panimula para dito sa Vengeance, no? Ano, Kara, mag-ahasik na naman ngayon dito sa may LA na kung saan si Ninkyu sa sidestep na muna. Buti na lang may follow-up ni Alrets and Zach will be getting the trade at si Alrets ang mawawala habang si Kara mabubuhay pa sa susunod na buhay. Yung one half ng setup is gonna have to be the sacrifice para man lang magkaroon ng opening advantage at least. May pangsagot para dito sa Vengeance but MATTJESS are gonna be happy to take that trade considering na it is one of their long players. Definitely gonna be a good time moving forward habang pinaplay nila yung short position. Kara posted on the angle. Flash also prepared para sa kanya. A flash coming through. Kara spotted. Leg shot papunta sa kanya. Has to retreat back to window. Pero Rel's gonna take down tong si Suwa after Jason goes down. 3v2 but the spray comes forward and Jelloy is gonna have a good time against Rel's right now. As they enter the site, Zach's gonna hit the shot kay Kara. That will be the ace down 1v1. And it's up against Jelloy. Short player. C4 also within his investment. Pero Zach gonna hit the shot with the cult at naubos ang Vengeance 1-1 na mabilis na sagot ng MATTJESS ngayon. Man, I would still commend Vengeance dun sa ginawa talaga nila. They stood their ground. Talagang ang pakay lang nila dun sa A is i-hold lang. At itong MATTJESS naman dahil sa tigas ng ulo, gusto nga nilang i-push yun. Jello and Suwa, good trade actually. Yun, maganda yung follow-up na binibigay nila. Pero it all boiled down to macro. No? Mas nanaig lang si Zach. Mas mabilis siyang nakakilos. Especially the aim answered for itself. And now MATTJESS still playing the same gameplay over and over again na mag-hilo nga sila dito sa may LA, isang mag-hold ng ter na kung saan kailangan pa rin nalang ingatan muna si Ninkyu, no? Kasi hindi natin alam na ang pwedeng gawin ng ni Alrets tsaka ni Kara rather, is i-hold na lang yung under at i-crossfire yung pwedeng mag-push dito mula sa MATTJESS. So, in all honesty, Vengeance really doing a pretty good job in the first 2 rounds. So, ngayon, MATTJESS baka nire-respeto na nga nila, no? So, good read in the early para dito sa MATTJESS being able to take down Suwa. Pero there is still some rain down dito lang sa may BS. Ito na nga ang pasok nila Jason at Ninkyu at makakasalubong ni Jason si Jelloy doon sa may under. Zach getting the kill onto Azanit and Jason na naman nagpo-push. Good crossfire mula kay Yaba at isa na nga lang natitira dito para sa Vengeance. Ang mismong sniper player from Vengeance gonna have to go big or go home laban sa MATTJESS ngayon. 3v1 held up doon sa RS si Zach. Muntikan pa nga sana mapikan pero gamit na yung close angle para hindi siya mabaril dito. Window player. Possibly the play para dito kay Alrets who is gonna have to try their best para ma-clear out ito. Pero still, MATTJESS to take him down into the 2-1 setup. Talagang bumalik na agad yung kahit anong momentum sana ng Vengeance pero it's still too early to tell pare. Man, talagang dito natin makikita talaga yung pag-a-adjust na ngayon ng dalawang kupunan na to, no. Sobrang sobrang drastic to say the least kasi patuloy na magbabago talaga yung hugis na ginagawa ngayon ng Vengeance patungong mid-round. Whereas MATTJESS, we're not even sure kung gagawin pa rin naman nila yung LA default, no? Kasi pwede sila mag-ingay dito sa Storby, but at the same time, wala naman nag-control sa mid. Isa nga lang actually si Kara yun. So at least they can bombard Kara doon sa may stage at pasukin na lang nila to. Pero
Azanit and Kara being able to anticipate any of the pushes dito sa may Storby. Yun ang kailangan dito ng Vengeance. Ito na nga, Jason, pasok na nga sa Storby, pero Kara nandoon pa rin, sitting steady dito lang sa steel box. Ngayon si Azanit nakabantay lang sa gilid. Jason lalaban na nga. Kara will be getting the first kill onto Ninkyu at patuloy na nga pumapasok ang Vengeance dito para matulungan nila si Azanit na kanina pa nga na corner. Ayan na nga, Yaba will be getting a kill onto Azanit. Sa wakas may control ng matches dito. 4v4 na yung kaguluhan sa loob ng B-site Ramon at patuloy pa rin ng Vengeance sa pagre-react sa kaguluhan na nangyayari dito. At medyo napaganda pa nga yung camera angle para mas madali tayong makita, pero still going back in, MATTJESS will be able to get themselves tong si Alretz as well. So it will be that 4 versus 3 plant coming down, but they still kill up tong si Yaba, who does get himself a 1 tap to the head galing sa Colt. It will be Rels also expected from the flank. Watch, that's a double peek on and a double flank coming forward para sa Vengeance. Very big possibility for the retake scenario to come forward, as it will be Jeloy down for the count and Kara to also lock down that 10th kill para sa kanya. Vengeance with the retake yet again. And this time, it's as cleaner as it can get, pre. Akala mo, aggression yung sagot? Hindi. Aggression yung tanong, retake yung naging sagot para sa Vengeance. And si Zack din yung man lang na ipagtanggol yung sarili niya dun sa window, pre. Talagang inispawan na lang siya ni Kara na kung saan, 10-2 na nga yung score niya ngayon. Talagang Vengeance, talagang binubuhay nila yung sarili nila sa pangalan ng team nila, no? Seeking for vengeance ata yung pakay nila dito ngayon sa Impact pagkatapos sa nangyari last year. At isang magandang laban na pinapakita nila ngayon dito sa MATTJESS. Okay, major adjustment naman ngayon ang nakikita natin para dito sa Global Risk na kung saan mas pinapanigan nila dito yung ES and especially BS. So, if ever man, pwede na lang makontrol yung CB dito all the way to mid. Makat off nila man lang ang matches. Yun ang mahalaga. Pero layered ang defense ngayon ng Vengeance. Si Azanit muna yung makakasalubong nila. The thing is, matches with some confusion. Pwede sila mag-util dump dito at guluhin yung sarili nila at mag-push na lang na mid. Kaso Zack, nakahiwalay pa sa kanilang mga kakampi. At eto na nga, Jason, walang katakot-takot dito sa loob ng window na ngayon. Si Azanit magpapatumba ng dalawa. Good trade para sa MATTJESS at mababawi din kagad ni Kara. It's a 3v2. Rels. At si Zack, magkabilang mundo ang agot nila sa isa't isa. Suwa! Nice pick-off para kay Zack. Si Rels na nga lang ang natitira para sa MATTJESS squad. Vengeance. May pagkakataon para makuha ang kalamangan dito, Kara. Nilagyan na nga ng pako ang kabaong ni Rels dito and Vengeance with a 3-2. Kung tutuusin yung MATTJESS, there wasn't really a reason para masyado sila mag-rush in towards B kasi may hinihintay lamang nila yung timing nitong si Zack. He wasn't hitting the shot all the way from LA and now he's gonna have an opportunity this time around, but Alret's gonna get that first opening kay Rels, which is gonna be a good point of momentum para sa kanila. I believe that's all the way towards at RS as well, giving an opportunity for Vengeance to play around the space, pero still with MATTJESS playing that passive position and how early it is na babigyan nila yung pick mukhang mahirapan sila pa sa pagkuha ng space kaya babalik na lang muna sa RS and maybe convert onto the mid side as well. Mas nagbumuha ng kahinaan ngayon sa MATTJESS na galit talaga sila pagdating sa entry, whereas Vengeance nilalaro nila yung timing na maganda, no? So huma-high-low sila at lalong-lalo na nga rin nag-chokehold sila dun sa mga angulo na most expected na tumutulak ang MATTJESS. Tulad na ito ni Jason, papasok siya possible dito sa may BS at si Azanit nakabantay at pinaulan na nga ng bala dito. May bagyo sa loob ng BS, Ramon, at pinamulan to kagad ng Vengeance. 3 ang makukuha nilang pass lang dito, 2 na nga lang ang matitira at Ninkyu, gugulatin muna si Suwa doon sa may mid doors. C4 drop, Ninkyu, maiksi pa yung braso niya para abutin yung C4 doon at nakahiwalay pa siya dito kay Yaba. So, talagang kailangan nilang itrabaho yung sarili nila at itaguyod na lang muna nila yung mga kanilang pangangailangan. Alretz with a backstab doon kay Ninkyu at Vengeance. Grabe nga naman yung buga nila dito. Good start para sa kanila, 2-round lead, 13 kills para kay Kara, and habang ngayon, medyo humahabol na din yung iba. Azanit and Alretz really doing their best work, the duo that has been solidifying yung napangan ng front and back push, pero Suwa, closed up at dahil na smoked up na agad yung mid-side natin, baka hindi expected yung position. Kasama niya din tong si Jeloy that will counter up yung positioning Ninkyu all the way from that mid-side. Lots of damage done all the way from that mid-side as well, pero I like the confidence from Vengeance right now. They're both taking space doon sa mid-side, but Ninkyu able to take down 1/2 of that crossfire. Suwa low on HP. Konti na lang, isang heap ng hangin mapapatay itong si Suwa, and with that cult out, it looks like it's enough for him.
Naku, susunod pa si Alrets dito. Zach! Grabe nga naman. Iba yung hawak niya, pre. At dahil dun, madadali siya ngayon dito ni Kara. Pero tinuba naman yung buhay pa na katauhan dito mula sa MATTJESS. Talagang kaya pa magpatayo ng batalyon dito. Kung saan na nga na natitira para sa Vengeance. Kara, crossing na sa loob ng smoke at makikita to ni Yaba. What a flick by Kara! Pinaulunan kagad dun si Yaba, men. And Kara, dahil nga duguan siya, hawak niya ng tagiliran niya. MATTJESS with a punish. What a one-tap coming through from Kara. And honestly, he's been putting on a show, but eventually MATTJESS able to recover. And even though Ninkyu, we thought na, akala ko medyo ipit pa nga siya dun pero siya pa nga sana yung umipit sa dalawa sa kanya. Talaga nga namang Swiss Army knife tong si Ninkyu. Yaba low on HP though. Rels pushed up on ES, expected by 2 of the Vengeance players. Kaya inanade na lang siya para hindi na lang siya habulin ng kahit sino dito. But while MATTJESS are trying to find their identity dito sa split up all the way from LA, they're gonna have to find their way to try to find the weakness. And Kara is not making any chances whatsoever. Talagang nakakuha pa nga ng isang pick-off. Talagang pag napunta sa Vengeance ang isang pick-off no, ang bilis na lang snowball to bilang isang panalo sa isang round. Pero tinan mo naman, pre, sa 8 nakadaan na rounds 16 kills na kagad si Kara. Yan ang kailangan nating malaman kung ano nga ba talaga. Kasi kadesidido ang Vengeance dito na isarado tong Black Widow para sa kanila. Zach, kinorner na nga si Alrets at si Jeloy naman ang susunod sa push ng MATTJESS. Kara ay Azanit na natatitira. Yaba naman ang susunod ngayon as Kara gets the pick. Azanit dito sa may BS. Oh my God! Azanit! What a transfer doon kay Zach. And Vengeance once again pushes the lead to 2. At ibang-iba na ngayon ang nakikita natin mula sa MATTJESS. Parang hindi na ito yung kilala nating MATTJESS nung una at ang paso sila ngayon ng Vengeance. Talagang parang kinailangan ng oras para ma-download yung game plan at mukhang ready na yung data para sa kanila no. Good shots coming forward para kay Zach, and you could also see some impact coming forward kay Yaba as well. And lots of damage done over to Vengeance in the previous round. Now you can see that translated kay Sua, who really is so low on HP thanks to the leg shot. I like the resurgence, no? That energy that we've been looking from them habang tumatagal yung laban, parang bumabalik na sana dito. Lots of fighting power from Vengeance kanina. 17 kills for Kara, as you mentioned. Smoke coming forward doon sa mid doors. Not taking any chances whatsoever on aggressive peek out from anybody from MATTJESS as they walk their way papunta si ES and possibly contest yung short angle natin na tinatry hintayin ni Jeloy ang perfect time para sa wallbang. Pwede makuha yun no? Buti na nga lang si Jeloy yung dineploy nila dun. The thing is, isa stock ba to ng MATTJESS? Risky. Kasi nga, nandun si Jeloy bilang isang hidden contact. Ang kaso nga lang, guguluhin nga ba ng MATTJESS yung Vengeance bilang isang util dump dito sa site? O i-commit nga nila to? Pero so far, wala pa tayong nakikitang fake out dito mula sa squad na to. Ito na nga. Paulan ng util na nga. And there goes Kara with the first contact kill. Jason and Ninkyu. Papalitan to kagad with a good 2K para sa side ng MATTJESS ngayon. At dalawa na nga lang ang namatay ngayon for Vengeance. At susunod naman ngayon si Alrets. Kara bago talaga makadali at nakapag-reposition pa nga. He will be getting a kill over Yaba. Now Jason. 1 HP left. Azanit. Medyo malayo pa sa katotohanan ngayon. C4 drop. Zach. Sobrang layo ng braso doon sa C4 na yun. Buti na nga lang may CQ dito in the form of Kara sa may BS. Zach hindi siya basta-basta makapush dito though full HP siya. Pwede pa rin siya matrap dito ni Kara. There goes Jason with a flank. Good one here for MATTJESS. 1 round before we go to the half at makukuha nga posible ni Zach dito yung C4. At ayun na nga, panapos ng ating first half. Jason puts it down over to Azanit. And what a first half performance para kay Kara dito sa Black Widow Ramon. Lahat ng pakonsuelo at bulaklak, ibigay mo na dyan sa tropa na yan. Talaga nga naman no? Ibigay sa kanya lahat ng sponsored reels or kahit ano pa. Tuloy-tuloy yung nagiging suporta para sa kanya kaya nagiging maganda yung performance ni Kara. Pero still, MATTJESS to commend that last round talagang fully committing doon sa may short angle despite everything para mas mapapadali yung transport of that objective. Not even needing the bomb. They just needed to kill everybody para magkaroon ng konting advantage. Yaba waiting inside of the smoke dun sa ES, talagang expecting that at least one of them will peek on down. Will they expect all 3 players from Vengeance actually walk up onto him?
there's konting support coming through from Ninkyu. If he actually is able to find that timing dun sa window, kung dun sila nga sila magagaling, pero I think they lost on it. And Yaba's gonna have to back on forward if he still wants to fight yung angle na to. Pre, tinan mo, yung 4 na kakampi ni Kara, pag pinagsama-sama mo lahat ng kills nila, lamang pa rin si Kara pagdating sa kills. Men, Kara, 4 na ata yung braso na meron ka dito. Asinit, nice entry! Dalawa yung makukuha niya doon sa loob ng smoke with Yaba and Zac. Good trade para sa MATTJESS at kahit pa paano napipigilan nila dito yung pagpasok. Alrets gets a kill over to Relts. Ninkyu, isang bala na nga lang ang meron siya dito bago nga talaga siya tuluyang mamayapa. Jason, medyo malayo din. Pero here comes an entry mula dun sa window. Jeloy. Naku, na-double pick sila ni Ninkyu at ni Jason. Kara with the timing. Pero isa na nga lang natitira para sa MATTJESS. And of course, it's got to be Kara. Natatapos dun sa round na yun. 21 kills and 4 deaths. Oh my God, Vengeance. Ano bang pinakain nyo dito sa batang to? Vengeance 6-4. Oh my. And what a performance para kay Kara na ngayon. Talagang consistent, stable force. Pero nga, yun nga lang, kung si Alrets ang una mapapatulog dito. Pero really, kitang-kita naman yung difference ngayon ni Kara kumpara sa ibang araw. Alam natin malakas siya. Pero hindi natin siya nakita ng 21 kills nung nagsimula pa lang tayo sa first week natin. Ano kaya naging bago para sa Vengeance natin? Is it the map pick? Is it something that they're trying to cook up sa strat sa kanya? What is it? Is it confidence? Ngayon na alam nilang MATTJESS yung kalaban niya na kailangan niya mag-step up? Wala nang explanation dito, Ramon. Magaling lang talaga si Kara. Marunong siya lumaban. Marunong siya pumesto. At pag may nakita siyang kalaban, kaya niyang tutukan talaga. Parang wala nang ibang pwedeng i-technical sa ginagawa ng lalaking to ngayon no? Entry naman na naman ngayon. Steel box mula kay Jason. At isang kabawang nakapwesto dito, Jeloy, good nade mula doon sa corner at si Relts na mismo yung magmimistulang isa pang layer ng opensa dito bago nga makapasok ang Vengeance. Hindi sila makaklear basta-basta at ayan na nga, papasok na nga ang mga kills dito mga kaibigan na kung saan dalawa laban sa 3 ang namamayapa dito para sa Vengeance at MATTJESS sa loob ng B-site. 3 versus 1. Jason and Ninkyu gustong hanapin na ngayon si Azanit. Pero tinan mo naman pre, Azanit walang katakot-takot na kukunin ngayon si Jason, Ninkyu and Yaba. Posible to para kay Azanit dahil nga isang one hit na lang ngayon si Yaba. Kanya nga ba paghiwalay yung dalawa dito? Hindi men, mas maganda ang crossfire na meron ng MATTJESS sa loob ng B. And MATTJESS, ginagapang yung kalamangan ngayon na para tumabla. At kung makita mo ba lamang yung defense nila on B, triangle position yun, men. Kaya hirap sila makalabas doon sa may storage. Talagang one player sa kabaong, isa sa box, pero mukhang hinihintay pa lamang nila. Ipapasok na agad ang Vengeance. Kara Nazanet all the way from LA. Talagang kuha na lang ng space. At ang MATTJESS mukhang sasagot pa nga sana. May push all the way from Yaba. Low on HP, willing to take the fight. Pero still, Vengeance actually aggressively taking the fights head on. Alrets with the no scope, pero Yaba still wins out the fight and makes it an easier 2v3 para lang dito sa kanilang magiging fight. Laking punish doon ni Yaba. Wala na si Alrets dito pero with Jason and Yaba only being the one standing para sa MATTJESS parang medyo maguguluhan tong dalawan to no, kung saan muna sila angulo titignan. Mga Jason nakuha yung timing para kay Azanit pero patuloy ang push nila dito. Karaw with a shot over to Jason, absolutely mauling him down, dinaanan, inararo. Pero yan naman pre, 2 duguan. Pero kumpara mo sa buhay ni Kara, kaya pang tumalab ng isa pang bala. Anong diskarte ngayon ng 2 tauhan natin dito na mabuhay na nga lang. Marami pang oras para gugulin dito si Kara para maghanap ng site no? So, kaya na lang natin siya magluto para doon. Let him fook. Habang si Yaba, I think he was spotted from the jump dun sa window. Kara not making any noise whatsoever. Yung helmet nakita. Hinalata na kung saan manggagaling tong si Yaba. So Kara has to be careful. Remember, low on HP sila pareho. And I think there's at least a bit of chip damage that could be said para dito kay Kara. 40 seconds, hindi niya iniisip mismo kung ipaplant ba niya yung bomba o hindi. Tinatry niyang i-fake out yung timing. Narinig ba niya yung pagbagsak? Si Kara, hinahabol na niya agad. Nasa likod na lamang ni Yaba. At mukhang si Kara ang makakuha ng panalo at tagumpay para sa Vengeance na ngayon. It's number 25 para kay Kara. Ang Vengeance nakatagumpay with their 7th round dahil sa 1v1 na yan. Kara, nakatingin kami sa'yo lahat ng mata namin nakadilat talaga. Grabe men, 25 kills. Talagang bibigyan namin ng hustisya yung ginagawang performance mo ngayon. Oh my gulay. Hindi ko alam paano mo na itatawid yung ganyang klaseng laruan, pre.
Ultimo, Rhea 7, pati Sunday Shrooms, walang nade-develop na ganyang kagandang KD, pre. Sa gantong kaonting rounds. Round 13 pa lang tayo, mga bossing, ha. Pero, yung kills ni Kara, parang panapos na eh. Yun ang hindi ko maintindihan, pre. Pero siya naman tumatrabaho, siya naman nakakakuha. So, talagang bubuhatin namin yung bangko talaga nito ni Boss Kara ngayon. So, we're keeping, kami, boss, ha. Nakalock in namin yung mata namin sa'yo, ha? Okay Nakatingin lang, kami sa'yo, boss. Yeah, Nakatingin kami keep sa keep it up, pre. Kasi medyo nag-aaninlangan na kami dito. Totoo yan, pre. Totoo, pure skill para kay Kara ngayon, no? So, matches, ano nga ba ang kanilang panapat dito? At parang nagmamata na nga ang Vengeance para pumasok dito sa may BS. Yaba. Good nade. Naku, madedelay ng unti. Panandalian dito ang Vengeance. Ito na ang pasok ni Q. Good cross. Kasama niya dito si Yaba, men. Who gets 3? Oh my God. Beautiful setup doon sa loob ng ES. Noong saan walang nagawa ang Vengeance. Kundi tignan na lang yung mga katawan nila na wala ng kabuhay. Azenit gets 1. Pero Yaba and Q stacking down on ES. Zach malayo pa. Pero tinan mo naman si Azenit dito na sobrang hirap na nga makakuha ng pwesto. And MATTJESS, what a statement dun sa round na yun. Parang kinakalimutan nila na hindi ito one-man team, one-man game. Talagang sama-sama lang mga MATTJESS holding up the default positions. Pero sa ES, si Yaba with his smoke, with the nade out as well. Util on point, and the damage was definitely more than enough para sa kanya. Just to cut off the numbers para sa Vengeance, akala nila na magiging safe yung push all the way from short, pero hindi na nga sila nakadali din sa pwesto yun in the first place. So nakatawid siya all the way from CB. There is still a chance that he can still have a setup dito sa may mid-side with all three players trying to stack up against them. Suwa's gonna take that chance itself. Ninkyu also will fall down to the ground. Napakalow na siya on HP dahil sa Neza, sa Util, and possibly because of the spam. Okay. Patuloy pa rin ang bato ng offense dito mula sa MATTJESS kahit nga na sila mismo yung dapat nag-hold lang ng site. Feeling ko naman meron naman silang kakayahan na pumwesto ng malayuan at lumaban ng lumaban. Yung specialty talaga ng MATTJESS, no? Kung naman, Balco versus stage matchup with Rails, pre. Round 1, walang tumama. Ano kaya mangyayari sa round 2? Net may natin makikita yan, pero Suwa. Wala, pre. Hindi talaga bumibigay, pre. Nandun pa rin siya, pero di niya alam. Si Rails nag-cross na pala. So, boy pa rin dito ang Vengeance, no? Kompletos recados pa rin sila sa kung kaya nga nilang dalhin dito pa. Parang post-plant, no? Pero discarte-wise, parang bihit na nga yung kuko nila dito, no? Kung saan si Suwa muna yung matitira sa base. Laki ng investment nila kay Jason at mukhang pagkabagsak kay babagsak din ng literal tong si Azenit. Spotted by Alres, gonna try to double peek on down. He will get a lot of damage done but not enough. Alres and Jeloy nakakuha pa nga ng control sa house dahil dito sa pagpatay nila kay Jason at Rails. It's a 2 versus 4. Entry on into the B site they go. They also still have yung control all the way from Balk dahil doon sa AWM, pero mukhang nawala yung timing para sa kanya. So virtually, it's a 3v2 with a retake coming down by MATTJESS. Napakalayo pa rin ng on-player pero hindi siya kinailangan dito. Si Jeloy at si Kara ang makaka-lockout ng 8-round win para sa Vengeance at mukhang on the way na sila para matapos tong laban na to. Okay, Vengeance. Pinapako talaga nila sa dalawa yung lamang dito, no? And ibig sabihin, kaya nga nilang sumagot kagad with some form of adjustments pag nakakahanap ng isang magandang play dito ang MATTJESS. At feeling ko dahil dun sa pwesto ni Suwa pati ni Kara, no? Na nagulantang ata yung MATTJESS kung i-rotate nga ba nila or ilalaroin na lang nila yung retake, no? It's either kasi ibigay nila yung set at maglaro sila ng retake or ilaban muna nila. At hayaan na lang nila na manalo din sila dun sa 50-50 ng trade. Ang kaso nga lang talaga, Vengeance, mas nananaig talaga yung init ng kamay dito nila Jeloy at nila Kara. Ngayon, Azenit and Alrets, mabilisang adjust muna dito papuntang store B na naman. Daming nagugol na oras, pero Rails, magandang panimula dito. Kung saan MATTJESS, hanggang ngayon, hindi pa rin nila maabot yung tabla na score, Ramon. So, baka dito na nga nila mahanap yung momentum na hinanap nila. Lalo natapatay na ito si Suwa, no? So, bit of a supportive player. Already down for the count so far. Si Vengeance naman, sila naman dapat ang gagawa ng mga first point of momentum. Zach, actually, I believe it was Jello who was trying to make some pot shots, trying to get some damage done, pero still, si Zach nonchalant lang. Talagang si Idol. Tamang angas sa pag-hold lang dito sa may long A.
para lang ma-hold yung position niya dito habang yung iba pa mga players ng Vengeance ang daming options pwede nilang i-conquer yung mid doors, try to play around or fight for that crossfire possibility, pero mapapatay nila sana dapat dito si Rels. Still long A gonna be the setup para sa Vengeance, crossing over a little bit too closely, slowly and surely para sa kanila. May panahon pa naman, may oras para sa kanilang eventual execute, and they go for it right now. Flashings coming through, smoke coming down, but it will be Zach getting that shot yet again. Yaba with another. It's looking good so far para sa defense ng MJ. Talagang Yaba with a double kill and Zach with another as well. Another round para sa MATTJESS, talagang humahabol at paunti-unting humahabol, tablado laban dito sa Vengeance. Pero hindi naman nahanap ng matches yung dalawang consecutive rounds no? Pero baka dito na nga magkatalo lahat kasi napigilan nila yung entries ngayon ng Vengeance via the timing, and nice shot by Rails actually, no? Pero may bawi din kagad dito si Kara, yung main man ngayon ng kwento natin dito sa loob ng Black Widow. Pero nga, MATTJESS, hindi nila nahanap yung dalawang magkasunod na round no? Kasi in every other round, kaya nga nilang magbato kagad ng opensa na hindi nagre-react kagad ng Vengeance. So either LA or Store B, kahit anong hit yung gawin ng Vengeance dito meron talaga nasagot ang MATTJESS. So in terms of adjustment, parang equalan talaga no? So may equal footing dito ang MATTJESS pati Vengeance. So we'll just wait and see who just has the better time. Doon na lang talaga magkakatalo for sure. Kung sino may mas magandang timing na makakuha ng pick-off talaga, kung sino may mas madaling access doon sa mga backstabs or even the lurks. Si Kara, ginagapang na nga ngayon yung first pillar, pero there is a challenger that awaits him, no? At dahan doon si Rels. Jeloy, Ninkyu, baka i-stack na nga nila itong stage na to. Ito na nga yung pasok nila sa labas ng mid-doors. Gugulatin nila ang B-doors ngayon, press. Ninkyu dies. And as well as Zach with Jeloy getting the double. Nag-iinit na ngayon ng Vengeance bilang parawi nga ngayon kasi MATTJESS kanina pa kasi nananalo dito, and now Vengeance sets up the 2v1 post plant. Medyo mahirap to para kay Jason. Yeah nga Util still in hand, pero he doesn't have enough time to actually use on that. Kara also retreated, nasa loob na ng window. Hayaan na lang na pumasok ng si Jason. Jelly gonna have to try that 1v1, and eventually Kara will join an unfair 1v2, pero it is gonna be Vengeance really in that 9-7 scoreline. Set point para sa kanila. Confidence rising up from the very impactful players from them na hindi lang si Kara, si Azenit at saka si Alrets talagang nagjo-join up na para magkaroon ng impact para sa team na to. And now, MATTJESS in a very uncomfortable position. They're at risk of giving their first set papunta sa Vengeance, who are very much in control so far sa kanilang blacklist side. Gusto ko talaga makita agad yung set summary ng laron to. Pero gusto ko lang makita yung KD na nanananig ngayon para kay Kara. Pero hanggat di pa tapos ang laban, meron pang pwedeng gawin dito ang MATTJESS. Dalawang magkasunod na round lang na, well, kanina pa nga yun nila hindi pa nila magawa Puro pa isa-isa lang yung nakukuha ng MATTJESS. Kaya let's see. Baka ito na nga yung round na yun, no? Kara setting up the fake dito sa may B site. Unless may cross silang gawin dito sa may under lang. Okay. Yan nga. There goes a smoke dito sa mid. Ninkyu medyo may harang, pero makaka-cross pa rin ng Vengeance doon sa loob ng mid doors. Alrets hindi niya makikita si Zach. At sila Azenit dito nag-i-stack na sa may papuntang BS. Okay, medyo maguguluhan dito. Ang ganda ng split pre. Si Alrets nakatutok sa kakampi niya, hindi, baka mag-lurk ng kalasyan niya ngayon gagawin niya. Suwa, ganun kikill out to Jason, pero Rels, natitira. Kara, threads the needle doon kay Ninkyu. Grabe, nagpalusot ng bala sa baba lang ng short. Kara, now fighting Rels. And there it is, Vengeance secures Black Widow nang hindi nga nila binitawan yung higpit na hawak doon sa loob ng map na yun. And my God, Vengeance living up to their name. Vengeance, and definitely the man of the hour na si Kara. 31 na natapos tayo dito sa Black Widow map, and he just becomes the gift that keeps on giving talaga no? Habang tumatagal yung laro ay naging consistent yung first niya. Actually, hindi nga siya ganun-ganun diba? Talagang isang diretsuhang line lang at na tumataas ng tumataas para sa kanya no? So talagang hindi siya mabilis, hindi siya naging madali, especially nung nagkakaroon na napagandang setups on their GR side ang MATTJESS na nag-hit na ng shots tong si Zach on the AWM as well as tong si Jason na nasabi natin ay nagiging maganda na din yung performance niya on the rifles. Pero still, Kara is inevitable at nung nagtagal ay humahabol na din yung iba pang mga nasa Vengeance. So, congratulations sa kanila.
Kara effect, pre. Kitang-kita kung gaano nga ba talaga effective dito si Kara, no, bilang isang player na under the radar, kumbaga, kasi lahat ng emphasis natin binibigyan natin sa mga players tulad ni Alreds, ni Jason, kay Ninkyu, and especially kay Rels, no? Pero man, Kara, what an opener para sa mapa na to. Still in question though kung kaya niya nga ba dalhin yun in game number 2. Pero kung ganun nga ba kay Init, might as well give him already the props, no? Kasi may capability siya mag-pop off, pre. Pero not all the time, ha? Not all the time. So it's still a testament dito para sa Vengeance kung aabot nga ba ng game 2 yung init ng kamay, braso at baril ni Kara pag pumunta tayo sa compound na kung saan lunggaan ito ngayon ng MATTJESS. Ay, nako po. Natatandaan ko pa yung game na yon kasi yun yung is mga naging games natin on Impact. I believe it was 10-1 nung kanalaban ng MATTJESS ang AGT, Arise Gaming Team dun sa map pick ng AGT as well. So, kung comfort nila to ay talagang a really huge question mark kung bakit yun nga yung naging map pick kanina ng AGT by the time that is. Pero, let's look at the highlights. Tingnan natin kung gaano ka-init yung naging frag movie ni Kara. Ay, sorry, highlights ng buong map nga pala ang pinag-uusapan natin. So, nga, no, parang medyo naging malapit na nung nagtagal yung laban natin. Medyo, nagkaroon nga ng konting narrative eh. Makakaabot nga ba tayo sa sunod-sunod na 2-game wins ang ating MATTJESS? Mukhang hindi nga nangyari yun eh. Okay, so baka ibahin lang ng kwento ngayon, panandalian ng Vengeance, no, na lahat na dapat ng atensyon at mga mata ay nakatutok na dito sa direksyon ng mga taga-tondo dito. No? So, bilang harang sa tournament na to, no, Vengeance, grabe naman yung identity na nabubuo nila para sa sarili nila, no, na wag lang natin ibigay kay Azanit yung kabuuan ng team na to na Vengeance, no? Pero yes, meron silang Kara at meron din silang Alreds dito, no, pre. Huge shoutout din para kay Jeloy, no? Kasi nga, I feel like si Jeloy din yung isa pang player na may kapasidad talaga na guluhin yung playstyle ngayon ng MATTJESS. Late lurks at lalong-lalo na nga rin, no, na pag kailangan pa nila ng isa pang magandang follow-up, nandoon si Jeloy, no? So, lahat ng yun hindi na-counter ng MATTJESS. Vengeance really had the momentum. Ang ganda ng kickstart nila doon sa ace kagad na nakuha ni Kara. At I'm very, very excited sa susunod na map na to. So, because this is a map na it hits home para sa dalawang teams na to, no? At yun din naman ang pinakita nila sa loob ng Black Widow. Hindi lumalayo ang MATTJESS at Vengeance sa pagkakakilanlan ng Black Widow. At yun din naman tayo, no, pagdating sa compound. So, I guess you would say, Ramon, na sa dalawang mapa na makikita natin posible ngayon, or even 3, hindi tayo bibiguin itong dalawang teams na to. You know, as we take a look naman yung set summary natin back into this game, there definitely is a 4.43 KD na hinaharap mo kay Karamen. What is this guy on, man? Parang buong game. Ito nakakatawa. Ito nakakatawa. Muntik pa siyang maka-record ng 2 kills per round. Diba? Yun ang nakakatawa talaga. I-round off mo na lang yan, boss statistician, kung sino man ang nagbibigay ng numero sa ating screen, no? Pero hindi. Isang purong magandang analyzation dito, no, para kay Kara na may kakayahan siya na mag all out at mag all in talaga sa ganitong klaseng laruan. 4.4 tapos 1.8 kills per round. Oh my gulay talaga, pre. Oh my gulay. Oh my gulay indeed. What a master Kara talaga na nakita natin sa buong game natin. Na nagpakita ng isang masterclass sa ating Black Widow at ang set MVP natin. Sino nga ba kundi siya lang naman, di ba? Kasi siya yung naging bukang bibig natin sa buong game natin. Officially, si Kara lang naman bigla, boss. Boogsh! Talagang pinakita niya dito sa Black Widow. Sinong nagulat? Wala naman talaga. Pre, si Kara naman talaga ang karapat dapat. Na wordplay yun sa kanyang performance ngayon, no? 4.4 and 1.8. So, talagang wala pang nakakatapat sa ginawa dito ni Kara, no? Not even Kid from Hell, not even Ram, Jeff Rax, JCD, si Rio, men, wala talaga. Hindi pa natin alam kung sino nga bang pwedeng tumapat sa gantong klaseng performance na binato ni Kara, no? Pag-uusap-usapan talaga natin to habang sariwa pa to sa utak natin to, Ramon. Oo. At feeling ko naman hindi tayo magsasawa kasi hindi pa naman tapos yung game. Meron pa tayong game number 2 kung saan ang compound naman ng bahay ng MATTJESS sasabak na ngayon ulit ang Vengeance. 1-0 na ngayon sa series at baka matapos pa nga. Kung hindi, maging curious yun mga kaibigan kasi magbabalik ang Impact Summer.
At muling nagbabalik ang Impact Summer 2025 dito sa Vengeance versus MATTJESS, kung saan 1-0 na ngayon ang Vengeance ngayon thanks to Kara and his heroics. Pero ang MATTJESS ay may opportunity, may tsansa para may equalize ito dahil papasok tayo sa isang mapa kung saan ang hirap kalimutan yung performance last week. AGT, remember that team? Remember what happened? 10-1 man. Paano ba? Ano ba nangyari doon, pare? Pre, nagmala price tag lang si Kara. Kampi ko lang sarili ko. Walang paki sa kritiko. Men, talagang win-1-B9 niya yung buong Black Widow, pre. Kasi umabot sa point na pag pinagsama-sama mo yung kills ng 4 na kakampi niya, lamang pa rin si Kara talaga, pre. So, at the end of the day, it's still team play. No? Pinakita yun nila Jeloy at ni Alreds in their individual play bilang isa pang panapat doon sa MATTJESS na yun. No? Pero hindi ko alam kung ano meron sa MATTJESS office ngayon kasi wala silang pang-counter talaga. Double picks, triple picks, stacking ng site. Hindi nila nagagawa ng paraan yung init ngayon ni Kara. No? So feeling ko kasi it's just a matter of macro na mawala nga si ganto, meron pang isa pa. So, if ever MATTJESS enters compound na yun yung mindset nila ngayon na talagang hahayaan na lang natin mag-react yung sarili natin sa ginagawang playstyle ng kalaban, medyo malayo yung mararating ng kalaban nila actually, no? So, it will all boil down to number 1, yung action na pwedeng ibigay ni Rels kalaban si Alreds or even Kara, and 2, kung masastay put pa rin ba ng Vengeance yung ganong klaseng game style na kung saan if Azenit is able to fire up yung momentum dito ng panimula, makukuha ng Vengeance kaagad patuloy-tuloy. So, talagang it's just a matter of kung sino makakuha ng magandang simula and momentum as well. A lot of conditionals, at least across the board din, no? Kung momentum ang pinag-uusapan natin ay talagang Vengeance, lamang na lamang dyan talaga. Kung activated na ngayon si Kara, dapat sumabay na din yung iba, which is honestly gonna make it easier for Kara to actually thrive into this environment, diba? Pero kailangan mo pa ba ng konting condition kung ganyan nga yung performance ng player mo? What about MATTJESS, right? As you mentioned, this team really needs to get their leg back up dito sa matchup natin kasi it's kind of surprising that they're gonna be able to let Vengeance actually hit the ground running, diba? Kahit dun sa Black Widow pa lang, I think I'm gonna be expecting a lot more coming out of Rels. I think nung pinag-aaralan ko yung matchup dito para sa MATTJESS, I heard a lot of good things coming out from Rels himself. Hopefully naman magkaroon siya ng uptick in performance pagdating dito sa compound, which I believe will be a bit more of a comparable map pick para dito sa MATTJESS as a whole. Maybe a bit more out of Team Q as well kasi ilang beses din siyang naipit nung nag-mid po siya kanina, either on the ES position or doon sa mismong mid doors as well. So we'll have to wait and see pagdating dito sa game as I believe we're loading into our compound map. A little bit more of that excitement is actually coming through my veins ngayon, Salvatore. Ano yung mga ine-expect mo na magiging changes as we head on into this compound map? Actually, major, no? Feeling ko hindi na ito yung magiging matches na aggressive talaga compared sa laban ng Arise or yung matches just in general in terms of game style. More on the crossfire yung makikita natin sa kanila and trying to lurk out a lot of kills in either CB or pillars, no? So, lahat ng yun is going to be a collective effort. Kasi kung hindi tatrabaho si Rels pagkuha ng mid-action or even kung hindi man kukuha si Jason ng kahit anuman lang na information either on pillars or siguro kahit LA, hindi gagana yung ganong klaseng game style ngayon ng matches, no? So, ngayon, Vengeance with their start dito sa may GR side, kinda really weird, no? Na wala silang sinesetup dito sa may curve tsaka sa EA. So, lahat ng ginagawa nila dito, puro ipon lang. Papuntang post plant. Midcon na ngayon ang MATTJESS at okay, kakaiba nga talaga yung setup ngayon ng Vengeance. Talaga nga naman no? Just to try to prevent them from taking STB but in the process mukhang bukas na bukas ang curve. Especially dun sa may entrance A, no? So, talagang full investment na lang, leaving tong si Kara to play that Z position habang medyo passive yung approach nila, just trying to let yung MATTJESS na sila mismo yung mag-hold para sa kanila. So Vengeance gonna have to play around that retake scenario possibly. Ninkyu on the other side of that will be having a really good field day for him. I do wonder na if this mid-container setup will mean anything kapag gantong ka-open yung mid setup para dito sa Vengeance, no? Diskarte na lang talaga. Lalim na ngayon ng MATTJESS, no? Walang tumatayo sa store A. Okay, pero Azenit, nandun lang sa may outer. Naku, nakita na, Zach, talagang naka-pre-aim na dyan, no? Wala ka nang pwedeng puntahan, Azenit, kundi papuntang taas. O kanya nga bang kumuha ng isa bilang kasama, pre? Nice! By Azenit, may makuha siyang chip damage dito, no? Pero 29 na lang yung natitira sa kanya. Good blind! 3 yung mawawalan muna ng vision dito mula sa Vengeance at MATTJESS rather, no? Bago talaga sila tuluyang mag-push. Paulal bala doon kay Azenit at yan ang una nating casualty dito sa loob ng outer.
at MATTJESS mamba out na doon sa LA. What? Tamang rotate pa lang. I think they actually let them see Alreds to try to hold up that crossfire finally, which was lacking from the previous round. Now they're gonna play off against it. Zach gonna have to clear out this 1v1. Kara gonna spot them down. That's another for Alreds. Everybody from Vengeance popping up alive. Wow! Si Jason na lang. Kagaling na niya dun sa may side ng a site, pero still plant yung bomba. Si Kara spotted na din. Jason low on HP, flash coming through. I think a nade is also gonna fall against him, pero still Alreds pinatay pa nga si Jason at naging clean sweep pa nga para sa Vengeance. It's a round for them. Okay na sana for MATTJESS actually, no? I saw the vision pre, naniwala na ako sa inyo na pagkakuha nyo doon kay Azenit, isi-split nyo yung sarili nyo para ma-corner si Kara. Kaso pre, may tao talaga sa curve, no? Hindi nila na-anticipate kagad at nahayaan sila doon sa crossbar na binataw ng Vengeance. So, isa sa magandang trap plays na nakita natin, Ramon. Actually, very seamless yung transition ng Vengeance patungo doon sa mga segundo na oras na lang. Kara, nag-overextend, tumumba. Buti na nga lang may magandang follow-up dito si Suwa at si Jeloy as they get killed for themselves, no? Azenit mid-con action para sa kanya. Pero yung tatlong miyembro ng MATTJESS palabas pa lang na sarili nilang RS. Azenit hindi tumatama yung kanyang mga bala ngayon. Jeloy, nasa na yung follow-up mo? Si Jason na dito sa may bandang long at napakalayo ng pwesto ng MATTJESS sa sarili nilang C4. Paano na kayo mag-OBJ niyan ngayon, Suwa? Bantay sa lakay lang doon sa loob ng MS. Now, Ninkyu and Jason, diskarte para sa kanila. Ball on the court para sa MATTJESS. Ganda ng setup no? Jeloy at saka si Kara para man lang magulantang ang lahat ng mga nasa CA. And even though medyo naging duguan pa nga yung naging exchange nila, still they fall through with a 3 versus 2. Napick up pa nga yung bomba at hayaan na lang si Jason na makapag-lurk all the way from storage to possibly find a setup, find a timing dito. At mga naamoy pa nga agad itong si Jeloy kung saan nangyayari yung play na dito. Nahinta ni Jason kung si Ninkyu para sama-sama silang mga pag-double pick papunta dito sa loob ng site. 1 minute on the clock and I believe they don't have any util to play through whatsoever, so they're going through with their bodies. Kaso may trade-off na nangyayari. 1v2 si Ninkyu na lang pero napatay pa nga siya ni Suwa. A double kill for him and a 2-0 para sa Vengeance. A very good start sa GR nila ngayon. Wala silang nakikitang kahinaan dun sa head glitch na ginagawa ng MATTJESS, no? Vengeance, dahil nga meron silang numero ng kalamangan dun, yun yung ginagamit talaga nila, no? Except dun sa fact na nakita natin ng early round na okay, sige, meron kaming control ng mid-con, kahit si Azenit lang nandun pre, sige, ilalaban namin yun. My goodness, Vengeance, risky play after risky play, gumagana naman talaga, no? So kung gumagana, wala tayong kontra dyan, Ramon, no? Habang gumagana ang makina ngayon ng Vengeance na walang interruption, talagang tatrabaho pa rin yung Vengeance na yun, no? So 0-2 MATTJESS on a very slow start. Kakasabi ko lang na sobrang bagal ito naman si Jason, hindi na nakapag-antay at pinikad kagad sa Alreds, no? Sa akin, Yaba nakapasok na nga ng Storm, papasok na nga dito ng site mismo. Jelly nakikipaglaruan sa batteries and good double pick by Kara para ma-follow up doon yung pwesto ng sarili niyang kakampi para tumabla yung laban ngayon. May reaction naman magaganap dito ang Vengeance para pikan si Ninkyu sa loob ng curve, pero Ninkyu makukuha ang patay doon kay Kara. Azenit picking out on Z, kill over to Ninkyu at tabla na naman ang laban natin ngayon as it's now a gameplay worth watching na ngayon, pre. Ito na, babagal na kahit papano para kapain ngayon ng MATTJESS yung site. Yaba, open plant, sa labas lang ng kabaong, pero Rails, baka mag-high-low muna sila dito ni Yaba. C2 position para kay Yaba. Rails nasa window, medyo mabula pa ng dali. Ay na, pero nakita na nga ni Azenit posible dito si Yaba. Ito na ang pick ni Azenit. Good follow-up by Jeloy. 1v1 against the Great One. 23 seconds left on the clock. At ayan na nga, na-backstab pa nga si Jeloy. Nagulat na lang siya, merong Rails na nasa likod. And MJ gets a score on the board. 2F pa nga naman yung naging position nga dito. And I like the confidence back on for MATTJESS dun sa 2v2. After nila malaman na hindi gaanong safe pumasok doon sa may B. Tamang mamba out lamang ang tatlong players sila na buhay-buhay na pa rin. Good damage coming forward doon sa storage B take kanina. And Vengeance medyo na-lose out na sa reaction timing para sa kanila.
Neloy gonna peek on down. It's a double peek coming forward. Kara gonna get that 1-for-1 trade-off. Si Kara mukhang kailangan ng atensyon. Yung C4 bumagsak pero may time pa para makuha yung objective. Kara gonna run Kara! down. Oh my God, Kara! How is he getting away with this? It's triple for Kara right now! What is happening para sa Vengeance ngayon? Si Yaba natitira. Muntik pa nga ma-4K. Pero sa dinarami-raming namatay ni Kara dito, ay mukhang walang magagawa si Yaba. Mukhang kaya-kaya pa rin. May spray down from Azenit at natapos ang Vengeance dito sa round na to, 3-1, pero Kara with that 3K, man. Tumitesting kayo, MATTJESS. Nakita nyo ba yung kinahantungan ni Ninkyo? Sumunod pa yung mga iba niyang kakampi. Dumaminat kayo't lahat di pa kayo nagsabay-sabay kay Kara. Pag nga naman talaga pakamot ulo. Naku po, MATTJESS. Naku naman, what a mistake by MATTJESS. Una sa lahat, yung pagkakamali nila doon, pinigan nila si Kara. Pangalawa, hindi sila nagsabay-sabay doon. My goodness. May gulay. Di ko na alam, Ramon. Pero, sa inyo, bunutan ko na lang na internet tong si Kara ngayon. Pero, okay, ngayon, eto na. Vengeance. Setting up the site. Actually, no, not the site. Yung tower lang dito, no. Baka sakaling mag-crossman lang yung MATTJESS. Puro sila ingay sa midcon at gusto nga nilang pwestohan din tong LA na to. So, natin kung yun nga ba talaga yung magiging point of attack. Kasi walang masyadong tao. Actually, si Alretz nga lang yung pwedeng makakita ng mga nagpupush dito no? So, unless Vengeance starts to go for a lurk, pero hindi natin makikita yun. Talagang they're standing on business, pre. Tatayuan lang nila yung site. Talaga nga naman no? 2-3. Tapos kahit naaamoy nila yung lack of info na pwede nilang makuha doon sa may A, talagang prepared yung 2F player. I believe that's Alretz with the AWM. Tapos may Z player tayo, si Azenit also here. Will that be enough? They made a bit of noise and they leave yung C4 together with the teammates. Hayaan na lang to si Rels to play around the lurking position as well. Medyo hindi ko gusto yung nagkakaroon na time na no waste dito para sa MATTJESS, or maybe this could possibly be something na long term na kinukok ngayon. Flash is out, smoke coming through as well dun sa Z that will lock out tong si Azenit, who has been trying his best para magkaroon ng impact dito so far. 30 seconds, wala pa ring first blood. Si Alretz baka makakanguna siya dito. Jason, he crosses in towards the side. Kara will get that first blood. And at least MATTJESS are inside, pero they have to crawl back into it kasi yung C4 bumagsak lang sa mid. Jason with a double kill for him. Baka mabawi pa nga sa kills. Baka hindi na kailangan ng objective. Kailangan patayin ng lahat ng Vengeance kahit wala silang oras, walang panahon. Maybe it's time to get that plant coming down. Ito na, Jason. Nilalaban yung sarili niyang buhay. Buti na nga lang nakapag-react siya kagad. Suwa and Jello na lang natitira. Pero si Jelloy pala yung una mapapas lang dito sa post plant natin dito ngayon. Suwa, 1v3. Tatlong duguan to, no? Madaling hiwalay to. Kaso mas maganda lang talaga yung setup ng MATTJESS, and there goes Suwa going down. And MATTJESS being able to position themselves superior, no? Laban sa Vengeance. Not a lot of action in that area, pero dito sa compound ngayon nakikitaan na natin na MATTJESS nababasa na nga nila yung mapa kahit paano at nagre-react na sila na angkop na tama yung ginagawa nila. Teka lang, Alretz, napakalalim mo doon. Ba't ka pumipik sa midcon nang ikaw lang mag-isa, boss? Dali ka talaga ng bungo doon. At ngayon, maghahanap na Vengeance ng dahilan para mag-push talaga at sakaling mabawi yung nawala nilang tropa. No? So now, Azenit, store A action. Wait lang. Konting pahinga muna. Masyado atang nagpainit yung matches dun sa early round din. No? So, it's all waiting games para sa dalawang to. Medyo kailangan mag-chill, no? Chill pill lang para dito sa para nating kupunan yung MATTJESS na pag-init na agad. You gotta see the confidence rising up again from Jason, who really has been yung naging MVP natin from the previous round natin no? Kung kamuntikan pa nga sana mawalan ng oras ang MATTJESS para makuha yung plant, pero kung di dahil sa kanya na makuha yung crossfire dun sa may midside, baka yun pa nga yung iba pang mangyari. Yaba with another headshot kay Kara, who really has been a different form dito sa ating naging second set natin. So we'll have to wait for Vengeance na makabawi yung iba pang mga players para ma-make up pa yung naging performance. For sure,
Shonen yet again dun sa may EA na smoke on down si Jeloy. Hinahanap pa ng golden timing para si Yaba. Expected double kill on down. Azen, it also pops through with another. It's all falling apart for Vengeance as Jason will also get a kill kay Azen at 1v4. At mapapatay, mapapas lang lamang tong si Suwa para mahabol at tablado na agad ang MATTJESS laban sa Vengeance. Okay, men. Tabla na ng MATTJESS, no? So, kind of seeing some firepower now para sa kanila. Na hindi sa lahat ng oras kailangan mag-back down ng MATTJESS, no? Nilalaban na nga talaga nila yung lupang kinatatayuan nila. And I kinda like that reaction, no, for MATTJESS, being able to try and go aggressive. Kinda like this one na ginagawa nila sa loob ng pillars ngayon. Alreds and Suwa, inararo nila Zach at Nininkyu ngayon. Azenit, gusto atang gumawa ng pangarap dito sa loob ng CB, pero masyado atang malalim yung kinakapwesto niya ngayon. Kailangan ng Vengeance ngayon na lahat ng tao dito lang para sa post plant. Yaba! Close call laban kay Azenit at nabuhay pa talaga siya dun. Zach at Jason, isang katerbang bala na yung natatanggap nila sa katawan nila. Si Jason sasalo pa ng nade sa pagmumuka. Azenit lurking na basa ni Zach doon sa bandang likod. Jason now pushing it up. Kara picks. Kara gets a kill. Pero tinan mo, Nininkyu and Zach gets the high-low. At ayun na nga, Kara babagsak papuntang lupa. Nininkyu gets it. And MATTJESS 4-3 dito sa compound. Finally, a MATTJESS that we can kind of get our behind on. Talaga nga namang full commitment all the way from STB, and you can kind of see na may presence of mind sila nalaman na yung pinakamalaking making factor sana on the retake was that pillar's position. That's why you kind of saw Zach kind of peel back, play that flank watch position despite all the exchanges. Able to actually knock out tong si Azenit, who actually would have dealt a lot more damage if he wasn't dealt with towards that exchange. And ngayon, balik na agad doon sa 4-1 setup. Hayaan tong si Jason na maggala-gala muna. Binigyan ng allowance ni Mama para makakuha ng kahit anong pick-off sa kabilang side ng mapa. Pero we can kind of see a thing with Vengeance na hindi sila reliant din sa crossfire dun sa mid. Although they do pull it a couple of times, it's not as often compared sa iba pa mga teams no, sa GR nila. Yeah. So now, medyo mabagal ata yung ginagawa ngayon ng Vengeance, no? Kasi hindi na talaga sila tumetesting pa dun sa EA tsaka Curve. Basta-basta na lang pumasok ang MATTJESS at dun talang sila magpapaulan. Naku, Azenit! Nakita yung hibla ng damit mo. Masakit para sa Vengeance. Ngayon, kamot ulo para kay Azenit kung paano siya napatay. Pero Achilles para sa MATTJESS. Push on in dun sa pillars. And I think this is also an opportunity para magpakitang gilas tong si Suwa. Kung careful siya dito, popping in and out of the doors, spotted from the window, double kill, coming through for Suwa! And what a transfer, what a one tap to the head to both rails and Nininkyu, hindi makapasok, babagsak na lang para safe na safe tong si Suwa, makapag-reload, kasama tong si Jeloy, Zach, gonna try to lurk on down, pero Kara has his back turned, it's a 1v4, at si Jason, mapapas lang lamang sa mga riflers ng Vengeance ng ganong kabilis lamang. Tablado ang parehong Vengeance at MJ at kitang-kita na nagpapakitang gilas ng lahat ng mga riflers natin from Vengeance ngayon. Yan ang gusto kong laban, pre. Dikit, no? Na kung saan ang MATTJESS and Vengeance nagpapalitan na ng suntok sa isa't isa. Azenit, pre! Walang kagulang-gulang, talagang dire-diretso lang. Ayan. Vengeance. My goodness, pre. Parang yung kung ano yung ginagawa ng Vengeance, yun na lang yung ginagawa ng MATTJESS, no? Correct me if I'm wrong, Crossfire Philippines, pero yung galit ng MJ, katumbas lang din ng Vengeance, no? Kung magmamadali mga MJ, ganun din yung VNG, di ba? So, really, unexpected things na nakikita natin dito sa compound, pero kung gumagana talaga, wala tayong magagawa dyan, no? Tagapanood lang tayo dito at the end of the day. Taga-buga lang tayo ng mga gustong sabihin na itong mga players natin, no? Hindi ko nga alam kung nabibigyan natin ng hustisya, pero sana ngayon nangyayari dito ngayon. Sana. Dami ng oras na waldas na dito, no? Zach, mabilis ang rotation na sakaling makasama niya pa sila Yaba at Jason. Mas maraming katawan ng nakapulupot dito sa loob ng A site. Pero dun sa B. So, it's just a matter of rotation, no? Makukuha nga ba ng MJ yung sapat na kaalaman kung saan sila papasok, no? Mas pabor sa B site, no? At the end of the day. Totoo. Yeah. I mean, pwede na ignore yung A na smoke na agad si Yaba na, let's face it, napakainit niya so far at pwede siyang umabot na
papunta doon sa loob ng east side. Si Sua, si Aldres gonna try to back on through. Patay na agad si Jason. Si Azaret nakakuha ng isa pa. Yaba gonna try to do their best para ma-equalize the numbers, and they still make it a 1 versus 4 where Yaba has to do everything for this para sa MATTJESS. At para dito kay Alrets, na sunod-sunod na naging panalo para sa Vengeance na ngayon, 5-4, and even though naging sobrang close ng laban, nagpapakita ng lakas na alat na agad. Hindi siya katulad ng kanina kung saan one-man team. Talagang everybody's doing the best work ngayon. Okay, so nakikitaan na ng Vengeance dito, no, na may opening palagi the moment na nagiging passive ang MATTJESS at hindi sila decidido sa pagpasok ng site. So because of their lack of info gathering, no, nahihirapan ngayon ng MATTJESS na kumubra ng site sa first half ngayon. Pero laid back na ang mga tropa natin na mula sa MJ. Kasi nga hahayaan na lang nila yung sarili nila na mag-hold na lang din kung ano yung ginawa ng Vengeance kanina. So testing para kay Sua at Kara kung makatao pa rin ba yung ginagawa nila dito sa pinakita nilang malas na galing sa first half. So, see if the transition will be seamless, mga kaibigan. Now, 1 minute and 40, pero magandang pwesto na nakukuha kagad dito ng MATTJESS dito lang sa may store B. Whereas Vengeance, konting stuck pa. Sakaling pillars yung mapusuan nila. I think considering that alam ko nagpalit na tayo ng half, pero ang naisip ko yung possibility kung bakit hindi nagka-crossfire ibang mga teams dito sa may EA at saka Curve is because nilalagyan ng priority ng parehong kupunan natin yung mas malaking depensa sa either storage o kaya doon sa mismo mga extremities natin. Kaya nakikita mo yung iba pa nagda-double stack na doon sa may storage B, yung isa pa nasa labas lamang ng pupunta doon sa may B site. Kaya may priority. Nakapapasok pa nga ng mid-side ang mga players ng Vengeance as Jello. MATTJESS and Zach, the 2-for-1 special from the snipers, making a lot of damage done. Mga nagpo-push all the way from storage. Ang hindi nila alam may ilan. Kasi ang nakita niya isa, baka mamaya ang expect na isa lang at i-take niya yung 1v1 duel dito sa Salvatore. Never know, pre. Ganto, kagulat-gulat yung mga sitwasyon na, no? Na Vengeance at one point babagalan nila, tapos MATTJESS sila naman yung ultimo magre-react kagad na habang wala pa silang sapat na impormasyon. Pero tulad nito, parang full on commitment na yung gagawin ng Vengeance sa may labas lang ng A site. Pero maganda yung angulo dito ni Zach 2F, ha. So bit of respect lang. Kailangan mo na nila magbato ng util at yun nga yung gagawin posible dito ni Azenit unless magsabay-sabay sila ng pick dito. Yun ang kailangan nilang ingatan. 1 minute and 12. Ang layo ni Yaba. So, might as well call this a 4v4. Ito na nga. Lakad nga. Matatag para sa Vengeance. Ayun na nga ang 1-for-1 trade natin. Jason putting on a show para sa MATTJESS as he gets the double. Alreds patatahimikin na nga si Jason. Nintyu hindi tumatama. Pre! Oh, what a flick by Nintyu. Okay na rin yun, pre. Okay na pala. Okay na pala yung ginawa mo doon, Nintyu. I stand corrected. MATTJESS 2 consecutive rounds. My oh my, sa full commitment ng MATTJESS, started doon sa 2F player, and once the cards come crashing down sa pag-execute ng Vengeance, ay isa-isang bumagsak dahil kay Jason sa spray down na napakainit na talaga. Ganda na response time at dahil wala rin masyadong masabi nating information from everybody from Vengeance sa iba pa parte ng mapa, talagang no reason para mag-rotate si Nintyu. Gets that one shot, and Alreds also almost falling to the ground. Jelly will get that 1-for-1 trade. Jason also falling through, pero si Rels mapapatay lang ng ganong kabilis lang. 3v3. Jelly spots tong si Zach, kaya kailangan niyang bumalik. Sobrang low on HP ni Yaba at mapapatay pa nga ni Kara with that one tap. 3v2. At sa reset na ganito, ang daming namatay dun sa may mid-side. At kahit masasabi natin ilang kalamangan dun sa round wins ang MJ, hindi natin masasabi ang ganun din para sa kanilang mga tao na buhay pa rin dito sa server natin. Okay. Kompleto pa ang core dito ng Vengeance, no? So there is still a chance here for MATTJESS. Pwera na lang kung paano nila pag-iwalay-walin. Naku, sobrang layo naman ni Zach, pati ni Jason. Kara, nagulat. Kaya Jason Glad sa hindi, pre, bukas na bukas ang batteries ngayon. Si Zach na lang ang matitira sa loob na isang mahalagang round para sa MATTJESS. Naku, pre, nadaloy ni Jeloy dun sa may bandang likod. And Vengeance, 6-6. Tinabla na nga nila yung laban nila doon. No good efforts para sa MATTJESS, pre. Oh man, MATTJESS just trying to show as much chance as possible
Kahit mismong maganda na sana yung mga trade-offs, pero Vengeance finding a way to claw themselves back into 6-6 na masasabi natin parang same story nung dumaloy tayo doon sa Black Widow na medyo nagiging tablado na paulit-ulit hanggang sa makahanap ng decisive winner. Ngayon, ang Vengeance naman, yung masabi natin hindi makakuha ng consecutive 2-round wins against MATTJESS, who masabi natin ay nakahabol na agad in terms of momentum. And in terms of the setup ngayon, it's kind of interesting that they let, believe itong si Yaba na mapag-hold up dito sa may CB, let them wait for the right timing para hindi sila makapag-rotate onto the pillar's position. I do like this setup though, na ang dami dito sa may container mid. Kasi usually, you'd expect somebody to get impatient sa either doon sa CB o kaya sa mid. And habang nandun pa rin yung setup, may possibility pa rin na makapag-push all the way from that mid side. Alretz, nice shot kay Zach. Talagang nice shot, pre. For Alretz. And yung pwesto ngayon ng Vengeance, no? Kind of commending this full-on confidence na blindly lang silang nakatayo dito bago mag-EA. At wala ngang crossfire na nakatayo ngayon for MATTJESS no? Uy, Q sa loob ng Z. Madadali si Jeloy, no? 1 pick, 1 kill. Para kay Q. 1 for 1. Yaba. Nice cross papuntang control room, no? Pero kaso nga lang sa ngayon pupunta ang Vengeance Rails. Pick off over to Alretz. Nako, dali si Suwa sa isang magandang timing pero hindi makukuha ni Q kagad yung kill. Would have been a really nice punishment, pre. Pero tinaman naman yung oras dito. Hindi pabor para sa Vengeance. Kailangan na nga nilang kumilos dito at matao na nga ang loob ng A site kasi parotate na yung dalawang miyembro ng MATTJESS. And Azanit finds Q and Azanit gets taken down. Rails sa taas ng 2F. Paladali siya and Jason will be finishing it off para sa MATTJESS as they take the lead 7-6. Hindi nila mapatay si Jason at ang okay na sana ng fake push no? Ang dami talagang attention na nilagay agad sa entrance A pero yun nga lang hindi nila makuha yung anchor at tamang timing lamang si Rels with the rifle. Patay na patay ang lahat ng pumasok at pinalabas na lamang ng ganong kabilisan lang. 7-6 MATTJESS finding an answer na agad sa execute ng Vengeance sa sobrang init ng laban. Ine-expect ko na sana making 7-7 to pero mangyayari yan. Tapos siguro ng round ito, Jeloy making some pot shots all the way again towards from CA. But still, with this reset, with this double pillar setup, I wonder if MATTJESS are thinking about even pushing doon sa may CB natin. They do, and Rels, what a shot papunta kay Suwa. There's an opportunity as well for Azin to trade and it's happening. 1 for 1, a one tap from Uyaba. Grabe naman, pinatulog si Kara ng ginamit ng isang bala lang. At may time pa si Yaba para bumalik ng storage B. It is a good chance para sa MATTJESS para makuha yung 8th round. Pero a lot of time, a lot of damage to be said. And in this 3v2, anything can happen ngayon, Salvatore. Pre, nadadali na ngayon ng Vengeance sa rin nilang inconsistencies, pre. Pagdating sa paglalaban at yung buga na apoy na meron sila doon sa Black Widow, hindi nila nailipat dito sa may compound. No? Kasi kanina pa sila nadadapa sa ginagawang plays nila Yaba at ni Rels. Na kahit ultimo hindi nabibigyang halaga yung score nila dito, no? Pero yung mga kills na dinadala naman nila doon sa mid-round, pati nga sa post-plant, talagang mas maganda yung ganun, no? So, kailangan na munang manahimik ng Vengeance ngayon sa pagiging aggressive kasi pre doon talaga sila nadadali kung ano yung pagkakamali ng MATTJESS kanina doon sa Black Widow nagre-reflect na kahit paano dito para sa Vengeance. Na sila na mismo ngayon yung gumagawa ng ganong klaseng pagkakamali. Mistakes will not be tolerated sa ganitong klaseng aspeto na laban. Yaba, nice lurk sa CB. Tanggal ang bungo ni Jeloy at si Azanit. Mamatay sa loob ng smoke. Lalabas ang tower ngayon si Alretz at hindi niya pa rin alam kung nasaan si Yaba. And MATTJESS clears out mid. Parang ganun-ganun lang. Vengeance, walang sagot. What a punish. Talaga nga namang sa kinatagal ng Vengeance sa makapag-decide kung ipupush nga nila yung curve, biglang si Yaba ang magde-decide para sa kanila. And especially since that double pillar setup was one of the original calls that they had, talaga nag-evolve na into a triple flank or at least a flank coming through with a possible triple kill na sana. Definitely Yaba finding a great timing doon sa mid-flank na yon Hindi na nakasagot yung Vengeance kung ano man yung naibato sa kanya. So a 6-8 Rels. Napakalayo ng push niya all the way from Storage A, expecting at least the info, at least one of these people from Vengeance to walk forward.
And again, you're back into that mid setup na hinahayaan na lang yung at least one of these players to catch him off guard. Kara dodges the shot, crouches para hindi siya ma-headshot ng kahit sino from Rails. Babalik na siya agad all the way from that A side. Storage A already locked down by Vengeance. While they even dropped the bomb them. So, ang sinasabi nito is that they're still trying to hold them dito sa may A para siguro makapag-rotate back into a curve push from Vengeance. Alrets, paangat na ng tower, pre. Kaso nga lang, hindi ko naman sure kung dapat na sila mag-stack dito. Ngayon, Ninkyu, no? Pre, grabe, pinapunish ngayon yung 4 na bulag para sa Vengeance. Pero wala naman siyang nakuha doon, di siya pumaldo. Jason, Ninkyu, nasa loob ngayon ng Yaba. Nice timing na naman! Ubos na naman ang Vengeance sa kamay ni Yaba. MATTJESS, match point para sa kanila. At ngayon, tinan mo naman yung kailangan tawirin ng Vengeance para masabi nating mag-overtime tayo dito, Ramon. Yaba! Grabe ka naman. Kamot talaga sa ulo ngayon for Vengeance. Kanina mo pa tinitinigan sa lalamunan ng Vengeance mula doon sa lurks na ginagawa mo sa tower at sa CB. Ang 2 beses na nga nangyari, hindi pa nahiya ang Vengeance na basahin yun. Jason, eto na nga ang mid-con push na ginagawa ng MATTJESS. Wala na silang kinikilingan pa, pre. All gas, no breaks. Azonit, nasan ka na? SD nga ang inyong lunggaan kayo. Rel speaks, gets the headshot. At sayonara Vengeance dito sa loob ng compound. Pupunta tayo na ang mga kaibigan. MATTJESS wins it 1-1. Wow! And what a performance na ipakita nga naman ni Yaba nung nagtagal mismo yung matchup natin. And akala din natin na magiging start the show na ulit sana si Kara nung pumasok tayo dito. Pero hindi pare. Nagkaroon na ng iba pang performance ang MATTJESS nung nagtagal. Si Zack na nag-hit ng shots. Si Jason na masabi natin nagkaroon ng improvement nung pagdating sa mga anchoring positions. Nahirapan siya lagi na mapatay ng kahit sino from Vengeance. And definitely, I could say Ninkyu at saka si Rel's really good pillars from the team. Talaga knowing where to position themselves. Kada laban lagi para dito sa Vengeance. Pero overall, the obvious choice right here was the difference maker para sa MATTJESS na si Yaba na back-to-back rounds ay lagi na lang nakakahanap ng napakagandang flak timing para makakuha ng multi-frags na hindi na-expect at all ng Vengeance. Congratulations talaga sa kanila. Yun nga yung sinasabi ko, pre. Yung Yaba at Rel's effect dito sa loob ng compound na ultimo, yun nga din talaga yung naging sanhi na pagkatalo ng Arise na hindi ko alam kung nag-VOD review ba tong Vengeance sa to, no? Pero yung reads naman, okay naman nung first half, pre. Talagang inabuso nila yung overstepping ng matches minsan at di ko lang sure kung saan napunta yung consistency ng ganong klaseng vision, no, for the side of Vengeance. So, if in all fairness, pre, talagang nakita natin ng potential ang Vengeance doon. Kaso nga lang, pre, nung pumasok sila ng second half na kailangan na nga nila mag-entry, nag-iba na yung ihip ng hangin. Hindi ko lang maintindihan kung na kay Alrets pa yung problema, kung na kay Kara na hindi nga nagpa-pop off ngayon, na kay Jeloy ba na hindi na ngayon nakakuha na magandang follow-up. Okay naman like multi-frag potentials. We're really up there for Vengeance, no? Pero pagdating talaga sa pagsisetup ng site at gulatin ng mundo, mas nanaig talaga ang MATTJESS at the end of the day. So kudos para sa kanila, pre. At dahil doon, ang Kara tayo dadalhin ng game number 3. Yeah. At in fairness nga din naman, di ba? Kumpara sa naging first team na nakalaban nga naman ng MATTJESS, I believe it was a Rise Gaming team, sa pagpapanalo ng 10-1 na MATTJESS, at least they came it a little closely. And there was at one point din, nakakala din natin mag-runaway ng momentum itong Vengeance. Kaso nga lang, pre, masyadong matalas ang patalim na rin mga players all the way from MATTJESS. So, I think it's safe to say na Compound is still one of their comfort map picks. Talaga nga namang it is gonna be one heck of a VOD review to whoever is gonna play or whoever is willing to play ang port or ang Compound, against a team like MATTJESS who really thrive on yung mga slow tempo na mga pushes at saka yung pagkahanap ng napaka-malinis na timings din kapag hindi nag-e-expect ang kalaban mo. Nilaban talaga to ng Vengeance hanggang sa huling buga na meron sila. At nakita natin na it's not all the time na mag-iinit ang Vengeance. So, I kind of feel like there will be some inconsistencies dealing along the way with these teams, no, na hindi lang Vengeance yung haharap. So, take notes din mga ibang team dyan, no? At habang nabubuhay pa ang ganitong klaseng action ng Crossfire, kailangan solusyonan din mga ganitong klaseng bagay kasi hindi natin nakita
from eyes wide open perspective pre na yung mga players katulad ni Karat, ni Jeloy or even Alrets na doon pa lang sa Black Widow ibinigyan na tayo ng isang magandang impression. Uy, baka okay din sila dito sa itong classic compound no? Pero yung fundamentals na dala ng MATTJESS, yung pagka-counter nila, yung pagka-counter initiation nila, yung plays, especially yung pagde-delay ng pushes na meron sila doon sa store A or B, sa store B, wala talaga pre. Mas nananaig at maganda talaga to para sa side ng MATTJESS. That's one thing we need to commend. Kung paano binasa ngayon. Ito talaga pre, ito yung masakit talaga. Yung tumatak sa takilya ng Vengeance ngayon no pre. Yun talaga ang kailangan ingatan ngayon ng Vengeance kung gusto nga nilang tapusin tong araw na to na sila ang mangingitin no. Pero MATTJESS, with their set summary, good performance here for both Riots and Yaba. Pero Jason, isa sa mga players na na-overlook natin dito no, with 1.7 KD, guaranteed kill per round. Pero Yaba almost recording a 100% headshot per kill. Yun ang namalupit sa kanya pre. Almost talaga. So that's how phenomenal MATTJESS is pag alam nilang tight situation sila pre. Totoo nga naman no? They only have each other, so maybe it's power friendship, pero in times of struggle, talagang kailangan nila ng isa na kailangan maging difference maker para sa kanila, no? Si Yaba siguro nung nagtagal, pero si Jason talagang masabi kong constant force nga naman. Kahit nung medyo naging quiet yung performance niya from that first map doon sa Black Widow, nagiba yung ihip ng hangin para kay Jason na ngayon na masabi natin mas naging consecutive yung impact niya as we head on into yung set MVP. At yun na nga si Jason, napagandang timing na yan ang pinag-uusapan natin. Congratulations sa kanya. Kung hindi dahil siguro sa rising confidence si Jason ay hindi tayo makakaabot sa Ankara map mismo. Yun ang kailangan dito ng MATTJESS, yung pop-off talaga ni Jason no? So being able to record 1.7, not an easy feat no para sa MATTJESS. So we might see na yung Ankara na to is maging delikado na for both teams no kasi pareho na silang do or die no. So it's either one throw off for MATTJESS or even one throw off for Vengeance. It will all boil down kung sino nga ba may mas magandang macro na lang at Ankara, which is going to set the balance and will tip off the scale kasi nga hindi naman ito yung coin flip na mapa na pwede mong sabihin na parang sub-base or even eagle eye. Pero eto ang Ankara talaga, familiar na to, hindi na pwedeng magkamali pa itong dalawang teams na to, kaya very excited na ako pre. No excuses at talagang all-out war na. Pagdating dito sa third map natin ay papakitang gilas ang MATTJESS laban sa Vengeance na ngayon na sinasabi natin kanina ay we're poised to 2-0 pero mukhang hindi na, imposible na talaga na mangyari to dahil nag 1-1 na tayo mga tropa at pagbalik ay malalaman natin kung sino ang tagumpay dito sa ating huling serya sa Week 2, Day 2 ng Cfs Ph Impact Summer 2025. Mababalik ang broadcast, huwag kayong alis.
Alright, mukhang ang init ng ating matchup so far at sobrang init na to. Kailangan ng set number 3 para matapos at malaman kung sino ang may rise up sa ating mga standings natin. Ito nga pala ang Impact Summer 2025. Mga Sir Mon, kasama ko si Salvatore at ang ganda ng laban between Vengeance versus MATTJESS na medyo na-force out tayo to get our game number 3 on our hands, ang Kara. In one word, ano pa nga ba yung may expect natin dito, Salvatore? With your explanation, of course. Siguro crazy. Masasabi ko dito, no? Kasi nga, to the point na umabot pa tayo ng Kara para talaga magtoos tong dalawang teams na to, no? Whereas these teams are really capable naman of closing it 2-0. Pero it's just a matter of, okay, I just had the better Black Widow. Mas magaling lang talaga ako mag-abuse ng high-low at basahin lahat ng plays. Pero sa compound, pre, mas magaling ako mag-lurk So talaga mananalo ako ng compound. So yun yung ginawa talaga ng matches dito, no? So, clashing of styles, sabi ko kanina, pre, at yun nga yung nakita talaga natin, no? Two different teams with two different play styles na unique para sa isa't isa at sobrang on point rather, no, na itong specific team na to, which for example Vengeance, na kaya talagang makipagsabayan doon sa Black Widow, is their identity. Whereas MATTJESS, parang mas naging wide naman ngayon yung naging explanation natin para sa kanila, no, entering into that matchup, kasi it was on the direction of Yaba talaga, no, na nagbigay pugay para sa team tulad ng MATTJESS. For Ankara, it's going to be a different conversation, no, kasi nga ito na yung mapa na familiar ang MATTJESS pati Vengeance, no. So I feel like the mistakes will now be lessened. Yung strong side na lang talaga kung sino yung kayang kumabusa talaga ng high mid, ng second mid, anything that could really deliver any form of advantage. Talagang magugutom ang MATTJESS at Vengeance para abutin yan. Totoo. And also, on a micro perspective, no, kung magiging on form pa nga ba pa rin tong si Yaba at saka si Zach, no? Tsaka si Jason in particular, right? Kasi now these were players na medyo naging quiet nung dumali tayo dun sa first set natin, and considering na they were very much needed nung doon sa compound map natin, doon sila nag-deliver, doon sila nag-show up. Now Vengeance, now we kind of got a bit more of that inconsistency to push forward dito. Si Kara hindi na masyadong nagiging consistent. Medyo nagkakaroon na din ng wrong timings na nakukuha yung nagpag-push out nitong si Yaba in particular. So medyo may konting indecisiveness sa mga calls dito. What's the secret sauce dito? Ano ba yung parang kailangan sana ng Vengeance para ma-close out yung mga games natin today? Ano lang talaga no? Read-offs lang. Kasi feeling ko kulang sila sa call-out department no? Walang nakukulangan talaga sila sa pagiging alerto, at lalong lalo na nga rin na yakapin yung mga sarili nila pag kailangan talaga nila ng pakiramdam, no? So parang wala sila nararamdaman dun sa ginagawang plays ng MATTJESS. Pero ladies and gentlemen, mga kababayan, eto na nga sa loob ng Ankara magtutuos ang duelo ng BNG at ng MJ. Wala na tayong ibang pwedeng puntahan pa. Ito na ang huling antungan ng series na to, guys. It's now time to play some crossfire. Now, Yaba, setting it up dito lang sa may bandang A. Pero asanit. Hindi ko lang sure kung may pagmamatsyag pa ang matches dito. Nasamahan pa si Rels, no? Depende. Small countdown. Setup's gonna push forward onto the mid side, and possibly para ma-cut off yung rotation, possibly to also put a little bit more doubt sa making setup dito. Pero Rels, high setup para sa pag-push nila all the way from Vince as it got a first contact. Pero flash coming forward, perfectly done. Na-counter agad yung setup, pero nakapasok pa rin tong si Yaba with a double. Pero Alretz able to counter that with his own Colt and able to get themselves a 3 versus 2. But Jason punishing tong si Kara, over-pushing papunta agad doon sa may exit. Pero still, MJ, numbers advantage, C4 still in the hands of BNG. May plan pa rin sila, pero kailangan labanan pa rin ng numbers advantage ng MJ. Ito na, setup ng counter push para sa MATTJESS. Sila naman ngayon yung kailangan kumilos at
paghiwalayin dito si Alreds at si Azanit. Mahalaga to para hindi ma-establish yung high-low or even yung crossfire. Right, nakapasok na si Zac. At nilang trinabaho ang dalawang buhay na meron pa. Preparation, good read. At dahil nga hindi nakakilos kagad si Azanit at Alreds dahil sa takot na maging aggressive ang MJ, yun ang naging game style nila, yun ang naging mindset nila, pre. 1-0 para sa MATTJESS. Kung pwede ka lang din ma-shift yung conversation natin about this game, it also will affect yung magiging game standings kung sino yung magiging top 1, top 2 natin. Kasi if I remember correctly, kailangan din maging perfect kung gusto pa naman nilang ma-topple yung Rhea 7 Ermita sa standings natin. But still, before we go back to that conversation, Kara, it's gonna be on a very interesting angle, possibly very close papunta dito kay Ninku. So any one of these players who will make a sound will get punished immediately. Pero because of that hotel setup na tinatry gawin nitong si Ninkyu, ay madaliin din siyang babalik at na-spot pa nga siya ng dalawa. Balik agad doon sa may hotel setup, possibly even try to play around yung akyatan natin. At chance for it, pero 1-for-1, Kara will be good for a trade. Jason will get another, so MJ good for another one. Tong si Jason, double kill para sa kanya. Thriving off of his momentum and building what is left of this 3 versus 2 where Alreds and Jeloy medyo nalalasot sila sa timing dito. Uy, Boss Gaon March, shoutout nga pala sa'yo at kay Ate Lai, no? Maraming salamat sa pagsuporta. At kay Ma'am Casey din na nanonood din pala, no? Yun, konting commercial lang muna bago tayo dumawa dito sa loob ng Kara, no? Konting panandali ang shoutout lang muna. Pero yun, guys, Alreds and Jeloy in a top spot actually, no? They're able to read off na si Rels lang yung mag-isa dito sa site. Pwede yun. Kaso nga lang si Alreds dala niya sniper, so hindi niya pwede i-spam dito sa may top site ngayon. Si bossing mo. Konting lakad lang. Palakas lang ng konti. 42. Naku, magkakaroon pa ng oras si Yaba dito para mag-rotate, pero konting bilis sa'yo, friend, para may kasama dito si Rails. Kailangan niya nga ba? Isa lang yung nakukuha dito. Kaya niya ba pumangalawa? Hindi, pre. Si Jeloy, ito naman, pre. Halos mapupuno na siya ng dugo dito, no, pre. Tumatagas na lahat sa parte ng katawan, Zac. Gets the easy kill over to Jeloy. And just like that, pre. MJ 2-0. Paka-eventful ba naman ang nangyayari sa hotels, kaya medyo nagpa-fall upon that double push in towards A site ang Vengeance. Despite the hotel push being win out by Jason and the rest of Scott kay MATTJESS, medyo nagkaroon ako ng doubt doon sa pag-setup nila on the way towards that A side defense. So back in towards stairs A, where kung saan si Jeloy expected na agad yung position. Dodges the flash, but the one tap was perfect. Jeloy able to get that first pick off. Yaba down, and Zac also expected. So in-nade niya yung position niya. Kailangan mag-reposition tong si Zac, pero we won't have enough time since medyo na hold up na yung likod niya. Hindi siya makabalik dun sa vents. Kailangan niyang i-flash out na yung mga players dito. Kinol pa nga yung attention ni Rez. Spotted na agad tong si Jeloy and killed up by Zac and Suwa to get the follow-up as well. 3v4. Sobrang dami nangyayari dito sa may boxes at mismong namamatay ng isa-isa ang MATTJESS. Rez also falls to the ground. It's a 4 versus 2 where Ninkyu and Zac, they're fully invested into trying to protect yung C4 natin, pare. At pagkabagsak, si Ninkyu si Zac, makakuha pa rin ang dalawa. Oh my God! Kailangan pa nilang kunin ito sa sayang, pero still, buhay pa si Azret, buhay pa si Alreds. Pero sila mismo ang magpupush, sila mismo yung papatay sa kanila. Si Azret na lang at mukhang sasagot ang MATTJESS sa kanila. What a play coming through, a 2 versus 4 at yung sagot lamang ay yung bomba mismo sa kanilang dalawa lamang. Vengeance, oh my God! What happened there? Kamot ulo na naman, tanggal. Ang anit sa nangyari talaga dun sa kaguluhan sa LA, pre. Hindi ko ini-expect yun, pre. Dapat madadali na dapat si Zac dun. Bakit hindi na lang tayo nag-rotate papuntang CA? Oh my gulay. Na naman. Nakakagulat na naman ang mga pangyayari. Sabi ko sa'yo, pre, crazy dito sa loob ng Angkara, eh. At di na dapat afford ng Vengeance na gumawa ng ganong klase pagkakamali. Pero pre, hindi talaga nila kaya abutin yung C4 kahit anong gawin nila. Ito naman sila, Zac, talagang, sige, ilaban na lang natin. My goodness. Sige, kung ganun talaga, yan ang kakalabasan. Parang ganun lang kinuha ng MATTJESS yung round na yun na dapat hindi naman sa kanila. Ang higpit ng hawak ng Vengeance sa round na yun nung gusto nga nilang i-counter push yung ginagawa nila, Zac. Lalo na si Rails. So, we just have to wait and see.
Shout nga pala kay Boss Asian tsaka dun kay Boss Joel, no? Nanonood sila ngayon sa stream natin ngayon. Maraming salamat sa suporta. At iba rin dyan. Nanonood ngayon mula sa unang segundo. Dito pa rin kayo, guys. Shoutout nga pala sa inyo. Maraming salamat sa pagpanood ng Cfs Ph Impact. Kita-kita ulit tayo, guys, next week. At meron pa tayong preview program bukas. At kasunod nun, may Masters tayo sa Sabado-Linggo. Kaya isang buong linggong action tayo meron dito sa Crossfire Philippines Facebook page, no? Ngayon, back to the ball game tayo, Ramon. Tara, Zach, nakabantay! Uy! Sayang, pumahit na yung shot dito. And sana yung maganda ng trade-off dito. Ninkyu and Zach will get 2 in the process. Pagka-cross pa lang sana, papunta doon sa may battery. Say, hindi na binigyan ng oras, binibigyan ng panahon. Si Yaba na naman, may Frank, may crew, may kill papunta dito kay Suwat, hasn't it? Ang matches, napaka-linis pagdating sa setup. Si Vengeance at saka si Kara na lang natitira dito. 30 seconds. Hold up dun sa RS. Talagang kailangan kumuha ng picks. Pinatay pa nga tong si Yaba, pero Kara still in an impossible task at hand. A double papunta kay Renz, pero pagka talikod niya dito, patay na patay siya kay Ninkyu na kasama lang din tong si Jason. 4-0 na sunod-sunod lamang para sa MATTJESS. Okay, MATTJESS. Dun sa 4 na rounds na kinubran nila doon sa Vengeance. So, 3 doon talagang commanding no? Even on the latest round na nakita natin na hindi nga tumalikod ang MATTJESS sa pagkocontrol either ng hotel or ng second mid. Oh my God, Azanit, what an entry. Pero si Jason tutumba naman sa kamay din ni Azanit. So ito na nga ba yung init na hinahanap ng Vengeance kanina pa. Zach naman ang susunod na contact dito. Azanit hindi pa rin tumitigil sa pindot ng gasolina dito. Pre, tinan mo na nga naman. Pre, si Rails kukunin si Kara. Zach getting kill over to Jelloy. Azanit gets another kill. Dalawa pa para makuha niya na nga yung ace. Yeah, papatatahimingin na ngayon si Kapitan. Now, 2 versus 1. Ito na. Yaba. And Rails, nasa sa inyo kung paano nyo ipi-play ito, pre. Pero hiwa-hiwalay sila. Medyo tumagal yung laban na yun, ha. Medyo nakakatawa yun, MATTJESS, ha. Pero, sige, panalo yung round din. Nakuha niya na. 5-0 para sa MATTJESS. Hindi na nagmamatter, pre. Ang importante, panalo sa ulit. Nagtagumpay nga naman. Despite medyo natagalan nga naman kung si Yaba, pero still impact player nga naman. I believe it was a double kill for him nga naman nung natapos yun. So si Renz, simula lamang ulit kay Azanit, who honestly, should have been shut up nung kanina pa nga no? Double kill kanina nung nag-entry siya papunta doon sa may hotel. Kaya nagkaroon ng possibility of that key push. Pero si Alrex, nakasimula naman ng maganda. So 1 for 1 with that AWM. Kara, a little bit too push for 2-4 and a double kill for him as well. Vengeance are doing everything they can with Kara finally finding his form. Pero yun nga lang, si Yaba na lang ang natitira at the shutdown pa nga niya si Kara. What more can he do? The Vents push definitely not working out, but Jelloy with the fadeaway shot is definitely gonna count that first round on the board for Vengeance. 4 pa yung kailangan itawid dito ng Vengeance, no? Somehow convincing for them na makuha nila yung panalo dun, no? Because the trades were really favorable for them. Plus, yung pag-counter nila doon kay Rel sa kay Zach, really oh my God, through the smoke. Pero patuloy pa rin yung spam niya doon sa loob ng Colt. Pero MATTJESS, makakuha na 2 kumpara sa isa na makukuha ngayon ng Vengeance. Kara, duguan ng buhay niya. Pero si Rel patuloy pa rin sa pagtakbo dito papuntang bypass. Kara, walang kamalay-malay kung nasaan yung mga kalaban niya. Jello getting a kill. And now, Rels and Jason, total control of mid. Jello hanggang ngayon, nasa RS pa rin. Hindi natin alam kung saan sila tutungo ngayon, knowing na yung MATTJESS sinusurround na yung teritoryo ngayon na dapat nasa Vengeance. Jelloy taken down. Alrets, saan ka na ngayon, boss? Bossing! No, kung ano, kukuha pa ng isa. Okay, teka lang, MATTJESS. Winnable pa to para kay Boss Alrets. Yung hawak niya na. Hiwa-hiwalay pa kayo. Spotted na ata, and the Ninkyu is gonna take 1 easy shot para sa kanya. Sa kahit anong parte ng katawan, boss, ibabagsak talaga agad. Isa natin player from Azanit ito. It will be a 1-6 score line. Vengeance doing everything that they can, honestly. Pero si MJ talagang, ito mo yung matches lagi na lang may setup na napakabilis lamang no? Kung kanina nasa boxes, ngayon nasa may mid. Hindi na talaga naghihintay lamang ang mga bossing natin sa GR side. Talagang tamang suntukan, tamang hanap lang ng mababasing na dugo dito sa may kahit anong parte ng mapa. Ngayon dito naman sa may second mid kung saan ina-expect ni Ninkyu, who honestly comfortable yung position dito kanina pa. Well aware about their position only from hotel, and he spots out 1 kay Azanit, shuts down the entry fragger. Suwa also with a second, and Kara will also get another for Vengeance. It's looking good para sa kanang BL, but the one tap possible second, it is gonna be possible. What a headshot kay Jelloy at Alrets. 2
2 versus 3. MATTJESS clawed it from the depths but mukhang nabuhayan ng dugo dahil dito sa may kills ni Rels ngayon. Karen Suwa, noticeable. Kung nasan sila ngayon. Kasabi ko nga, noticeable. Alam na alam kung nasan to. Yaba, getting a kill. Zach putting it over na ngayon para sa matches. Tigil na daw natin ang pagdudusa ng Vengeance, pre. Kasi kanina pa sila pinaglalaroan sa RS pa mismo, pre. Si Yaba, ang lalim na kukuha niyang pwesto sa hotel, GR ka, pre. Hindi ko alam paano mo nagagawa. Ang Vengeance, ayaw nila mag-agro push. Ganun nga talaga ang nangyayari. Imagine, pag tumama yun, grabe ka na, Zach. Pero hindi araw-araw Pasko para sa'yo. Ang daming nakastack sa yellow para sa Vengeance, no? So, it only signifies na LA nangangatake nila. Si Zach, di pa rin Oh my god! Teka lang, boss. Pa-double check naman ang PC ni Zach. Parang hacker ka ata, boss. Another one to Suwa. Teka lang, boss. Zach, teka, pagpahingay mo muna kami dun. Napakalupit ng ginawa mo. Hasn't it now? Pushing down yellow. Damage has been done. Another one for Zach. Sige na, pre. Tapusin mo na yung play. Hindi ko na kailangan magsalita. Ayan, Jason. Good job. What? Zach, anong kinain niya sa round na yun, pre? Hingi kaming replay. Isa nga dyan, flick shot, may no scope, may isa pang flick shot. Ano nangyayari dito, pare? Kasi isa-isa talaga ang nagpapakita ng frag movie. Ang MATTJESS, kung kanina si Ninku, si Zach naman nagpakita, si Azenit naman may wallbang, at si Rels ang mapapaslang. No on HP tong si Ninku, may tamang kasagutan tong si Yaba, patay si Kara. And it's a 4v4, and through the smoke, they can try to do some more damage done, pero mukhang kontento na sila sa mga nangyayari, bossing. Okay. Oh my goodness, pre. Teka lang, kailangan mo na huminga sa nangyari doon. Zach, ibang klase ka talaga. Una sa lahat, pre, sniper na nag-hold dapat ng site. Hindi, sniper na pinupush yung ball ko. Yun ang malupit. Diba? Ay, Diyos ko. Ngayon, Zach. Nakamutigin nga ng madali. Pero Yaba now inside beds. High-low para kay Jello at Suwa. Suwa, first contact. Mahalaga na maganda yung timing. Oh, Yaba! Grabe nga naman, Mala Ferrari yung pasok niya doon. And now, Jeloy, now pushing it down at si Jason na matutumba. Now, it's a 2 versus 2. Ninkyu and Yaba. Naman na dehado sila pagdating sa buhay. And now, Yaba getting a kill. Nakakatakas pa siya sa palagay na yun. Azenit gets the timing. And now, Ninkyu, of course, meron kang sniper. Kailangan mo pa rin respetuhin yung buong buhay dito na meron si Azenit. C4 down. Igagapang nga ba ito ni Ninkyu? Hindi. Prehinarangan siya ni Azenit. 8-2. Laki pa rin na lamang ng matches. Pero Vengeance, kaya pa rin makipaglaban. Talaga nga naman no? Habang hindi pa tapos ang suntukan may susuntok pa ang Vengeance. And a good defense coming forward doon sa may A really has tipped the scales. Pero Azenit really di na natatakot sa pag-push all the way from that mid-side, even initiating the trade coming forward. But MJ already papunta dito sa may tower, pero still, Kara, nice shot by Rels. One tap to the head, and possibly another one, but Azenit able to adjust papunta kay Jason na ngayon, na naging 2 for nothing para sa side ng Vengeance na kinailangan pa ng answer, kinailangan sumagot laban sa MATTJESS. Dalawa kagad dali dito. Medyo mahirap yan actually, no? So, how can they play this out? Sobrang perfecto ang pinapwesto ngayon ng Vengeance. Hindi sila masyado nagmamadalim. Talagang ganun-ganun lang ginagawa ngayon ng Vengeance. Easy kill na to, pre. Kahit sino pa pwedeng pumush. Super sakit talaga ng gagawin ngayon ng Vengeance. Ganun lang, pre. Hold lang ng sight. That's how fundamental. Ganun lang ka-fundamental ang crossfire dito. Para huwag na natin pa i-komplika pa. At dahil doon, naitawid ng Vengeance yung round na yun. Oo nga naman no? Hindi na kailangan i-overcomplicate. Di katulad ng ginawa ng isa dyan na nagpo-push papunta doon sa may stairs A. Pero okay lang, kalimutan lang natin ang nangyari. Kahit 8-3 na nga, ay maganda na nga simula ng Vengeance sa start ng second half natin. May push all the way from CA. And MJ gonna try to push agad itong si Kara who is still holding the same angle doon sa may labas ng tower. Smoke on down to try to get themselves
stuck doon sa may B site itself habang ang MATTJESS ay already ready and waiting for that Vents push. Starting now, may crossfire na nangyayari. Si Jelly ang mapapatay na agad kung si Yabay at ito pala po si Jason at si Ninkyu nakakuha ng dalawa pa nga. So 2 for 1, Kara with the spray down but Ninkyu follows through with the Colt in hand. 3v2, Vengeance medyo nahirapan pa nga sa timing at binigyan ng oras para makapag-plant ng MJ ng bomba dito sa loob ng B site. Zenith, Vince pa manggagaling, pero Rels and Zach, kubrang-kubra na yung pwesto kagad. At si Zach muna yung kukuha dito sa buhay ni Azanit. Ninkyu, bantay sa lakay lang doon sa exit. Easy kills para sa MATTJESS. 9-2-3. Akala nga natin, pre, ito yung tatabla at magkakaroon ng dikit na laban. Pero, pre, ang layo dun sa nanostra natin, no, Ramon. 9-3. Grabe yung pinakita talaga ng MATTJESS, no? Like, hindi sila tumigil sa pagbibigay entertainment at pangalawa din yung pasabog factor rin kumbaga, no, kasi nga hindi naman expected na from MATTJESS na ganito sila ka-aggressive yung laro nila for Ankara, knowing na this is a map na very familiar din for Vengeance, you know, like the maximum disrespect na binibigay ng MATTJESS kailangan natin pag-aralan, pre, kasi nahahayaan lang na ganunin lang nila. No, kaya medyo nangihinayang ako na sana napapanood natin siya ng live or like in an in-person LAN. Kasi sa bawat kill na ginagawa kanina ng mga star player natin, yung mga flank timings na itong si Yaba, ni Zach, yung mga timings na kailan nila ginagawa yun, ang ganda sana kung may mga sumisigaw habang yung nangyayari yun. So imagine nyo na lang, i-manifest lang natin na sana magkaroon tayo ng LAN in the upcoming roadmap. Hopefully naman magawa ng paraan ni Smilegate and everybody else dito sa Pilipinas na mangyari yun para sa community ng Crossfire. Kasi syempre, sure akong ang saya ng game na to, pero feeling mo mas mag-elevate sana yung magiging performance kapag nasa in-person lang tayo. Maybe that's a conversation for another day as we're logging back into the game as soon as possible. DR lang tayo dito mabilisan kasi I believe there's a disconnection from one of the players. Kaya konting patience lamang tayo dito sa Avatar. Parang at the end of parang sa Vengeance side ata na, pero sana maayos na nila yung kailangan nilang ayusin. So mga guys, sana hindi nyo rin i-experience yung mga gantong klaseng no. Feeling ko naman umabot tayo sa point na lahat tayo ay nagkakaroon din ng dead round experience na kailangan natin mag-ayos muna ng onte, no. Pero buti na nga lang binibigyan natin ng onting pahingang mga action dito, no, kasi talagang kailangan huminga muna ng Vengeance sa mga nangyayari sa loob ng Ankara, no. So guys, stick around kasi patuloy pa rin yung mga laban dito sa Cfs Ph Impact. Bago ang lahat, no, napasalamatan ko nga pala si Smilegate at bumubuo sa Crossfire community ngayon. Dahil sa inyo, meron nga tayong isa pang version ng Cfs Ph Impact ngayong taon, no? So from last year success ang ating pilot season ng Impact, dahil sa inyo meron pa tayong isa pa tulad ng nangyayari dito ngayon sa Vengeance at ng MATTJESS. So maraming salamat sa patuloy pang suporta niyo. So yun, Ramon, grabe nga naman tong si Vengeance siya kasi MATTJESS, no? Pamilyar na pamilya sa isa't isa, pero mas pamilyar si MATTJESS sa laruan ni Vengeance. So tingin mo? I mean at this point talaga na naman dapat ready na tayo para sa end screen, no? It's so early to say it right now, pero medyo obvious na magiging resulta natin unless mag-comeback na sila agad-agad dito sa matchup natin, Pero 9-3 tapos on the GR side pa, and honestly at least nagsa-start sila na maayos kasi doon sa first point of momentum at least nakuha pa nila yung mga first opening pickups na, diba? So sino ba yung mga pwede nating ma-rely upon para makuha yung mga pickups na yun? I think Kara is still doing their best work para magkaroon siya ng maayos na performance dito pa lang sa Ankara map natin, although it's not like yung nakita natin from that first set. It is still a stable force in the making nga naman sa kanila. I'm just hoping na after this pause ay napag-usapan na maayos ang gagawin nilang game plan coming into this. Kasi literally, it's nearly impossible na makakapag-comeback dito ang Vengeance considering it's 9-3 tapos nasa BL pa ang MJ ngayon. Yeah, so a lot of question marks actually, no, kung kaya nga ba i-hold on pa to ng Vengeance, no, kasi nasa kanila yung strong side ng mapa, no, so I feel like, no, na meron pa ring ilalaban tong Vengeance na to kasi nga they just have to hold the site, so sobrang simple na kailangan nilang gawin. At the end of the day, ang kailangan nilang counter is yung util game na binabato ngayon nila MATTJESS, no, so if all goes well para sa Vengeance at yung momentum is pwedeng mag-swing para sa kanila, patuloy-tuloy yung pagkuha talaga nila ng rounds dito, no? And for MATTJESS, we have to just commend yung major adjustments na binibigay nila, no? Nung nakita na nga nila na hindi pumapabor sa kanila yung mapa, no? Especially from Black Widow na ultimo dikit talaga. Like ultimo dikit.
Pero they just couldn't get the job done there. Yung pagkakaroon ng pag-iiwan ng mga miyembro, yung nagiging baity yung playstyle ng matches, no? Iniwan nila yun sa Black Widow, pagdating dun sa compound, ang ganda, ang seamless na ng team play nila. And entering into Ankara, ganun din naman yung nakikita natin, pre. Shoutout nga pala sa isa mga nasa comment section natin, si Arquiles Burka. Sana hindi mali yung pagkakasabi ko no? Parang dinagdagan niya ng isa pang muka ang mukha ni Ramon. Kung nung first week kay Ryan Bang, Joshua Garcia, ngayon tinawag na akong si Kuya Chief Allen nga naman no? So isa siyang content creator na sinabi niya kumukha daw din ako. So shoutout nga pala sa iyo, Kuya Arquiles Burka. Shoutout nga pala sa mga nanonood. Nung nagsimula pa lang tayo sa broadcast natin from last week napakasaya na makapanood tayo ng Crossfire na maayos kasi it's been a while since nung natapos ang Crossfire Stars 2024. Naghintay tayo na medyo matagal bago pa man tayo magkaroon ng Crossfire tournament na nasabi natin Tier 2, Tier 1. Nandito na nga agad bigla ang Impact Summer at bigla na lang din may PH Masters sa linggo, sa Sabado at Linggo nga naman. So parang nagulat lang din tayo bigla sa mga pangyayari. Ang bilis, biglang week 2 na tayo tapos parang ang lalakas sa mga players natin, men. Yeah, parang dati lang, no? Ang inaabangan lang ng community dito is fall qualifiers na nangyayari lang Saturday tsaka Sunday. Tapos summer qualies, no? Tapos pagkatapos nun, summer and fall finals na. So, 2 beses lang tayo na nagkikita, no? Crossfire Philippines. Pero ngayon, 5 nga 5 beses kung isasama mo si preview program no? Kahit walang larong nangyayari sa loob ng preview program, masasabi mo pagsasama at pagtitipod pa rin yun ng isang buong community tulad nito ngayon, no? So maraming salamat Smilegate, maraming salamat sa inyo Crossfire Philippines sa patuloy na suporta. Tapos na nga ang dead round, buhay na ulit tayo ng dugo at here comes MATTJESS and Vengeance. Pagkakataon ng Vengeance para bumawi. Si Kara na nga, magsisimula dito na maayos. All the way back in towards CA at mukhang bumagsak na agad si Yaba. And possibly, an attempt para sa MATTJESS na matapos na mabilisan na medyo na slow down itself. A perfect flash at si Kara na supportahan na maayos. Double kill para sa kanya. Jason bumagsak bigla sa harap nila dito. Pero si Zach ang mismo kukuha ng unang patay para sa Vengeance ngayon. 2 para 1 and still may kasagutan. Pero yung C4 medyo malayo pa dito, boss Yeah, natin. Kinda bleak na dito, no, para kay MATTJESS. Ano naman kasi pre, kung kaya nga ba nilang kunin tong C4 na to, no, medyo sana kaso nadali dun si Ninkyu sa may EA. Kaya panibagong agwat na ngayon ang nakikita natin kasi nga sobrang laki ng binibigay na epekto ngayon ng Vengeance. Not just only in LA, pagdating na nga rin, no, sa pag-a-anchor ng mga site. Kara on boxes, eto na ang Kobe na bato na granada doon sa balko at yun na madadali nga si Zach. Nyasin ito sa likod. And Vengeance! Grabe, no? Like, parang kanina lang 8-1, ngayon 9-4 na. So, there is still some fight para sa mga tropa natin sa Vengeance. Triple kill pa nga si Kara at the end of the day, no? So, good util setup and a very nice defense doon pa lang sa may long A, making it a bit more of a closer fight than we kind of expected from that previous round. Ilaban pa ang Vengeance habang tumatagal. Pero si Yaba nasa loob na agad ng CA. Kailangan expected na yung position niya dito. And normally, sa ganitong sitwasyon, si Kara may expect mo doon sa labas ng tower na hinohold pa din yung bypass position. Wala siya dito So, baka i-expect na lang niya all the way from that window position habang nandun pa lang siya doon sa may GR spawn, men. Waiting. Timing. Yun ang puhunan ngayon ng Vengeance. Yung pag-aantay at yung pagkuha ng timing kung paano nila i-cross yung mga laban tulad dito nila Ninkyu at Niyaba na talagang kailangan nilang respetuhin pagdating sa paglalaban. Okay. Time winding down, no? Pero MATTJESS still a lot of options, no? Baka kaya nga nilang i-commit na to. Konting delay lang ang pwedeng ibigay dito ng Vengeance bago nga nilang ilang. Grabe, sinalo lahat ng 3. Duguan na dito sila Ninkyu at Rels at sabay-sabay nga nilang pipikan yung sniper ngayon ng Vengeance 1 for 1 na para dito sa laban na to. Azenit, good kill over to Rels. Pero ang MATTJESS para patuloy pa rin ang pag-arangkada dito sa loob ng B site. Nakapasok na nga sila ng slide at parang safe plat yung gagawin nila dito sa loob ng may batteries. Now Zach at Suwa, posible nga magkasugapaan. Pero ayun, Azenit, nice lurk para sa kanya. At makakalabas na nga siya ng hotel entrance dito. Suwa, walang katakot-takot na entry. Nice 180 doon kay Ninkyu. 1v2. Yaba, gugulatin ngayon si Alreds. At may pagkakataon na nga dito si Yaba para isarado at
isalya na tong seryen to. 44, Suwa playing the time and Yaba clears it. MJ 10-4. And there it is. Tapos na ang serye natin as MATTJESS takes over Ankara. Took a little time before we got there pero eventually nakakuha na agad ng decisive win ang MATTJESS in a 2-1 fashion. Talagang masasabi natin na may grind, may konting time na kailangang invest para masabi natin na mangyayari nga ito. Pero MATTJESS, they really proved their worth this time at nag-pop off na yung kailangan mag-pop off nung tumapos na ang game natin dito. Yung shots na nakikita natin from Zach actually making a lot of noise at may explosive moments pa nga sila dito nung tumagal yung laban natin. And even though it kind of gave a little bit doon sa mga real ends ng game natin, si Yaba nagpakita ng gilas at talagang hindi natin makakalimutan yung mga times na napaka-reliable na on the flank watches. Maalala talaga natin yun, no? From the spotlight na si Kara talaga yung kumuha at siya lang talaga yung naghag ng spotlight na yun, no? From now to the whole MATTJESS roster na lima na sa kanila ang naging vital sa contribution ko paano kanila nakuha tong reverse sweep na to, no? So yun, good set para dito sa MATTJESS and good overall series, no, para sa ating Cebuano squad. So MATTJESS with that continuation of momentum na hindi nga nila tinalikuran from the compound map, ang ganda ng pinakita nila dito sa Ankara, especially from players like Zach and even Yaba na patuloy pa rin na ginugulat ang buong landscape ngayon ng Cfs Ph Impact. So given na talaga si Rels, no, bilang isa sa mga experienced player na meron tayo dito, no, for MATTJESS, no, kasi matagal yan na dinadala yung banner ngayon ng AMJ. Pero for players like Zach na bagong salang pa lang dito sa roster na to, no, at si Yaba na ngayon pa lang natin nakikita na ganito pala siya kainit, no. Kinda liking the future of MATTJESS, no, kung in the making, no, a possible dynasty. No, talaga nga naman. So definitely a player to watch out for, and especially considering that Impact is a good place para sa mga gusto makanood ng ng community natin, yung mga up and comings. Yaba is definitely in the conversation. I think it's also we should also give credit as well. Sa iba pa mga Vengeance players din, no? Not just Kara, but I think Jeloy also deserves a bit of credit kasi si Jeloy, although hindi siya as consistent compared to Kara, may mga times na may mga pop-up moments din tong si Jeloy. Not the main character that you're watching out for, pero para siyang pwede ng supporting actor na medyo nagkakaroon nga ng magandang support dito. So congratulations nga naman agad sa MJ. I think the highlights itself speak for itself. Talaga nga naman napakaganda on the pressure game and some confidence to rise to the occasion talaga, no? Sa mga times na kailangan nilang i-put down yung attack agad sa blacklist side on Vengeance, talaga naman laging may sagot kapag tinatanungan sila lagi ng Vengeance kanila. Yeah, this is a map that should have been really close pero pinili ng MATTJESS na sige, maglawas tayo ng panibagong game style talaga, pre. Like, not expected na ganito ka-aggressive yung makikita natin from both Rels and Zach. Pero ultimo talaga, Vengeance hindi na nga nagawa ng paraan. Sobrang late na actually, no, where all of the convincing plays na kaya naman tugunan na itong Vengeance, huli na natin nakita. So, hindi dapat ganun. No? Ano yung binuga natin sa una, ganun din dapat sa may bandang dulo. Consistent, kumbaga. So, eto talaga si Zach. Ang no-scope. Tapos meron pa siyang laking adjustment talaga nun. Isang magandang flick din yung pinakita doon ni Zach. So, in that kind of motion, nagawa yun lahat ng MATTJESS. Gulatin lahat ng mga tao na nanonood ngayon, no? 2v4 after 2v4, retake after retake, plus clutch pa nga, no? So, ganda, pinakita ng MATTJESS overall talaga. Oh. This game almost had everything, honestly. Like, kunti na lang umabot na sana tayo ng yung mismong kulang na lang sana para masabi ko na perfect series to is hindi tayo umabot ng OT, hindi tayo umabot ng golden round. Para na ipakita din natin, nakita natin mismo yung mga highs and lows ng Penon teams natin. So, I think it's safe to say that we're pretty satisfied na kung ano yung nakita natin all throughout this game. As we take a look at yung set summary sa buong nating Ankara map, ang deciding factor kung saan nagpakita na agad ng lakas ang MATTJESS from the get-go. Aggressive plays from both hotel mid at saka doon sa may LA setup. And never mo may expect kung saan sila magsisimula at kapag ka sinimulan na nila, mahihirapan ng kahit sino, katulad na rin ang Vengeance ngayon.
Yeah, markado ng matches ang LA pati na nga rin ng mid no. So pandagdag na lang talaga yung hinahawakang hotel ni Yaba para makarating ng second mid. So mostly LA yung pinakita na matches na kaya nga nilang kontrolin yun, whereas Vengeance, I feel like yung counter pushes lang na naibibigay nilang hustisya yun. So meron pang kailangan i-improve ang Vengeance dito, no? I feel like on a specific map, not overall. Feeling ko specific map lang talaga. Kasi okay naman yung compound nila eh. Like kahit gano'n pa kalaki yung agwat na pinakita ng matches, no. I feel like there is a certain style na pwedeng itapat kay Vengeance na sila yung mananaig at mananalo talaga doon. Matches just really had the better lurk, so talagang nagkaroon ng alitan dito no sa set 2. Pero set 3, I feel like Ankara is a point of concern para sa kanila, no? Kasi nga nagkakaroon ng pabaya, no? Kasi ilang 4v2 rin yung naibato din nila, especially doon sa magiging adjustments nila doon sa laban whenever Zac and Rails goes aggressive. Wala sila naibabato doon, not even double peaks or even like the setups papuntang side. So feeling ko Ankara lang yung main concern ng Vengeance. Pero either way, NT at kudos pa rin para sa ating mga kaibigan mula sa Tondo. That's Vengeance for yung mga kaibigan. Talaga nga naman no. Even if tatalo sila dito, sure ako na makikita natin sa susunod at mag-improve lalo, pero yung MVP muna ang bigyan natin ng pansin, si Yaba, na masasabi natin ay late bloomer, pero nung nag-bloom na bigla ay talaga nga namang ang hirap niyang talunin sa kahit anong makakuha niyang flank timings at saka sa mismong pagdepensa niya sa lahat ng mga sides natin. So congratulations kay Yaba, congratulations na din sa MATTJESS at tuloy-tuloy ang magiging streak nila dito sa kanilang run on the group stages at makikita natin mismo yung bawat moment ni Yaba na considering na masasabi natin na in my opinion, hindi siya late bloomer pala no? Parang it's kind of hard to say that kasi as I realize sa sobrang aggressive niya nung Black Widow pa lang at sa dinarami-raming times na nagkaroon siya ng impactful mga entries at saka sa mga lurk timings niya, hindi siya late bloomer pre. Talagang matagal na pala siyang malakas talaga men. Yeah, doon pa lang sa Black Widow no? Like, siya yung katapatan actually ni Kara, no? Like, I feel like Yaba really had the closest KD doon kay Kara in terms of performance as well. So, individually speaking, hindi na tumalikod pa si Yaba. Talagang press W na lang yung meron siya dito. Purong diretso lang yung kaya niyang ibigay. And hindi siya nagkulang actually, no? Like sobra-sobra pa kanya binibigay niya bilang isang suporta, util thrower, at fragging na rin, no? So lahat ng department ngayon ng Matches is nakubra at tinantos din neto ni Yaba. So shoutout sa iyo boss, maraming salamat sa yung ganung klaseng performance pre at what an MVP like performance no for Yaba. Oo nga naman no. So kung pwede nga lang ipakita natin yung standing sa buong group stages kasi ngayon natapos na ang week 2 natin mas magbibigay tayo ng mas magandang picture sa kung ano yung naitsura ng buong week natin kasi if I remember correctly, dahil sa sobrang close na nakita nating matchups from the previous 2 ones I think there's an argument to say that MATTJESS is either top 2 or top 1 right now. Heroics are gonna be either top 4 or top 5 considering na medyo mataas yung nabigay nilang round differentials. We're gonna have to wait for the graphic to pop up closely, pero I think that also seats ang Vengeance either top 3 or top 4. Yung pinakamalaki nilang kalaban is yung Heroics dun sa group standings. Yeah, so still kahit sinong ilagay mo, either Ria 7 or even MATTJESS or even Sunday Shrooms Cebu still is on top, no? Kasi nga already ang laki kagad ng porsyento na kinukuha ngayon ng tournament na to, no, na mula sa ating mga kaibigan at mga kapatid mula sa Cebu, no? And that is Ria 7 and MATTJESS, no? Whereas Sunday Shrooms and Vengeance, they are coming up close. Sumasabit naman sila dito sa tournament na to, no? And ang ganda ng pinakita ngayon ng MATTJESS and Ria 7 is closing out the week with a 2-0. So I feel like being able to take over that fourth spot, ito na yung pinaka-competitive na makikita natin no? Kasi Xypher Pro Team, una sa lahat, good potential, ALSOVEREIGN and Heroics papunta na rin doon. We just need to see more over to Arise Gaming Team para umangat doon sa mga standings na yun, no? So ang pinaka-nilalaban nila ngayon dito is yung kapit na patalim na top 4 talaga para makapasok doon sa playoffs natin. Ultimately gain a very life-changing opportunity pag pumasok sila sa regional finals.
At ayun, kung nakikita nyo yung lower thirds natin, mga tropa, ay nandito na yung mga matchups for next week. Ang Rhea 7 versus AGT, ang Rise Gaming Team. Tapos ang second naman ay ang Heroics versus Vengeance na ngayon. So medyo may opinions na tayo. It will be a battle between Rhea 7, one of the top dogs dito sa Impact Summer, habang ang konting chance para makapaglabas ng statement ng Rise Gaming Team na hindi sila magpapatalo lamang sa mga teams sa ganito at may time pa sila para makapag-improve. Habang ang Heroics versus Vengeance, it's a time to try to get themselves a little bit higher dito sa group standings natin. They're a little bit in the middle of the card right now, so I think for Vengeance, it's a good redemption story pakatapos na matalo dito sa matchup na ito. At for Heroics, it's just happy to be here, just to be able to get themselves a little bit more up in the card is always going to be a good showing para sa susunod natin mga matchups. Yeah, good showing talaga, as Vengeance and Heroics is going to be one heck of a fight, no? So talagang binibigyan tayo ng isang main event, no, na game number 2 palagi. Game number 2 yung palagi inaabangan din na ako personally, game number 2 yung pinaka nakaka-exciting, no? Kasi ito talaga yung mga matches na feeling ko sinadya para itama talaga, no? Na parang okay, dapat ito yung pagtambalin nating team at ilagay natin sa main event, no? Pero isang magandang opener din to actually, no? Imagine the upset it would make na ibibigay dito nila Rio at ng mga tropa niya, no, when R7 meets Arise Gaming Team. So a lot of potential just oozing from Arise Gaming Team, kasi kailangan pa natin makita ng isa pang parang nabigyan na natin sila ng dalawang pagkakataon. Ngayong AGT, isang Titan na naman yung kailangan nilang lampasan dito with R7. So Arise Gaming Team, kung nandiyan kayo, sana well-equipped kayo kasi bigyan niyo kami ng magandang laban na dito sa R7. Yeah, definitely. Talagang it's gonna be a really good fight for that day 1. At day 2, ito na nga, napakainit ng ating first matchup pa lang. It's MATTJESS versus Sunday Shrooms. Yung parang every time that we talk about yung sino stay nyo, yung mga top 1 or top 2 teams, they either pop up as top 2 or top 1 in your opinion. So we'll have to wait to see who is the better team. Pero yun na nga, ito ang mga matchups natin for this whole week. 2-0 para sa Rhea 7 ng first game, and Heroics 1-2 dun sa Vengeance. I believe this is gonna be the schedule for the next week's matchups. Hindi ito yung mga scores, guys. Sinasabi lang namin kung ano yung mga games natin next week. So huwag kayong ma-excite. Hindi yan spoiler. Wala yun. Onting ayos lang ulit ng mga numero natin sa loob ng ating mga screen. Pasensya na nga po sa mga nakita nyo, no? Medyo onting pagkakamali lang po sa aming end, no? At inaayos na nga po namin yun sa madaling panahon. Pero yung nakita nyo, guys, that's going to be the matchup for next weekend, no? At pag tumingin po ay dito, ang tawag po dito ay lower third sa baba po ng pangalan ko, Salvatore. Ayan po, day 2 matchup, MJ versus SS. Hindi po tayo po yan. Sure po na magtatambal ang MATTJESS tsaka Sunday Shrooms. Dalawang teams na nasa top 4 ngayon. Para mas lalo pang umangat yung kanilang pwesto dito sa tournament na to, no, ay kailangan nga nila maglaban. Eto na nga, no, mabibigyan na ka ba na tayo ng tama? Ayan na nga, Ramon! So here it is. Bilang panimula sa Impact next week, Rhea 7 at Arise Gaming Team ay magtatambalan. Nandito naman sa kabilang banda ang kanilang panapos para sa araw na to, ay sa araw na yan, no, sa week 3. So, hindi be Heroics versus Vengeance. Actually, ito sobrang solid na matchup na yan. Okay, no? Talagang habulan na lang sana ng panalo so far, since you kind of need that on the uptick. Heroics kind of seemingly clawing their way para makakuha ng mga results so far, and hopefully naman no, makakuha yung mga bossing natin ng panalo against Vengeance. But Vengeance also, redemption story, redemption arc, katulad ng talo nila dito against MATTJESS. Hopefully makabawi nga naman sila, so it will be a fun time sa day 5 natin. Hindi ko alam kung may ready nga ba yung day 6 natin making graphic for the schedule, so that's gonna be popped into that. Then I'm also gonna be excited for what's gonna come for that day 6 as well. Week 3 overall, I think as a summary na may expect ko is that this is where hindi na tayo pwedeng improvement na lang yung kailangan natin pagtuunan. Kailangan na ng resulta ng lahat kasi we're getting late into the Impact summer schedule, at kung puro improvement na lang yung pag-uusapan natin, I think sometimes it's a little too late, lalo na if you're at the bottom of the group standings, pare. Yeah, so all is well, no, para sa ibang mga teams dyan, no, sa unang 2 weeks. Pero pag pumatong na nga tayo sa week number 3 sa on and so forth, no, kailangan na nga nating iwasan yung mga malalaking pagkakamali, no, kasi ito na lang yung pagkakataon nyo para makapag-qualify sa regional finals, no. Magkakaroon pa tayo ng mga gantong klaseng mga laruan, no. Pero we would really recommend na habang week 3 pa lang, no,
talagang mag-init na kayo at ipakita nyo na kayo nga talaga ang karapat-dapat para sa top 4. Ito na nga, ang standings natin, no? Ramon as MATTJESS. Like you mentioned, ang mahuhuna natin ngayon sa standings, followed by Rhea 7 and now Heroics with an improvement of a standing, taking over Vengeance and Sunday Shrooms. As Vengeance falls to the number 5 spot at Sunday Shrooms with a win kanina over to Xypher Pro Team. Ilalaglag nila sa number 6 yung kalaban nila as Sunday Shrooms remains in the top 4. Now that just puts a lot more emphasis sa kung gaano ka-importante yung week 3 games natin no? Kasi chilling na lang essentially yung top 3 natin, top 4 teams na meron tayo dito. Habang yung mga bottom 4 teams naman kailangan talagang makahabol pagdating dito sa week number 3. Especially for, I believe, ang Xypher Pro Team no? Kasi kung tutusin, hindi naman sobrang kalayuan yung pwede nila mahabol dito sa mga games natin. They're also a type of team that I'd say can have the potential para magkaroon ng comeback into our group standing. So if makakahabol sila onto Sunday Shrooms as the bigger threat, then that's gonna be something to watch out for talaga sa kanila. Same could be said as well for Vengeance, who I believe also has potential na makakuha ng damage pa dito sa bottom 4 teams natin. So we'll have to wait and see, especially na kung matanda lang natin yung schedule kanina they will have a very easier opponent. So hopefully that will be the case for Vengeance as they fight against Heroics, I believe, sa susunod na laban. Yeah, so ito na yung pinakamagandang nakita natin no, kasi we're giving justice sa pwesto ng MATTJESS at Rhea 7 no? Whereas Heroics and Sunday Shrooms still huge question mark kung kaya nga ba nilang panindigan yung ganyang klaseng pwestuhan no, kasi nga ang layo no, ang layo dun sa bottom 4 kasi mas gusto mo talaga dun sa taas, gusto mo dun sa taas sa top 4 na yun no. And eto na nga pala, tapos na nga pala ang Cfs Ph Impact 225. Pero yung action sa loob ng page ng Crossfire Philippines, yung mga ganitong klaseng broadcast, hindi pa pre. Kasi bukas, bibigyan namin kayo ng isang magandang pelikula via the Crossfire Preview Show, no? Para malaman nyo nga yung mga updates at mga balita tungkol sa Crossfire. No? Kasi bukas, hindi lang mga casters, analysts, at si Bill yung mga kasama nyo. Meron din tayong special guest, diba? Pero bukas yun na malalaman yun kung sino yun. Ako, di ko alam, to be honest, no? Kaya, maski ako, magugulat ako kung sino yun, no? So, ikaw, Ramon, baka may gusto ko sabihin bago tayo lumisan dito. Of course, man. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa stream natin nakakarinig ako ng napakagandang words coming through from the broadcast as well as yung mga sinusuporta nilang team. Shoutout from Tondo, sabi ni CF Man, at Bunal Ramon daw, sabi ni Jake nga naman. So thank you so much sa mga sumusuporta sa mga broadcast natin. I hope you guys had a wonderful time na maglaro at maki-hangout lang, makipagkwentuhan tayo dito sa broadcast on Impact Summer 2025. At pagdating bukas sana'y masuportahan nyo kami sa preview program namin at saka sa PH Masters sa Sabado at Linggo mapapakita natin or malalaman kung sino sa napagaling sa Pilipinas ang pinakamalakas sa CFPH. Ang nga pala si Ramon, kasama ko si Salvatore. We will see you tomorrow para sa preview program ng Crossfire Philippines. And until then, mga kaibigan, stay safe, stay hydrated, at since 7:52 na, kumain na kayo ng dinner. Good night, guys.